name is Sam, and I'm an AI MVP based in Belgium. Hi, my name is Sjoukje, and I'm an RD and an Azure MVP based in the Netherlands. And today we want to welcome you to the Global AI Bootcamp 2022. And this is the 4th year that this event has been organized globally. Our mission is to connect AI communities across the world to share ideas and content with each other. Thank you so much for joining us on this mission. The Global AI Bootcamp is organized by many different communities across the globe. And therefore, we want to thank each of them for all their hard work and passion as community leaders. Today, you're all together virtually or physically to get inspired by the latest AI technologies and trends. This might be by a workshop, talks, or hands-on labs that your community leader has prepared for you. Today is all about learning new things about AI and sharing knowledge with each other. We hope that you can apply this in your work, in your community, and even in your daily life. Now, there's a lot of interesting stuff going on in the AI space. So we would like to invite our friends from Microsoft to go over some of these interesting topics. Hi everyone, welcome to this Global AI keynote. My name is Amy Boyd and I'm a Senior Cloud Advocate here at Microsoft. I am a white female with long wavy blonde hair, and today I am wearing a black top with colourful spots on it, which sounds very exciting when I describe it like that. It's not quite as exciting in real life. So it's so great to take part in the Global AI community and the Bootcamp initiative in January. Thank you so much to all the organisers for having us along to speak about AI and accessibility. We're really excited for what we've got in store, and so without further ado, let's get started. I'd like to introduce Sakib, who is our expert for today around the focus of AI and accessibility. Hi Sakib, how are you doing? Hi Amy, thank you so much for having me. I'm doing great. My description of myself is I'm a middle-aged British Asian male with short black hair wearing a blue shirt. Wonderful, thank you for sharing that with us. Sakib, me and you used to work together way back when. Powered by emerging technologies like AI and AR. And in particular, we make the Seeing AI app, which maybe we'll get into later on. Yes, no, I'm sure we will, but drop that in there to keep people watching, which is great. Sakib, when me and Hank host a show, actually, called the A Bit of AI Show, and something we do in there is called the Quickfire Questions Round. It's very exciting, and I'm quite excited to do a shorter version with you so that our amazing Global AI community watchers can get to know you a little bit better. So are you ready for a few quickfire questions? Okay, let's give this a go. Wonderful. Okay, so what was your first programming language? BBC Basic. Oh, wonderful. That's what we like to hear. What was the programming language you last used on a project? C# and Python. Interesting. Two popular choices. And our third question is, what was your first computer? Yeah, that was a old Toshiba laptop many years ago now. Oh, very nice. A good one to shout out. I didn't say, I think, I went from I could only remember what operating system my first computer was. So no, very good for even getting on brand there with a brand name. Thank you for sharing. So there are a couple of our quick fire questions to get people to just know who you are, your background, you're incredibly technical. On that first computer, I wanted to ask you a little bit, if we could dig into what were some of the accessibility features you were able to use then, and kind of how have things moved on a little bit now? I think in many ways, the fundamentals have stayed the same. As someone who's blind, I use a screen reader, which is a piece of software which runs in the background, and it looks at what's going on the screen, hooking into different APIs, and speaking out loud using text-to-speech. And that, in many ways, was the same decades ago, and that is still the fundamental today.
Oh, I love. It's so interesting, isn't it? Because actually, like I said, if there are this, the fundamentals, and then I'm assuming everything just makes everything slightly easier. I guess it's like that for any tech, though, isn't it? Everything just gets better and better and better, hopefully, in most cases. Following on from that, I was wondering, can you share your perspective on why it's important for our audience to make things successful? A lot of people in our audience are building different things, and I'd love to hear it from your perspective. We can say accessible, and clearly accessibility is my passion, but I'd also invite the audience to think about inclusive, because on the internet, your audience is everyone. And out of 7 billion people, there's 1 billion people with some form of disability. So if you want to include everyone, then actually, there's a whole lot of people with different needs. And how do you meet everyone's needs? And so the interesting thing about this is it's even bigger than that, because there are people with permanent disabilities, sure, but then also situational disabilities, like having the sun in your eyes or a loud noise in your ears, and temporary disabilities, like, just breaking an arm for a while. So you want to be inclusive of everyone. So how do you do this? The big way is to be conscious of who are you excluding. And if you know who you're excluding, then just think about how can you include those people. And even if you can find 1 or 2 examples of people you're helping, make sure you laser focus. We often say, design for one, solve for everyone. And so, yeah, you focus on that, and you will include everyone, and you'll be able to make way better solutions as a result. So accessible, inclusive, definitely. It's such a good highlight. Thank you, Saki, for sharing as well and breaking it down, because you're right. Like, you think, 1 billion people, oh my goodness, that's a lot of people, but then you've really broke it down into a few categories there for people to consider, which should, make it a little easier for people to go, okay, yeah, who am I excluding, and how do I solve for that problem? Really, really like that approach. Thank you for sharing. One of the other questions kind of looped in the AI element, because I know you're very passionate about AI and accessibility, are 2 key topics here, and bringing them together. What tools and services are making the biggest impact in the AI and accessibility space? Probably thinking from the bigger picture. Yeah, so deep learning, as I'm sure the audience knows, is really improving every year, faster and faster, more and more. And if you think about people, I was going to say people with disabilities, but technology can really close that gap. So it's less about disability and more about, have you got the right tools to close your gap? Like for people who are blind, we now have computer vision tech that can recognize what's in images. And that's what our Seeing AI project is about. For people who are hard of hearing, we've got tech which is getting better each year at understanding, taking a stream of audio and understanding individual sounds and being able to alert on that. Or for someone who can't speak, we've got custom neural voices. So people are working on banking your voice while you are still able to speak. And for people with neurodiversity, then there are ways to transform information into a way that is inclusive for you. And the list goes on and on and on. But it's this idea that, okay, we can use AI to figure out how are we going to present this information that is inclusive of everyone and our individual needs. Oh my goodness. And you really rattled through there a whole set of AI technologies that have really come on leaps and bounds as well in the last few years. Computer vision, translation, text-to-speech, the neural voice stuff. It's phenomenal in some sense, isn't it? What we can do with some of these technologies. Can you tell us a little bit more about the Seeing AI project? You touched on it a little bit there. Can you give us a sort of overview for those that don't know about it, and actually maybe where they can go and find it? Totally, always happy to plug. So it's called Seeing AI, and you can get that from the App Store, or so go to seeingai.com. But this is a talking camera app. So for someone who's blind, you can just point your phone at something, select the channel, which lets you know what task you're interested in, and it will read things to you, recognize the people around you, and describe objects, and so much more. Let you relive your memories in your photo gallery, or even recognize photos from other apps. And yeah, it's a really popular app amongst people who are blind. But we're always looking at it's like a conversation with the blind community. How do we understand the needs, find the latest technology from our scientists at Microsoft, and bring those 2 things together? So some of the recent work we've done was in augmented reality. So when the very latest iPhones had LiDAR scanners, we realized that now you can actually not only use computer vision to recognize what's in front of you, but know how far away it is and build up this 3D model of the world that persists over time. And we can use spatial audio to hear where things are in the 3D space. So you'll hear the word chair coming from the chair,
or you could place a persistent audio beacon on the door. So it's like a virtual sound that comes from the door, and as you move around, you can hear that sound in space. So these are just some of the cool new experiments my teams were working on. And yeah, there's so much more. We'll go and check it out. Oh my goodness, sounds amazing. Love the idea, yeah, of the AR kind of space, and the chair, like telling you it's a chair is genius. Interestingly, I think the first time I tried on a HoloLens, I tried like the space experience, is it? And the directed sound that they had is really, really interesting, because like you could like lean one way towards the sun or something like that, and you could like hear it crackling. It's obviously so hot. And I was just mind blown in some senses. So really impressive to see what we can do, not just with AI as a cutting edge technology, also with AR, with augmented reality, and stuff like that. So yeah, really, really exciting stuff. We'll have to catch up with you every year and see what your team is doing, so that we're the most up to date. But yeah, go to cnai.com to find that, or go to the App Store. So okay, before I let you go, we've got another couple of quick questions for you. I'm a big AI fan, but sometimes we know that AI doesn't always help. And so I wanted to ask you a very sort of blunt question, if I can. Has AI helped with accessibility in recent years? Absolutely. There is no doubt that it really revolutionized what is possible. But it's always worth understanding that AI is just a tool. So are the image descriptions that AI generates 100% accurate all the time? No way. And sometimes I'm frustrated how slow the progress is, even though it's incredibly fast. And so sometimes people seeing AI and they're like, wow, you can just get an accurate description of everything anytime. And that is the vision, that's the goal. But it's worth knowing these are tools. And I think of this as we should make AI tools which help humans make better decisions. Because at the end of the day, let's keep people in the driving seat. And as the tools get better, you'll get better awareness, better knowledge. But yeah, humans first. It's such a good point. And actually, interestingly, me and Henk always talk a lot in our show about the end-to-end of AI is so important. And as you said, like, how is it helping to solve a problem, make things easier, make things more efficient, is the center of everything that we do almost in technology, isn't it? How do we make things better? So I really enjoy that perspective that you shared there. Kind of focus not just on the tool, not just what the tool delivers, but also what's the experience for the person who's using it and what decisions can they make from it. That's really, really good stuff. Wonderful. Well, to wrap up, unfortunately, we only have a short amount of time with you. As I said, we'll have to have you back. We'll have to have a catch up in the near future again. For all those AI experts, engineers, enthusiasts that are watching us here at the Global AI Keynote, what's the one thing you would suggest they do next to either learn more about this space or take action? I would say solve meaningful problems. Find a problem you're passionate about. But then, this is the important part, find someone facing that problem, whether it's someone with a disability or someone who is, I don't know, accountant, lawyer, doctor, whatever your field is. Find someone who needs your tool. And then work with them really closely to see how does AI work for them, how do the solutions empower them to do more. So I always say that when someone with a problem and someone with the ability to create come together, that's when you get magical solutions out the other end. So go do your stuff, and I can't wait to see what you put into the world. Wow, what a wonderful way to end this keynote for the Global AI community. Saqib, I just want to say a massive thank you for joining us and spending some time chatting to us about your insights, your perspectives, and your expertise in this space. We really, really appreciate it. And so with that, I'll hand it back to the amazing Global AI community organisers. Thank you so much, Amy and Saqib, for this great interview about AI and accessibility. Accessibility is not just something small that we can push to the end of our backlog. Now let us investigate how we can help everyone by making intelligent AI applications. Today, you can look forward to a great schedule that has been set up by your local community. So with no further ado, we again want to welcome you to the Global AI Bootcamp 2022. We hope you enjoy this day, learn lots of new things, and connect with each other. And of course, we hope to see you again at our next Global AI event as well. Enjoy the event. Hola a todos, muy buenos días.
tardes, dependiendo desde dónde nos estén acompañando. Bueno, pues muchísimas gracias por unirse a este evento, el Global AI Bootcamp 2022. Estamos oficialmente arrancando pues, las actividades de comunidad. Es nuestro primer evento del año. Y bueno, pues esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que, por supuesto, aprendan mucho. Cuéntenos desde dónde nos acompañan. Bueno, yo sé que ahorita, por ejemplo, en México, pues ya son las 8 de la mañana. En Perú, Ecuador, creo que ya deben de ser las 9 más o menos. Bueno, ahí coméntenos en el chat, ¿sale? Y bueno, pues también compártanos qué es lo que esperan de este evento. Ahorita en unos instantes les voy a compartir lo que es la agenda. Y bueno, pues también me presento, ¿no? Para quienes no me conocen, nada más denme un segundito. Porque, bueno, pues ya saben, ¿no? Hay que trabajar bien la vista, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Luis. Soy Microsoft MVP en las áreas de inteligencia artificial y tecnologías de desarrollador. Y bueno, pues me encanta compartir lo que son conocimientos, organizar este tipo de eventos, apoyados sobre todo por la comunidad y por los expertos. Y bueno, de hecho, ya tenemos aquí, justo va llegando nuestro buen amigo André Melancia. Hello, friend. How are you doing? I might add you to the stream if you are ready. Just let me know. Okay, yay. Can you hear me? Yeah, we can hear you and we can see you. How are you doing? Okay, all good. Hello to everyone here from Lisbon. Luis, where are you at this moment? Yes, I am in Prague. Well, sorry, in Czech Republic, in city of Zlín. We wish we could be in Prague. I think we met in Prague, right? The first time. I think so, yes. So, yes. As you can tell, this is a very global AI bootcamp with people everywhere. So hopefully here in Europe, somewhere in Latin America, and hopefully everywhere else in the world. I will try to do the session in English, but if you ask me questions in Spanish, I will probably be able to answer. I'm not the biggest expert in the world, but yo hablo un poco de español. No es complicado, so I will do my best. Okay, thank you very much. Okay, so as I said, FedEx has just arrived. Okay. So if you want, can share your screen. Okay, please? Yes, of course. So let's say share screen. Okay. Hello. Yes. Okay. Okay, yes, I will do that. Thank you. I was expecting the delivery to be a pizza, not a package. Okay. Yes, just a second. Is this working? Yeah, we live in a global world and everyone is here. Okay, so yeah, we can see your screen. So I will leave you, but the floor is yours, the stage is yours. Thank you very much for helping us, and well, good luck with your presentation. Okay, muchas gracias. It's repeated, no worries. Okay, perfect. Buenas tardes a todos, buenas mañanas. Por supuesto, tú eres muy... I'm missing the words. I know many of you, if you are watching from Latin America, it's going to be very early in the morning. So I will try to make a session that maybe wake you up. So get some tea, get some coffee, and we will try to make this interesting. As far as I can tell, this is going to be the first session of Global AI Bootcamp Latinoamerica. So I will try to make this as best as possible. In the background, you'll see that I'm actually hosting the background for Global AI Bootcamp in Lisbon here. So we're hosting it tomorrow, okay? So please don't see it. It's going to be terrible. But later on, maybe in a few weeks, we'll post the videos and then you can see it, okay? But the Latin American one has 2 full days of a lot of very interesting people. I'm the only exception. So please try to see it. This will be very much amazing, okay? And although I am currently at home,
my cat is usually around here, and this is my cat, and she might actually show up and do something. I usually have some of these presentations that I usually try to make them as crazy as possible. Maybe in Spanish you say gringo maluco or something like that, but this is basically what the stuff that I do, and we will try to make it as crazy as possible for this session as well. So I have no idea in Latin America what you call this show. In English, it's called Night Rider. In Portugal, this is called O Justiceiro. In Brazil, this has a slightly different name. But in any case, this is a show that was from the 80s when I was very young, when I was a kid, and we learned that all cars can fly. This was the car, and the car could speak, the car was intelligent, the car was more intelligent than the person driving the car. So many people, including me, since the 80s, we've been trying to get a car that looks exactly like this, that talks to you, that interacts with you, that drives alone. That's going to go terribly wrong, but also that jumps. That's the most important part, because all cars need to jump. That's the requirements for all cars since 100 years ago. No, obviously not. But anyway, let's see what happens. So we'll try to see how we can use cognitive services to do all of the functionality that you can see in this car, or most of the functionality you can see in this car, not the jumping part. And we will see some of the sessions you're going to see today and tomorrow from other speakers will give you a bit more detail into some of these cognitive services. So I will give you a quick introduction to all of this, but then hopefully you will be able to see more details into some of this. If you also want to, you can go to andy.pt, and I have some videos. If you go to andy.pt/doc, you have some videos from me with a bit more details, like some workshops, etc. So you can see more details, but I'm pretty sure that during today and tomorrow, you'll see some videos from other people demonstrating this in much more detail than me. Okay, so as I mentioned, we're hosting Global AI Bootcamp also here in Lisbon. It's also going to be in about 60 or more places all over the world. It used to be just in this weekend, but because of COVID, they postponed some of the events all until the end of March. So just join the Latin American one that you are now, but maybe in the next few weeks you can also join another ones, which will be interesting. So we'll see what happens. Okay, so this is me. This is actually a true photo, okay? Not photoshopped, well, maybe the background, but there is actually a board guy trying to do this to me, so this is okay. And as I mentioned, just go to andy.pt or contact me any social network, and you will be able to interact with me. But also, if you have any questions, feel free to ask questions now in the chat, which will be okay. So a lot of people saying hello, bienvenidos a todos. So hello from everyone, really good. If you have any questions, please ask in the chat. I will be very happy to answer all of those questions. Okay, so just one last slide to mention that during the pandemic, something strange has happened. We've been getting monoliths all over the world. So some of these are actually kind of natural, but no one really knows. But Americans also created some special monoliths, capitalist monoliths as well. And these kind of things is what you might expect here in Portugal. So this is a different type of monoliths that you get at the beach. So yes, we still have some alien presences here, but now let's talk about AI and intelligent presences. Now, the session is all about cognitive services, and cognitive services are a lot, but all of these work exactly the same way, and this is a very quick slide to show you exactly how. So no matter what kind of device you have, this can be a phone, this can be a car, this can be whatever IoT device you want to have, the logic is always the same. You communicate with the clouds and ask for REST APIs. You send, let's say, a photo of a person, and then you get information about that photo, etc. This is the way to do it, very easy. You get the answer back. I will try to do it even using curl, so on a command line, trying to use even curl, and you'll see how easy this is to work out.
One of the things that's important to mention is that if you use IoT devices, so if you have IoT devices like a Raspberry Pi here, I'm not sure if transparency will show this, you can actually put IoT Edge. So Azure IoT Edge is something that you can put in Raspberry Pis, and some of these cognitive services are actually available for the Edge. So you don't need internet connectivity to be able to connect to them. This is actually very good if you don't want to spend a lot of money, let's say on a SIM card, and then pay a lot of money just to get some IoT device somewhere or your car. So let's see how this works. And the first thing to do is you need your own server, your own machine or something like that. And your own machine will receive your requests from any of these devices. It's a good idea to have this machine in the middle. There's also some other alternatives I really don't want to get into in Azure, but it's a good idea to have a machine. This can be on premises, this can be in the cloud, and that machine receives all of your requests in some way, authenticates you in some way as well, and then all of the requests are sent over to Azure, to cognitive services, and those will have a key. So it's like a string with numbers and letters, and that's a key that you need to use to be able to call cognitive services. If someone else has that key, they will be able to use cognitive services, and then you get the bill, you get the money, and you pay the money. So that's something you want to avoid. So it's always a good idea to have something in the middle just to validate who the people are, etc., and avoid this kind of problem. Now, once you send the information to Azure, let's say it's an image of something, and then Azure will process the information, something happens, and then you get some information back. And this is always, or almost always, in JSON format. So all of you know JSON, so this is JavaScript notation format, and it's very easy to parse. And then you get that information back into your computer. And then if this is a website, for instance, this would be a web server, and then you would be able to process the JSON and then decide what to send over to the client so that they would see it in the website. If this is something like an IoT device, maybe you can send the direct JSON into it if you want to, and then process at the device. If you want to filter something or adapt something, maybe to make it easier on the device, you can have your own server, your green server, actually change something and then send it to the device. It's all optional, okay? You decide how you want to do it. Anyway, you process the information and then you return the information to the devices or to the website or something like that. This is the only thing you need to know about how cognitive services work. All of the rest will be demos, okay? So, in the Kit car, Kit was the name of the car, so it was called Night Industries 2000. It was part of the show. You had a button called Turbo Boost, and when that happened, the car would fly. Okay, so everyone wants a turbo boost at this moment, and you would literally go to jail if you had one in the car at this moment. This would be a great way for you to go directly to jail without receiving any money. Okay, so let's start with what the car had and what we can do with cognitive services. So first of all, you had things like face detection. Let's say every time you try to open the door, they would do some face detection on you. So there will be cameras somewhere, I'm assuming, and they would look at the person. And if the car didn't like you, they would not be able to go into the car. Okay, that's one. And you also had license plate recognition. You could also go and use the road and see if you had some obstacles, try to drive the car, etc. And yes, we know that there was a problem recently with some self-driving cars. I'm not going to mention names, but some self-driving cars have actually caused deaths in people. So someone who was riding a bicycle got in front of the car and got killed because of the car. So AI still has a long way to go to make sure it's at the same level as humans, but also consider, even if it is a human, that could also have killed the bicycle driver as well. Okay, so computers aren't perfect, but we also need to get better AI, because if a computer kills one person, it's terrible. If humans kill 1,000 people on the roads every day, that's perfectly okay. It's a human thing, no problem. But computers always get a bad reputation. So anyway, before we go on to the next one, let's start with some demos. And yeah, this waited a bit too much time, so let's try it like this. So before I do, while that thing is loading,
we can go to Azure.com. So I'm not sure if you already used Azure. This is okay. If you haven't used Azure before, this is perfectly okay. All you have to do is to click on one of these two green buttons and say try Azure for free. And then for 1 month, 30 days, or if you are a student, that's even 1 year, you can actually try Azure for free. Okay, so if you are a student, it's something like /free/student something. I'm not sure what the exact address is, but close enough. If you use the free account, you say start for free. They ask you for your personal information. That's fine, etc. If for some reason you have Azure passes, so in some cases you might have Azure passes to be able to access Azure for free also for 1 month. In that case, you don't need to enter any kind of more personal information like credit card information, etc. But for the first 30 days, nothing will be billed. That's okay. Also, if you go all the way down, they will tell you what kind of things are free. And although the list is kind of limited at this moment, I can tell you exactly what kind of services will be free. There is a nice free tier for pretty much all of the cognitive services. So instead of, let's say, I'm not sure what the exact numbers are at this moment, but for every month you will be able to try at least 1,000 face recognitions. That's about 30 a day, which is very reasonable if it is free. Even if you have to pay for it, 1,000 face recognitions will cost you around €1, less than €1 actually. I think it's equivalent to $1 American. So it's €1, not that bad, okay, for 1,000 face recognitions. So you can tell that it's very cheap. But if you start for free for 1 year, actually for eternity, as far as I can tell, you get a free tier that you can use. And I'm using the free tier as well to show you this. I don't need anything more. It's the same. It's just limited to the maximum number of things that you can do. Okay. So anyway, once you have an Azure account, you go to portal.azure.com. Not all of them look like this. I've customized mine to look like this. And one of the things you can have is here, you can have some tiles with some of the cognitive services. How do you create the cognitive services? Well, you start here with the plus sign, and then you say cognitive services that you want to create. There's also another alternative, which is on top, you say cognitive services here. And then from cognitive services, you will be able to see all of the cognitive services which are available. And then you can say create. You can choose which ones you want, and then you can create from here. Now, I'm going to go to the Azure website to show you each of the cognitive services and then do some demos getting back to this, okay? But we'll see what happens. So I have all cognitive services here. And we will try some of this because I will need the keys and things like that. So I will need to start here. So let's start with cognitive services. So first of all, you go to products, you go AI machine learning at the Azure website, of course, and then you go here to Azure cognitive services. Now, this is the easy part. And then you have a list. The list keeps changing. This is very annoying, by the way. The list keeps changing. Also, by the way, let me just show you one more thing. If you go to products, AI machine learning, besides the cognitive services, they also have other services like bot services. And these are chat bots that you can use. These are actually very nice. We will not talk about them in this session, but I will talk about one or two cognitive services that are actually used to make the bots seem intelligent. One of them is called language understanding services. The other one is Q&A maker. It's a bit less intelligent. It's just for, questions and answers, but it's still very intelligent in the way that they process the information. Anyway, there's a few more. OpenAI service. You have machine learning. You have a lot of things. Applied AI services is a separate section that they created recently so that they have a few other services so bot service, forms recognizer, etc., video analyzer. We'll also try to see one or two of these. Okay, so let's go back to the other ones first, and let's start from the list here. So first of all, you have vision. I will start with vision because it's always fun to start with vision, and I have my computer vision. Okay, so let me just move this way just so I have some room here. And with computer vision,
you have some examples. So this is one of the examples that you have, okay? Let's say that you have a few examples here. In the past, they actually had a form here that you can upload your own image. I will actually try that with faces instead of photos, okay? Because we have limited time to do all of the demos. Otherwise, I'll be here all day. There's more people that are going to do more demos, but I will show you the results that you can expect from this. So first of all, you can decide which kind of results you get. So tags, description, etc. You can have some parameters that say, I want this, I want that, or just I want everything. You pay the same, so just get everything in the beginning. And then once you have everything developed, remove all of the things you don't want for a production environment, reduce all of the parameters of things you don't want to see, basically because if you include everything, there's going to be a lot of network traffic. The price is the same, but there's going to be a lot of network traffic, so you want to avoid that traffic and make the result as fast as possible for you. So you can say, oh, I just want to process this or that, so it makes it easier. We'll see that in face recognition also, but now we'll talk about computer vision. So with computer vision, you get any kind of image, and then they will tell you what the image looks like. So this one is a train, so that's correct. They say the confidence level, which is still okay. It's a subway. Well, okay, so it looks like a subway. It's round, maybe okay. Station, train station seems okay. Tags, etc. Let's go back to the top for a bit. Clothing for humans. So these are people. They also detect people. They also have person confidence 50%, so it looks like a person, but it's a bit blurred, but yes, we can tell it's a person. I have no idea what this pulling is, but maybe it's the train pulling into the station, but it's a very bad English definition anyway. So indoor, yes, it's true, etc. Anyway, more things. So all of the tags we saw on top plus a few others will actually be here. But the best part of this is the caption. So you have a text that say people waiting at the train station, and this is amazing. This is what you want to get. Okay, this is definitely what you want to get, because you can go here and say people waiting at the train station, and they will try to analyze this and they will give you the best result possible. You can actually get this for free if you go to PowerPoint, and let me just try to move the window from the other place to here. So if I have this, let me say I select an image here. Let me just go and say edit alt texts, which is for people with disabilities. Let's see, if someone is blind, they will not be able to see the image. But if you click on this, generate a description for me, it just says text. Okay, this one does not help a lot, but maybe this one will be terrible, but let's try it anyway. Generate a person standing in front of a car with a large spoiler. Yeah, that seems pretty much what we have, a car, a person, etc. That seems pretty much correct. So yes, we are in the right place. Okay, so you can get this for free. It's the same service that you get. It's the same computer vision service, but you get it for free using PowerPoint. If you use Microsoft Teams, you also have a few other services. I'll get to that in a second, that are also free. Anyway, a few bits of information about the image. So some of these you can get from other libraries, but if you want to get it all together, this is very easy. Important things: adult content and adult score, these are very much related, so it's a percentage thing. So if you get to value 1, it's an adult film, an adult image, etc. Gory, that just means scary, so maybe some scary face like a vampire or something like that. And racy, that just means that it might offend some people. Okay, it's not a good definition because different people of the world have different definitions for racy, but it's a definition, more of an American definition of what racy is. Might not apply to Latin America or to anything Portuguese as well, or anything Mediterranean actually in Europe. We have different notions of racy, but still between 0 and 1,000 and 100,
or 100% in this case, there's still going to be a big difference that might still help you with some things. Anyway, categories, train station, so that's fine, etc. And then some colors. So if you go to events and things like that, and to Twitter used to have this as well. If you put an image as a banner in the background, they will put some colors that look like the image, so you can find the dominant colors, and this would be something like this. You can also get texts out of things. So in this case, blah, 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 some texts, and then you see the text that it looks like. The text can be rotated. It can be anything you want, so anything OCR, and then the JSON will actually tell you exactly where it is, plus it will tell you the exact rotation of the text. In this case, it's 358 degrees, so pretty much horizontal, but in any case, they will tell you exactly what it is. It's useful, and they will tell you the bounding boxes for each of the words. So the word you, which is this, is going to be here, and all of the words going all the way up to the end. The it is going to be at the end with this bounding box, so X, Y, locations, etc. So there's a lot of locations all around. Okay, so anyway, more things. So this is computer vision. Okay, I will show you how to use this, but I will use the demo for face instead. Okay, it's the same logic, but I will use it for faces because it's easier for me to show you faces. It's much more fun, so I will actually show you faces. So the next one is, of course, Face API. So with Face API, you have a lot of different services. You can compare faces like one with another, or you can find the face in a group of faces, or you can simply ask, what is this face? Please explain to me what this is. Okay, so we will try to do that last one as a demo. But here, if you try face detection, they used to have a demo here as well, but I will do it myself. But for face verification, we can try this one. And this one, it looks like the same person 5 minutes later, right? So it's not a good one. So 83%. So I will do something which is much more interesting. Oh, sorry, this is for my oh, this is very bad, but this is for my global AI bootcamp for tomorrow. Sorry about that. I wanted to show you something worse. Anyway, we have Trump. So you know Trump. Everyone knows Trump. Everyone likes Trump, of course. And we can try Happy Trump. And Happy Trump compared to this guy will be quite different. So Happy Trump will be 9% compared to this guy. So obviously this is expected. But now let's get a different one. So let's try. We also have a vampire that would compare to Trump very well. But we also have Angry Trump. So let's try Angry Trump. And the confidence level is going to be, let's wait for it, 83%. So that means it's the same person. And please bear in mind that the logic here is it compares the actual face, the eyes, etc., nose. It doesn't care about the hair. It doesn't care about the clothing, etc. It's just literally the face stuff. Anything else doesn't matter. Okay? This is very good AI. But let's try a fake Trump. Okay? So if you try with a fake Trump, and this is the Trump lookalike that shows up in some series, Saturday Night Live or something like that. So this one and this one, they look pretty much the same. This one on the right is the actor, but it's only 55%. And trust me, this is the best that you're going to get with a lot of makeup, with all of the lot of work that you can do, professional work, to make two people look the same. It doesn't get better than this. So anything maybe 75%, 70% will be the same person. Anything under that will probably be fake. Okay, but then again, it depends on the lighting, depends on a lot of factors, etc. So there's a lot of definitions that can come into a slightly different percentage value, but it's going to be, all of the external factors will be 5% difference at most, so it's not going to be that bad. So anyway, we have a few examples of this, but now it's time for us to try some actual practical examples of cognitive services. So wait a minute. The first thing I'm going to do is I'm going to need the codes, because I don't memorize this. This is crazy. Okay. So we're going to get, so you can start here, etc. Go to the Azure portal. But what I want is the get started, browse the documentation. This is the one I want to get a copy of this. And I'm going to do this live. This can go terribly wrong. Okay. So quick starts.
either quick start or samples. It's one of the two. So you can do C# if you want to. Okay, so it's very easy. So all you have to do is to copy paste all of these texts, replace this subscription key here with the code that I'm going to show you a code. Please don't copy it. I will change it after the session. And then you have an endpoint. An endpoint is an HTTP address that you need to find out where it is, especially because there's a lot of different regions in Azure, different places all around the world. So you need to know where to point things to. This makes sense. But anyway, all you have to do is to replace this and then copy paste all of this, specify the type of things, the type of parameters that you want, and you have an API, you have actually an SDK that has some classes that you can use in this in C# or anything .NET, but you also have some for this cognitive services you have for all C#, but for other cognitive services, some of them will have different programming languages available as well, but it depends on each cognitive services. Not all of them have everything. Okay, so anyway, you authenticate the client, etc., and then you specify the image that you want to process. You can also upload the image if you want to, and then you do detecting of faces and things like that. So I will not do it like this because this would require me to copy paste everything. It will take a bit of time, but if you'd like, try this out because it's going to be fun. Okay. Anyway, what I'm actually going to do is I'm going to go to the top and use REST API because I'm lazy, okay? It's very easy. So I'm going to go to a command prompt here. So I'm going to go to a command prompt here. It's available for me to do stuff. And I'm actually going to use REST APIs. And I'm not going to use the first one, but I'm going to use this second one because, wait a minute. Which one is the first one? So hopefully they didn't change this, otherwise I'll have to copy this from somewhere else. Get face attributes, that's the one. Okay, so I want to copy this, but because this is a very big text, I will need to have some help. And good old-fashioned Notepad that they changed a lot, put some preview in it, and now it's awful. We'll try to use this one in this case, okay? So you can use curl. I need the subscription key here. So let's go to my cognitive services. And I've already created one, so you can click the plus sign and say face, or you can go here to overview and ask to create a face object, which is create here. So that's easy. All you have to do, I'll show you. At least I'll show you one. So you click on create. It takes a bit of time. So apparently some things here are slow. Not sure why. You specify your subscription. You create or use a resource group that you want. This is just to store the service. This is just bureaucracy. Let's call it like that. There is more, but for practical terms, you specify the region. So this can be any region you want. I usually use West Europe if I'm in Europe. This is usually the most complete one. If you are in Latin America, you can use the Brazil one, or you can use any other one anywhere. Hopefully they will have more in at least in South America. I hope they will have more soon because it is quite limited in terms of Azure. Anyway, pricing tier, this is the part that I wanted to show you, but to do that I need to change my subscription to something else. That one is almost disabled. This one is the one I want to show you. So free, you have 20 calls per minute as a maximum, so peak, but you have 30,000 calls per month. So this is actually bigger than I told you. Some other services are less, but 30,000 calls per month, that just means 1,000 per day. So that's a lot, okay? So that means 30 or 40 per hour. That's reasonable, okay? You can do it manually, that's reasonable. That's almost 1 per minute, okay? So some of these values are commercial, so they will change. So let's assume it, okay? So then you set up networking, etc. So the basic stuff. If you want to try it, just keep it public. So oh, okay. That's new. So yeah, live stuff has problems. But anyway, what you were expecting there would be to get something that says network, either public network or inside of a virtual network. For testing, just say public, but then if you want security, use virtual networks. That's true for any cognitive service. But then pretty much we'll in the end, you say review and create, and then you create it, and then you have one. And I'm actually going to see the one that I already have. So I have some face
Big Brother here, and I will actually use it. So let's hope that I don't have any other problems like this. It might be related to my computer or my network, I'm not sure, but you know, it happens, it's life, it happens. But anyway, I have my endpoint here, so I need to copy my endpoint, and my endpoint will be somewhere here. So I will have an extra slash. I need to get rid of it, and the rest I will keep. So they are asking for face ID true, return face landmarks false. You know, true, that's fine. Age, gender, head pose, etc., etc., etc. So you can include all of this. Actually, I'll make it false because not all models include this. So I want to make sure that this works before anything else. And then I still need the key, but give me a second. So keys and endpoints. So the endpoint is down there, so we've seen it. So endpoint is here, but key, I can copy the key. You're going to see the key anyway, so it's okay. So I'll need to put the key here. Okay, please don't copy. I only have 30,000 free. I will need them for tomorrow. But anyway, we can try this out now. But before we do, there's one more thing we need to guarantee, that this address actually exists, okay? This seems important, right? If the address doesn't exist, this could be a problem. So yes, the address exists. It's a woman. Doesn't look happy, but doesn't look sad. Just looks a bit neutral, maybe a bit on the sad side, almost black and white, etc. So we will try out what the result is going to be, okay? So we will try this out, actually all of it, and then we will see the results. And I have the result here, but wait a minute, I need to do some, give me a second, I need to do some lazy work, and I need to use some, give me a second. I'm just trying to find the address because I'm lazy. Give me a second because I forgot the address of the thing. Sorry about that. Okay. Yeah, this is the one. Okay. So let me just go here and copy this for you. Okay. This is the first one that came into searching when I was searching online. No advertising there. I'm just lazy and I don't want to use Notepad++, which I use a lot to do this, or anything else, because I do have different things there already. So let's see what we have. So the result is going to be very interesting. So let's see. Let's say Zoom. This seems fine. So Face ID, all of the individual faces. And remember, this is the woman's face. So we have this woman's face. Okay. And let's see what happens here. And so face rectangle, so where's the face? And then you have some attributes, smile, not that much. Head pose, so the position of the head, so rotation, etc., up, down, etc. So all of the 3D rotations of the thing. Gender female, that seems rather obvious. Age, maybe 23 would be acceptable. So yeah, 23 might be acceptable. And then we have no glasses. Emotion, so the big emotion is neutral, which is okay. That's fine. Blur level, a bit blurry, but not that much, so reasonable to see. A bit noise level, but very low. Good exposure, etc., although it's kind of black and white or sepia or whatever that's called. In terms of hair, not bald, so does have hair. Color brown, confidence 100%, but gray is a possibility at 50%, okay? And then black, and then the other one, maybe also 50%. All of the other ones are a bit less, but let's confirm. So because this has some brightness here with the light, although it's black and white, they still detect the hair as either brown or black, but probably a brown because of the reflection. So yeah, we'll accept this as valid. Okay. By the way, if anyone wants to use an image of someone, you have 2 seconds to put it in the chats, and I will try to copy it, but it has to be an HTTP address. Okay, and we can try to see it if you have it in the chat. If not, I will try to find something. Anyway. So I will try to use mine, and if there's no more takers, I will try to use mine on my website. This one is quite terrible, don't worry. Copy image link, so you know what the image is. It's quite a terrible image of me. It was a few years ago, so it was maybe 5 years ago, so it's not going to be the most current one of all, okay? But we can try.
We will. Oh, okay. Someone's putting an address, so I'll actually use that one. Wait a minute. So sessionize someone. Okay. Let's hope this is not crazy. Okay. So it's better than to use mine, because if you use mine, it's going to be very insulting, because I look very, I know this guy for somewhere. I have no idea from where, but I know this guy. So this is a good solution. So let's try it. Okay. Address is going to be this one. Luis, can you tell me your age at the time of this picture? And this is important. But it has to be at the time of this picture. It was from last year, so I was 37 at the time. 37. So, okay, you are very old. Don't worry, I look older. Yes. yes. But anyway, where's the thing? Fourth level, yeah. Okay, so where is this thing? So open here, and then process. So let's see the results. Oh, this is actually a good place for us to do JSON parsing. So face attributes smiling a bit, but reading glasses. So let's go and see if this is still true. Okay. Wait a minute. Let me just find the actual image. So where was this? So this was the image. Oh, wait a minute. This was not the image. Wait a minute. So the image was this one. Okay. So let's say you are not smiling that much, but you definitely have glasses. Emotion mostly neutral as well, but that's fine. Try it with your own image at home if you'd like. So makeup, lip makeup. You seem to have lip makeup. Maybe that's false. I'm not sure. Anyway. Yeah. It is true. I use, because sometimes, lips need some refreshment. The thing for the cold and stuff like that. You live in a very cold exactly. country. Yeah. Exactly. Anyway, this is new since the pandemic. They say hiding things mouth occluded because of the masks and things. If you use a mask, there is actually an option for you to use with masks, a different setting that you can use. I don't want to go a lot into this, but you can use different options to detect people with masks, but then you cannot detect the other things because it's either one or the other. Anyway, let's have a look at bald, 21%, not that much. You have most of your hair like this, and then hair color black, most of it, brown a bit, but mostly black. So yeah, it was pretty much everything black. So I think, yeah, it's everything black, yeah. Etc. And there is actually not more here, because this example does not include other things. Oh, this is the one I wanted. Yeah, this is the one I wanted. So mustache and beard and sideburns. So let's confirm. So that's true. Okay. The previous one that we saw with the woman had most of these close to 0, which is okay. But in any case, this will be interesting to see. Not all of them get detected normally. So if you have a biker mustache with a hole in the middle, okay, it might not look exactly what you expect. But this is very fun to try. So get some Azure accounts, try this at home. It's free, it's fun. Do it with your family. Don't compare your photo with your kid's photo. You might find some bad things you don't want to know about. So apart from that, that should be okay. So please try it. Just to mention that there is also another way to do this. So I've used curl, but there is also another way to do this. So we go here. And one of the things that I need to find, I never know where the thing is. Let me just find it. So somewhere down here, it's not quick start. It's that API thing. They keep changing the place of it. Do you know where this is? The API, that API thing, they usually have the address here somewhere. You mean the endpoint? Should be there. Yeah, the API testing endpoint that they have. Oh, I will try this. I will try this with a different cognitive service, and they will be able to see it with the text analytics. So I will be able. I know that this one has this, and somewhere discover. It's one of these. It's very confusing to find it. Keys and endpoints, sample codes. Oh, wait a minute. Somewhere here. No.
it's always very difficult to find out where these things are, because they keep changing this, and it's very annoying. It used to be here. It used to be here, right? Maybe get started, discover, develop. So maybe discover, deploy, maybe discover, no, develop. Okay, yeah. Oh, I do apologize if I'm not able to find this, okay? If you ask me later on, I will be able to answer that. But for some reason, I cannot see the API console that you can play around with, and it literally has all of the cognitive services. Maybe towards the end, I will be able to find it. I think I have it somewhere. Let me find it towards the end, but you can use it with literally all of the cognitive services, okay? In fact, let me just go and be very lazy about this, and... Oh, wait a minute. Maybe I can find it. Yay, I found it. Wait a minute. Oh, no, it's not this one. This is what you get when you have live stuff, and Azure keeps changing. I know what you mean. I am also searching for it. Okay, thank you very much. So I'll continue if that's okay. Thank you for your help. Anyway, more things, because we have only 15 minutes, so we need to show more things. So anyway, you have custom vision. And custom vision is also very interesting. So let me just get rid of this one. Let me get rid of this one. And custom vision is also very interesting. So this would require a full hour to demo, okay? Especially because it does take about that amount of time to copy all of the images into it. There is a minimum requirement for this. But how does this work? So the other one, the computer vision that we saw before, actually takes the images from anywhere in the world, detects it. It can detect monuments, anything you want. This one is very specific. You want to detect if you have a can of a specific beverage like this, etc. If you are in South America, you'll probably know Guaraná. Okay, I know it's very famous in Brazil, probably all of the other countries as well. I'm assuming it's a very famous drink. It's not listed here, but it's green anyway. That's the only drink I really know about anywhere on that side, except for Coke and things like that from North America. South America, that's the only drink I know. Sorry about that. But anyway, Coke, Fanta, etc. So one of the things you can do is you upload a lot of images that are taken by you, but you just select a rectangle around these images. And then you press the train button here on top. And these are custom vision. You click on the button, you train it. You train it in the clouds, but you can take the custom vision model and use it in a Raspberry Pi or anything IoT in a small device, or you can even use it, take the model and use it directly in your application and deploy it somewhere. It can even be a cell phone if you want to, okay? There are specializations for this. Actually, other services also in an app on your phone, okay? So this is very reasonable. So how does this work? You train a minimum of 15 images for each tag. There was a minimum, okay? So I remember a few months ago, I have no idea when, but someone, Louise was also organizing the event, someone was presenting a session a few months ago with custom vision, really nice session in Spanish, where they had people with masks and without masks, etc. So this was a really good session, and you could detect the thing, etc. At the time, I had no idea. Well, this is a really good idea to use as a session. Masks, no masks, to detect people, to prevent people from entering the store without a mask, etc. So yes, you can use it in real time in IoT devices. There's probably going to be a link for that session somewhere. Maybe at some point in time, Luis can provide that link for you. But it was a really good session, how to use cognitive services. Have a look at it. Very good session. More things. Okay, so we have more things. So in terms of vision, this is most of it, although there is also two more things. One of them is Forms Recognizer, which is actually very nice. So the idea here is that you can process any kind of paper. Let's say you scan a paper, take a photo, do whatever you want, and then they will organize that paper. If it is an invoice, so let's say you have an invoice. Wait a minute, it's loading. So let's say you have an invoice like this. It's still loading. I'm clicking on the thing. It's not going there. Okay, so real-time stuff. Computer says no. Okay, so let's. Okay, this one is going, but computer says no apparently. But this one, let's say minus sign.
So you have an invoice, and then the top part and all of the header stuff and the footer stuff gets to be together. And they actually process this in a way that you can understand, try to analyze the date formats, etc. And then the actual content says tip, etc., etc., and process the thing. If you have multiple lines, and this one has multiple lines, in that case, the header and the footer are in one go, so total, which is in the bottom already, and the top as well, but then the line items are individual. If you get this, you don't get this like this, you get this in JSON format, properly organized, and then you can even see exactly where things are. So it's very complete, like we saw from before. It's very complete, but this one also uses OCR. Actually, all of these services have very common things, but this is specialized. Now, you have things for receipts, which are built in, but you can create your own models to define what you want to see. For instance, this one is very specific, which is a table. Let's click the plus sign. This is a table, and you are able to detect the headers and footers. But then for each table, you say item, and it's all of this. It's always vertical. And then you have invoice, which is all of this. And you have quantity, which is all of this. And then you can detect all of these things. If it's empty, but that's fine. But pretty much you can detect all of it and scan stuff and then use it. I know people are not supposed to use paper anymore, but it's still possible. Okay, so anyway, Forms Recognizer is really nice as well. I do recommend having a look at Video Analyzer. Maybe there's a session about this today, so I will not have a look at Video Analyzer at this point. Plus, I know that Luis can do a much better demo than I can. He has videos about it, so have a look at his videos. They are very good. A few more things to consider. Wait a minute, so I have to go back on this. Wait a minute, where's the, cognitive services here. So we have more things. So in terms of speech, this is quite amazing. I will try to do it, okay. So speech to text. So I say something, and hopefully this will work. And let's say Spanish. So I will select one at random, okay. I know that there's different pronunciations in each, so let's try. Buenos días, Latinoamérica. Okay, and then I stop. So maybe my accent is not very good. Okay, but try it yourself. This is on the website. It's free. You can try it. Okay. Oh yeah, I forgot to mention the age. So someone was saying age 39. So you look older. Anyway, so this is speech to text. There's a lot of options for this, but let's try text to speech. And hopefully this will be quite fun. I'm not sure if you're going to be able to hear it. I'm not sure if the sharing includes the sounds, but let's try it anyway. And please tell me if the sound cannot be heard. So let's just say hello, and then say play. Hello. Okay, and then we have Spanish, and now let's try Cuba because it has to be different. Play. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto. Okay, but maybe I'm not happy with the voice, so I want a guy's voice. Puede reemplazar este texto por el que desee. Okay, but maybe I don't like the guy's voice, so I'm going to change things. So I'm going to speed up things. Puede reemplazar este texto por el que desee. And if the guy's voice is not what I want, I can try different. Puede reemplazar este texto por el que desee. This now looks like a computer. This is good. But anyway, you can choose a lot of different ones. So Spanish for Cuba only has these two. But for instance, if you try English, let's say English for Australia, you have also some ones with some nice accent. This is going to go terribly wrong here. So pitch, put it normal. You can replace this text with any text you wish. So if you try something that's a bit more Australian so that we can try it out. Let's try it out. We have kangaroos in Australia, mate. And koalas. Okay, that seems all right. So this seems very Australian, doesn't it? I'm kidding.
I know a lot of people in Australia. Great guys. I love your accents. It's very, very fun to see your accents. Something I would like to be able to do as well. Anyway, text-to-speech is also very nice. You can use it in any application. Very fun to use. But there is more. There is also speech translation. So as I'm speaking in real time, this will actually translate into a different language. So I will try to say source language, maybe Portuguese from Portugal, and translate that to Spanish. Oh, wait. Spanish. Ok. Olá a todos. Estamos aqui na sessão e estamos a tentar ver como é que isto funciona em tempo real. Yeah, this is pretty much what I said. Yeah, terrible way of saying it, but this is pretty much what I said. Okay, so you can even upload a file and see the result, etc., and translate the file. So that's very easy. This is real time. This is on the page. You don't even have to have an Azure account to try all of this speech stuff. Okay, really nice, completely free. Anyway, don't exaggerate on it. They might block your IP address for a few minutes. Anyway, speaker recognition, there's no demo on it, but pretty much this is the way to do it. You get some speaker saying, so you say something for a few seconds, and then they will detect your face, let's say your voice fingerprints, okay? And then they will store it with an ID, and then what you can actually do is you can use that information. Next time you feed some voice, they will detect that this is person A or person B or person C. So it's actually very easy to try it. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so a few more things. This one is important for language. So you have things like entity recognition, question answering, conversational, etc. So what are all of this? So sentiment analysis is something that you can try with text analytics. So text analytics is actually very easy. Wait a minute. This is actually not the one that I wanted to show you. They kept changing the names. My fault, entirely my fault. But there is something that's text analytics. They now have a different name, divided this into multiple things. But the idea here is, there is no demo here. They changed the demo. But anyway, I will just explain what to expect of this. This is not the one that I wanted. If they change the names of things, it makes it difficult for us to detect them. Okay, so for all of this, let me explain what you have. So translator is just your normal Bing translator, much better than Google, trust me on this. Question answering, so they changed this. I'm assuming this is Q&A Maker, hopefully. This is very complicated. Yeah, this is Q&A Maker, so you have a list of questions and answers vertically in a table, and then you ask a question that looks like one of the questions or one of the answers, and they will choose the best answer based on machine learning to detect the closest answer possible. And you can put this in a bot, and it looks intelligent because you can ask anything in the questions or the answers, and it will try to find the best answer for you. Is it perfect? No. Okay, but it's good for frequently asked questions, etc. Plus, you can just go there and say, I want to import stuff from a list of frequently asked questions from an Excel, Word, PDF, or even a website, and they will actually automatically load all of the things for you. You don't have to do any work. It's very easy. Okay, and then you just have it run. This is one of the two things that you can use for bots. You can use other things, of course, but internal. You can use one of these. You load it into full things, and then there's a button there that says create bots, and it automatically creates a chat bot for you based on these questions and answers that you create. Very simple to do. Try it out. It takes you, 20 minutes at most to set up all of this, so it's very easy to try. Okay, afterwards you also have something called language understanding services. Please tell me this is the right one. Why do they keep changing things? So Luis, what I don't have is a demo. I do apologize for this, because they keep changing this every single week, and you assume that this is available, and suddenly it's not. It's terrible. Anyway, I'll explain language understanding services. You have a phrase. Please turn on the lights, and then turn on is going to be your action.
and it's also going to be your intent. The technical term is intent, and you say the lights. You can say the top light, the bottom light. You can say you turn on the air conditioning, etc. Those are parameters. They are called entities. Okay, and you can use either all of this together, and then you make, this is the part that makes all of the bots intelligent. You use them. Okay, and trust me on this, it's also very fun and easy to use. I think that the entity part actually had a small demo here. Give me a second. Entity recognition. I think I saw a small demo when I was looking at this. This is very confusing because these are different technologies. So it looks like something like this. Maybe it's not this one, but you get the idea. So you select things in the bottom, etc. It's not this one. Okay, I'm showing you the wrong one, but you select something like this, and you select, okay, I want to take a flight from Lisbon to Buenos Aires or something like that. So Lisbon and Buenos Aires would be something that you would select in language understanding services, etc. as the from and the to location. If you say tomorrow at the end of the sentence, they will detect that as date, time, etc. So all very fun. Okay, let's. I have 1 minute to show you the rests, so it's not very much. But anyway, there was also another thing called text analytics. They changed the name and visual things, but the idea here is that you can do sentiment analysis with it. You can detect a lot of different visual, sorry, not visual, textual things about it. Like you can detect the people, etc., that are using like names, locations. I'm going into the kitchen, so kitchen will be detected as a location. If you're happy, if you're sad, all of that can be done in text analytics. Hopefully there's going to be a session about text analytics. I'm not sure, but they will be able to do a much better demo about this. So let's just finish up with all of this. So, and just mention very quickly, so anomaly detection is something that's actually very nice for you to automatically, using APIs, detect any kind of anomalies in data that you receive. Yes, you can use machine learning for this, but this is a service that's already provided for you, so it makes it simple for anyone not familiar with doing actual machine learning. And then you have, let's go back to decision, content moderator, so you can detect things like if you say some bad words, if you have some naked images, etc. You can actually detect them in content moderator and then decide what to do with them. Personalizer just optimizes your experience using your app or something like that. It changes the way things look based on your experience, your expectations. So it uses AI to do that. Last but not least, what they call the applied AI services. We talked about the bot. Metrics Advisor is also based on same logic, same background as anomaly detection. So you can get advisory about metrics that you have, etc. So are they as expected every week, etc. So you can use it. Video Analyzer. Have a look at this, really nice. Last but not least, Immersive Reader, which is something that you can use on Teams. So if you right-click on a message on Teams, you can say Immersive Reader and then jump into it, and actually someone that has problems seeing will be able to use this very well. Last but not least here, this one is actually the last one, Cognitive Search. It's just a search engine in Azure, but along the way, if you get it from, let's say, from files, from a database, etc., that will be very specific, that you can do a step like an ETL step that actually does sentiment analysis, processing, etc. You can do a lot more than just doing full text searching. So cognitive search is nice. Okay, having said that, last but not least, so some of these you can do. So speaking, speech to text, text to speech, etc. A bot. So the name is not Web App Bot anymore. It's called Azure Bots. There's also something in Office 365 called Power Virtual Agents. They have the same basis, which is the bot framework. All of these are very nice. Use them. Luigi Language Understanding Services, not Luigi Beltran, Language Understanding Services. Q&A Maker, which is the questions and answers that I mentioned. Also Text Analytics, which now has some weird name. And Translator, which just does translator. Also Anomaly Detection, Metrics Advisor for you to get any metrics about the car. So that would be expected. And this is actually an image of the car itself.
And personalizer, you can also use a personalizer if you want to change things, etc. in the car. By the way, they do sell cars like this with all of these. They don't really work, but in many places around the world, they do have cars like this, and you can sit on them and actually try them out. Okay, so I'm not sure if anyone has any questions. I've exceeded the time. Okay, so I have a question. I have a question here. Maybe I would recommend. Can you call me on this, and I will be happy to. Yes, I will be happy to interact with you and get a call, talk about this. So really happy to do that. No problem. Any other questions? Yes, in this case, Danfer told us that he has worked with cognitive services such as image recognition, chatbots, but he needs to, let's say, see these new updates that you presented because, well, as you said, the technology is evolving every, I don't know, week, month. Maybe a new cognitive service appears, or it is, let's call it relocated because, there is the applied AI services. Before we had, for example, video indexer, and now it is there. Same goes for form recognizer and other technologies. Definitely. By the way, it's not called video indexer anymore, right? It's video. Yeah, it's media services. Yeah, something like that. They keep changing this. Feels like AWS. No, but anyway, thank you all very much. Muchas gracias a todos. Thank you for having me here, and I wish you all of the best in these next 2 days. Have a lot of fun. And Luis, I expect you tomorrow. Luis is also doing a session for us tomorrow remotely for our Lisbon global AI Bootcamp. So hopefully this will be fun. Some people here are in person, so we have foods. You don't get food. You are remotely. Next time you come here. Yeah, but still. Yes, we will definitely be there. Thank you very much, Andre. It was a perfect, marvelous presentation. Okay, really nice to have you. Yes. Good luck, everyone. Have fun. Muchas gracias. Thank you very much, everyone. Okay, goodbye, Andre. Good luck. All right. So, well, this was our very first presentation for this event. As you can see, the experts, the community is really helping us. So I invite you to ask all the questions that you will have because our speakers are really delighted to participate and also to help us. Ok, y bueno, ahorita me quedé con el inglés. Les comentaba que, bueno, pues los ponentes están totalmente dispuestos para participar, para ayudarnos con lo que son las preguntas. Entonces, aprovechen este tiempo. Como pueden ver, hay una total disposición. Y bueno, pues hay muchísimos conocimientos, ¿no?, que vamos a estar adquiriendo el día de hoy con esta primera sesión. Y bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestro siguiente speaker. Ya tenemos por ahí presente a Radu, así que voy a participar un poquito en inglés para darle la bienvenida. Welcome, Radu Bumbulea, to Global AI Bootcamp Latinoamérica. Hello, good morning, everybody. For me, it's already afternoon. This is my last thing to do for today, except taking care of the kids. So I'm very excited and I'm very enthusiastic to join this meeting and you join this session, and you will find a little bit later why I'm so happy. So stay close. Oh, excellent, excellent. That's a great statement for this session. So stay here because, well, we will see what Radu is going to present and why he is excited about this session. Where are you joining from? I'm joining from Cluj-Napoca, the heart of Transylvania. I don't think that you heard about Cluj, but about Transylvania and Dracula, I'm pretty sure that you already heard about. Yes, definitely. Okay, that's interesting. All right, so I see that you are sharing your screen. So, okay, I am going to add it.
So, okay, so that's it. Okay, good. Yes, So, and good luck. So if I might, yes, thank you. Just click on that. So thank you again for joining, and the stage is yours. Good luck. thank you. Good morning, everybody. Thank you for joining this session. For the next 50 minutes, 50 minutes, we'll talk about Azure Form Recognizer, a little bit Azure ML, and we'll see how we can use Form Recognizer, how we can integrate it in an end-to-end story, and also we'll play with it, we'll have some hands-on. I realized yesterday afternoon, to tell you the truth, I changed a little bit the two demos that I have, just to be more visual than it was before. Now with everything that is working from home and remote stuff, you cannot see me too much. So I just took a picture of my desk where I'm working, from where I'm delivering the session. I hope that you'll be able to see it on the stream, on the video stream. I don't have time to upload it to a shared location, so I'm using just one monitor, and I'm having a lot of fun. Now, during the session, if you have questions, if you want to find more, to talk about a specific topic, feel free to drop them in the chat room. If you drop them in English, I will be able to pick them up. If there will be Spanish, then Luis will help me a little bit, and he will draw me a line or will unmute himself. So all the content that is written in English, I assume that is something that you like to talk about, and I will take a look. Okay, good. So who am I? My name is Radu von Vulea. I'm working for a company called Endava. Also, we have a footprint inside or in LATAM. And a part of the story that I will talk with you today, and I will present to you, it is something that popped up and happened when I visited Colombia in 2019. If you want to find more about me, what I'm doing, on what kind of technology side I'm working on, and things like that, you can check me on Twitter or on LinkedIn. And you have questions or you want to have a chat with me, feel free to drop me a line, especially on LinkedIn, where usually I'm more responsive than on Twitter or on other channels. I'm working with cloud from 2010. My first production system went live on Azure on 2010, and from that on, I worked especially with Azure, followed by AWS, and a little bit on GCP. My hobbies? Well, my main hobby is home automation system. I used to build a home automation system until 2020, when COVID things started to spin up. And at the moment in time, because I had more time than I expected without traveling, I've done a shift and I started to integrate an open source solution. Why I'm saying home automation? Because also I'm building some plugins for running them inside cloud. And at this moment in time, I have around 120 appliances connected to the solution. So almost everything inside the house is automated, and most of the hardware is done by myself. Okay, let's jump to the cloud. Let's jump to the form recognizer. If you want to have a chat with me, Twitter or LinkedIn are the best ways how we can have a chat. Now, think about what Gandhi said a long time ago. Be the change that you wish to see in the world. And why this is very important, or why this is relevant, especially nowadays. We have AI, we have ML, we have cloud. It's so easy to spin up new resources. I don't know about you, but in 24, 25, I had to spin up a farm of SQL servers, around 9 or 11 SQL servers. Do you know how long it took me to be able to do the software configuration and to prepare the farm? Around 1 week. In 2012, I was working on a solution where also we had to use some ML system that on that time it was open source.
It took us 1 month to be able to put everything in place, to configure them, to make all the packages and the libraries to be able to communicate themselves, to be able to do something, to train the model and so on. And we are now in 2022, where we have the Azure ML Studio. We have a lot of AI capability out of the shelf as a service. We don't even need anymore to train the model. The model is already trained for us. So we can change the world. We can change the day-to-day activities that we are doing if we are using the technology that we have now. And this is the secret. If you see something that could be improved, think about how you could do it. Think it's simple, because it's very cheap nowadays to do some magic behind the scene. Also, the future is a blend. It's a blend, it's a combination. There's no one cloud vendor, there's no one AI or ML technology. It is a blend between a lot of things. And think about these numbers. 60% of people prefer to message a chatbot versus talking with a human when communicating with a business. That's pretty crazy. It means that if I drop a line on Facebook Messenger or on WhatsApp to an airline company or to support for, let's say, for a coffee machine like Levi, most of the people would prefer to have a chatbot to talk with him. I have a problem. This is a problem. Can you help me? Versus having a real person behind the scene. I was really impressed about this, but this is where we are going, and we need to be aware of that. Last year, in 2021, 80% of emerging technology already have the foundations and have the AI component inside them. And it's pretty amazing. We are talking about 80% and we are already there. And on top of that, there will be new ways of especially do search. And data is very important, but how you use data and how you do especially search in the data that you are on is super crucial to be able to extract the value from them. Data is the future of the gold of our era, but like a gold mine, you need to be able to extract the gold, to get the gold. And there's the secret, and this is where not only technology, but also our minds can find ways how we can use this data. Now, this is a picture that I took from Medellin in September 2019. I was visiting our teams or Endava teams that were based in Bogota and in Medellin. And during that time, I thought that I was the only one from Romania, from the country where I'm based in, that was visiting Colombia and were in that two locations. Of course, I bought the ticket and I flew there. Well, over there in the Bogota office, I met different people, local people. We had a lot of fun. Also, I met one woman, Christine. We said hello to each others. We both of us were full booked on meetings, and we went in on different directions. In the second day, I met Christine one more time in Bogota at the coffee. The same thing, both of us pretty busy. We said hello to each others. I was with some local colleagues. She was being with other local colleagues, and after that I flew to Medellin. In the first day, I met Christine again, and at the moment in time, I heard that she was speaking at her phone in Romanian, in my local language. I said, "Whoops! What the heck? What's happening there?" Guess what? What I found out, that Christine was in another department, non-technical department. I think that she was from financial department, from the company that I'm working for. She is from the same city and from the same location, from the same tower
And both of us flew to Colombia almost the same time. I think that we had around 3 hours difference between our flight, because I think that I flew from Frankfurt and she flew from UK or something like that. Both of us was staying the same period of time in Bogota and in Medellin, and we're coming back with different flights that were leaving the country almost in the same time. And I said, whoa, it's crazy. How this could happen? How I could find out when other people are doing business trips and are basically to try to know that other people from the same country location are visiting different places, or we are at different customer meetings in the same city, even if we are a different customer and so on. And I thought, okay, how we can do that? Well, in any large organization, gathering data, it's not very easy, filtering them, so you need a full automatical solution. And I thought about, okay, what we can do, what can we do to be able to know who other will fly, maybe from Romania, maybe from Australia, from Germany, and what we can do. And we had form recognizer on the table, and I said, that would be pretty interesting. And why? Using Azure Form Recognizer, what we can do in the end? Well, you have multiple tickets from different agencies, from different different companies, like for example Lufthansa, Air Dolomiti, and so on. The flight tickets, even if they are different, some of them have information in this way, other one have in this way, and in this way. All of them containing the same information. When you will fly, where you will fly, you can calculate how long you will stay, and so on. So I said, okay, let's try to see if I can use them. The good part is almost all the tickets that are booked through the agencies that we are using are going to the same email group and in the same repositories. Now, do abstraction of everything that's related to GDPR personal data. We are just thinking about the concept from the technical point of view. It means that if you have the capability, if you have the system that could analyze automatically all the tickets, extract the fields, the labels basically that you are looking for, you could know exactly who will fly when, and maybe sending an email to both of them or writing them on Teams through a bot. So basically you could connect the people. And I said, okay, let's have a try. And the mission was the following: build a system that can identify people that fly to the same destination. And there were some challenges. And the biggest challenge was the following: how to extract the data. Initially, I said, oh, that will be easy. If you use an OCR system, almost all of them are in the same format. No, they are not. Why? Because when a ticket is generated by an agency, it will have a specific format. If the ticket is generated by an airplane company, the formats will be similar but different. The one from EU to the one to US and from Australia or Japan, they are pretty different. And not all the time, and in most of the cases, you will not have the classical ticket that is given to you, basically the flight ticket, when you do the check-in, when you leave the baggages and the printed is automatic. In most of the cases, you have access to the tickets that are in an A4 page format. Sometimes is a PDF, sometimes a text. It's a text file format or over the email, where you have the information, but you have the information, but in a different way. So I said, okay, how we can do it? We have the computer vision, we have the OCR support. Well, that's pretty nice. Will work pretty good. Nevertheless, I need to train, or I need to build a system that can detect different formats and where they're located. Another tool
that is exactly the perfect match for what we want to achieve, and it offers as a service is Azure Form Recognizer. Why? Because Azure Form Recognizer gives us the capability to extract the data, to do custom labeling if needed. Nevertheless, we can do a labeling based on your own needs. So, for example, if you know that the flight number is all the time has the flight in front of it, or flight in different languages or something similar, even if it is located in different locations on the ticket, this information can be used easily to train one model of form recognizer or to have multiple models, and to try to use 2 or 3 of them and to see which one gives you the most confident data. So form recognizer was a very, very good option. Not only has the OCR support, but also you have the ML component that is out of the shelf. So what is Azure Form Recognizer? And let's have a short introduction on Form Recognizer, because it became more and more complex with more and more features, especially in the last 2 years. And I say that now in 2022, Azure Form Recognizer is at the maturity level when you can use without any kind of problem live in any production system. And why I'm saying this? Because now, and we'll see a little bit later, you have a studio, a web desktop, a web studio where you can play around, and it's much easier to understand over there some concepts, how you need to do labeling, versus how I was doing that in 2019 and 2020 and 21, using basically a curve scripts or from .NET or from Java library and so on. So you have now more visual part that you can use, especially for an MVP, for a POC, or when you don't have the technical knowledge to be able to write code. What are the most important features? It's offered a very simple extraction component. So basically the OCR part, and on top of that, can do the labeling, what type of data you extract, and so on. You can customize results, and that's pretty nice, because when, for example, you analyze a PDF document with 50 pages, maybe you're looking only for 10 or 12 different labels, piece of information. The rest of them, you don't care about them. And Form Recognizer can be trained, can be configured in such a way to extract only that part and to ignore, to not create that noise around. For example, you don't want the output to be a JSON of 20 pages that is very, very, very complex. No, the output can be 20 lines of fields, exactly the one that you are looking for, plus 3 additional information for each label that you're extracting. The first one is the type of the data, can be text, can be email, can be phone, can be even a signature. The second one is the location on the page that was analyzed, where the content was identified. And the third level is the confidence level. And I think that the confidence level gives us the ability, especially when we have 2 or 3 different models. For example, if you are trying to extract, let me do a step back. Let's say that we are trying to extract the flight number. If you're using the first model and the confidence number of the flight number it's only 50%, you can say automatically, okay, I want to do one more analyze, but I don't want to use the first model, I want to use the second model or the third one. And depending on the output, you can end up with a confidence level of 80. Usually when you have more than 90 is the right one. And you get for one of them, let's say 95, and you say, okay, that is the output that I'm looking for. The confidence level is pretty important, and sometimes I've seen discussions related to what is the right value. Depending on the business use cases, depending on what you're doing, you should identify a threshold, 19 or 70, where you need a confirmation from a human.
that would confirm that the content was exactly right and so on. You will take a look on some output, and in that way also I want to show to you how well Form Recognizer improved the way how it's doing searching in the last 2 years. The third important characteristic of Form Recognizer is the flexibility of the deployment. Of course, you can have it as a service inside Azure. You don't care about anything. You're just paying for running it. But also, you can run it inside a Docker container. In a Docker container that is located on Azure, on AWS, on GCP, or even on-prem, for example, in an airport. The only thing that that container needs to be able to do is to access a specific Azure endpoint to report the counting, how many pages were analyzed. Why? Because based on that number, how many pages were analyzed, you will pay. So basically, if you deploy Form Recognizer on your on-prem system, you pay for the infrastructure that you're using, plus a small fee, depending on how many pages you are using. But once you're doing the deployment of that container, the experience and the interaction with Form Recognizer is one-to-one to the one that you get inside Azure. The way how you train the model, the way how you access the model, the way how you are doing analysis. The same API, it's just you are pushing it to a Kubernetes cluster, and that's it. From the security point of view, it's fully integrated with AD. You have all the things related to token, and as you will see a little bit later when we take a look at the portal, you have all that built-in security to be able to use it in financial industry, in the healthcare industry, and so on. So you have all the things necessary to make security as not a no-go problem as used to be before. Okay, now let's start with a very simple demo, and I want just to show to you the first demo that is part of their own website. And why? Because I think that initially when we are taking a look on what we want to do, what are the features that Form Recognizer or other solutions are providing to us, we are asking all the time, okay, what I can do, what I can show to the customers, how I can test, what are the limitations, and so on. So what does Form Recognizer is offering to us is the following. Out of the shelf on their main page, you can play around, you can analyze the content, you can take a look on the output of them, and so on. So let me hide the bar to be much simpler. Okay, and so what we can do? We can for example analyze the content. We can extract data. We can one second. I don't know why the bar is not hide anymore. Okay, let's go forward in this way. It should be fine. Okay, good. So first of all, the first thing that struck on me and really impressed me is the following: doing an OCR when you are using a paper or a perfect photo, it's very easy. Like for example, something like this one, you say, well, the OCR system can be trained very easily. But at the moment in time, when you're trying to do an OCR and the text
is not perfectly flat. You have, for example, a paper that was not flat at the end. Things are becoming a little bit more complex. And this is where Form Recognizer knows automatically to detect if a piece of paper or the photo is not made in the right way, and automatically detect this kind of deviation and still is able to extract the data that you are looking. Now, the text looks pretty nice. What I want to show to you is the JSON output, because from the technical point of view, this is the thing that usually you will work with. So as I mentioned before, we have the content, the location, and the confidence level. Basically, these are the most important thing. And when we have tables, and we'll take a look on the tables also on some custom things, what we also specify exactly, and it's pretty nice, automatically will build, I think that in this example can be seen much easier. Yep. It will build a response in such a way that you can later on process the content. Now, when you're working with tables or when tables are identified, the way how the Azure Form Recognizer is giving us the output is in the following way. You would expect that you would have an entry for each row. But in general, when you're processing the data, you are looking from the column point of view. Like in this case, you have the data, you have the employees' data, names, and so on. In the same thing, you have the output here. For example, let's take for example the hours example or the name. All the content is expressed cell by cell in a column format. And this is the way how Azure Form Recognizer is working and is giving us data. So we've seen a little bit how we can use Form Recognizer. What are the models that you can use? And there are two types of models. The first one are the custom ones, meaning that you are doing some training of the model, and the thing that is really exciting is because usually in the ML you need a lot of data when you want to train the model. For Form Recognizer, you need only 5. Yeah, you heard right. Only 5 items, 5 samples to be able to train the model, and it's super nice. You don't need 100 invoices or 100, for example, airplane tickets to be able to train the model. And I will use the demo. During the demo, we'll use only 5 airplane tickets, and you will see how well does it work. Once you train the model, you have the model, and when you're doing the analyze of the receipt of the ticket or anything else, you need to specify which model you are using. And why I wanted to emphasize this, because when we take a look on the portal, keep in mind that for the same instance of Azure Form Recognizer, you can have multiple custom models that you train. Meaning that if you want to play around, or you want to apply different custom models that you use, you can decide to analyze the same airplane ticket using 3 or 4 different models, looking on only specific content, and after that to compare or to extract the one where you have the confidence level at the highest level. Also, you can decide to retrain the model. Well, in this case, when you retrain the model, basically you are defining a new model using maybe with some tweaks to be able to improve the output. And also, we have the pre-built models. And for pre-built models, we have, and we'll see a bit later, there are, I think, 5 or 6 current models that are pre-built. But they are covering the most important cases, and also we should expand it in the future, depending on people interest on different models, to see more and more. And for each of them, they can automatically, for example, for the receipt part, automatically information like time and day, merchant information, items and value, taxes and total,
are extracted and are put in a separate location. And this is why I think that it's pretty nice. So let's, for example, take a look on the pre-built ID. And why I'm saying that's pretty nice, because for the pre-built model, it will automatically give an output focusing on the things that it knows that he needs to find, like location, state, identity number, weight, appearance, and so on. So he will know exactly that he needs to find the country, he needs to find the nationality, the date of birth, and so on. For items that are not pre-built, in this kind of situation, automatically he will just throw the output. For example, like in this case, basically the key and the value, the key that was found, and so on, without doing a perfect match. What I mean by that, let's zoom a little bit to just to show to you exactly what I mean by that. For example, in this case, for a custom model, we have the refund of overpaid that can be found. 1 second. Refund of overpaid that can be found here. Let me zoom again. Can be found here, but without a specific meaning. It's just position for refund of overpaid, $50. In the case of pre-built model, like in this case, pre-built receipt, it will extract exactly the merchant name, address of the merchant, so all them will know exactly what things are extracted and how they will be formatted. So the way of the use will be much more simple. Also, until I started for Microorganizer, I never understood, but because I never processed invoices, what is the important and why it is so important to have this kind of tags 1, 2, 3, and 4. And if you are using an OCR system or some text processing solution where you can have the same thing written in different ways or in different languages, these small numbers can improve how you the way how you analyze and process a receipt without even having to use an ML or something like this behind the scene. Now, we've seen that this was the model, the receipt model that was available in 2019. Now, in 2022, we have 6 different models that are pre-built: ID document, invoice, receipt, general document, a layout, and the business card. And let's take a look on some of them, because I found it very interesting the way how data is extracted. For example, this is the general one, where basically it's extracting the one that are identified in a key value pair. It's doing the automatical analyze and is extracting the one that are identified are key value pairs. And also you have on the right side the entities where basically you have all the content. Also, as you can see in the studio that we will play with it in a few seconds, also you have the content level. The same thing with the layout where everything is extracted and you have information related to the location, what was the text, what is the style, the type, and also the confidence level. You have the invoice where it knows exactly what kind of content he is looking, he's automatically extracting it, and also you have a much cleaner JSON output. Now, where does this run? As we already talked, on a Docker container, as a software as a service, and from the pricing point of view, there are 3 main pricing models. There is the free tier up to 500 pages per month. I would even say for small businesses, it's more than enough. You have the cases when you pay per execution, basically per page. For 1,000 pages for custom models, you have $50. For pre-built one are $10. Keep in mind that if you have a PDF with 10 pages,
when you do an analysis of that on the document, it will count for 10 pages because each page is seen differently. And also you have committed plans, but that's something different when basically you have reserved processing power and it's a little bit more expensive. Okay, now before jumping to the blueprint and talking about how we can build the end-to-end solution, I would like now, or let's do the following. Let's jump now to see how we can build a system, and after that to take a look on the studio. So how we can build a system? We have the internet, we have the Microsoft flows. You can use the flows from Office 365 or the ones that are provided by Azure, and we have the form recognizer. We can listen for emails. This can be done very easily inside the flow. We are receiving a new email that has the ticket, let's say from the agency that we are using to be able to book the plane. Automatically trigger start the conversion. Why we need to do this part, the conversion? Because form recognizer can handle PDF and images, and we could receive in text format inside the email or attach as a PDF or in any other kind of format. So we have the converter inside the flow, and after that we do a call to the form recognizer that will do two things. We reflect the data, but we have a custom labeling, and we are just extracting name, destination, the flights, and the date. We don't need all the other information. And after that, we are sending the response back to the flow. And what we'll do with this response, we will do a match with an existing storage where in a key value or based on the date, we are just keeping, let's say, for 3 or 6 months time span, all the flights that we are aware of inside the organization. And after that, we just send an email to all the other people that will fly at the same time with our colleague. This can be done, and this is why I prefer to use Microsoft Flow, because what I'm showing you to do, including training of the form recognizer and using Microsoft Flow, is done without writing a line of code, and that's pretty nice because it's very easily done for non-technical people to do customization or to change the implementation and so on. Good. This is the output of form recognizer in 2019. It was not perfect. It was working. It was working pretty nice, but I would say around 80% of the things went pretty nice. The good thing was the keys and the values that I was looking for were identified. For example, we have the booking reference, and the value, basically key value, this one were identified pretty easily. Flight number, without doing any kind of training, without custom labeling of form recognizer, flight was a key, and the number of flight also was a key. So it worked pretty nice. I was able to use the content without any kind of custom training, but after doing the custom training, the output was much better, and I will show to you how to do a custom training. Now, what was the training output? In total, identified 29 keys and 28 values. It means that there were some keys where the value was not being able to identify. As you can see, I have a line between the key and the value. One of my students built a system that automatically was doing the labeling on top of the PDF document, as you can see here. So all the lines that were drawn here were drawn automatically, and it was very easily to see how well the form recognizer is working. One key without the mapping and 28 with mapping. Good. Now, let's take a look, and I want to show to you something related to form recognizer. Now, if you want to create a new instance of form recognizer, you can do it without any kind of problem. Go and use the free tier, and it will work without any kind of problem. You have 500 free pages that you can process in the same month. So
feel free to do that. The only limitation that sometimes can be annoying when you're playing is you can do only one call per minute for training API. So if you want to, if you're playing a little bit and you want to do more training at the same time, you will be limited. But also for the standard tier, it is the same thing. Very, very important if you want to play in the studio or in command line, copy paste the endpoint and one of the keys. And when you copy paste the endpoint, remember that in code, or if you take some samples and you modify, not all the time you will need to do a copy paste automatically from here. Sometimes you will need just to specify the name of the service without HTTPS in the front of it. Sometimes you just copy paste without taking a look, and this might become pretty annoying. Important inside the Azure portal, these are the most important things that you can do. You cannot have a look on the models and play around. But for this, we have the studio that is free of use. What you need to do when you create a new instance of Foreign Online Studio, when you're doing the configuration, you will need to go on Azure portal, copy paste the endpoint and the key. But the nice thing is that if you are logging inside the Foreign Organizer Studio using your own credentials, your Azure credential, at that moment in time, for example, if we create a new custom model, for example, let's say that we create a new project, beside specifying the project name and description, in the next step, you can specify exactly what is the subscription that you are using, what is the resource group, and also what instance of form organizer you would like to use, meaning that you don't need to copy paste the credentials and so on. Also, another way to doing this is from the command line, and let me just show to you a little bit what does this involve. Basically, you will have a curl where you will do some posts to train the model, where you specify the URL to your service, what is the access key, and also where is the location in the blob storage where you have the items that you are training. After that, as an output, you have the output is basically the location where the model is, and this is the most important thing, the ID of the model that you can use later on if you want to get the model, or to, for example, to play with it, to use in other situations, things like that. And when you're doing a custom training, all the time, take a look on the JSON output. It's very important to have success in all the documents that you use to train the document. And after that, when you're doing the analyzing part, we will need to specify the model ID and also the location where you have the document that you want to analyze. The same thing, the document that you are analyzing needs to be inside an Azure storage all the time. You need to create by yourself the system that would excuse me, upload the content in a specific storage inside Azure storage location. Once you've finalized the analysis of data, you have the form, you have you do a get basically based on the output, and you will get the nice JSON. And don't be afraid, it will be a very long JSON with all the information that you're looking for. Well, this is one way of doing things. Another way how you can do this is using the Form Recognizer Studio. What is nice in Form Recognizer Studio that you can train our model from here. You can even have a custom model, and after that, download the model and use it later on in prod or in other instances of Form Recognizer. So let's take this layout, but let's do something different. Let me upload two different things. One is one of the tickets, and let's hit analyze. And after that, let me also upload a custom invoice. So
This is the ticket that was analyzed, and this is the output. So basically, all the content was analyzed, and it was extracted. 1 second. In the JSON format. So you can take take a look on the JSON, analyze it, and so on. This is without doing any kind of custom. So it's just a layout document that was analyzed, and the nice thing that you are receiving the code that was used. For example, in this case, we have the Python code that can be used if you want to do the same thing from configuration of the form recognizer endpoint until getting the output. For the table, what we can see, automatically detected which one are the tables and the format. And the same thing you have here. You have the results, and in the results we're automatically detecting different information. So this is the layout one that goes pretty nice. But let's take a look on the custom model. And I defined 2 custom models that I want to play with it and to show to you. The first custom model is on the tickets. What I've done, basically, I uploaded 7 different airplane tickets, and after that, I specified exactly different labels. Basically, this is the nice part of this studio. You don't need to go from the code to specify exactly where is the location of the label that you want to train and so on. I just went and specified in this case name, booking reference, agency, day of the week. At the same time, if you want to add something more, you just, for example, let's say that we want to the airplane company, let's say airplane company, and also we have the ability to specify a field, a signature, or a selected mark. Let's say that it is the field. When we are training the model, we need to do manually the same thing for at least 5 documents. As you can see on the second document, automatically offering me the ability to specify that this is the airplane company, and that's it. Let's do it one more time. Once you are ready with this, you can hit train. At the moment in time when you are specifying that you want to train the model, as you can see, we already have 5. When you're starting to do the training model, let's say model ID train with airplane ticket. Okay, and let's hit train. Automatically, a new model is created that is automatically trained with the content that we were looking. As the output, it is the accuracy level for each of the items. This is what we have. For example, for airplane company, it is the lowest one, 80%. And now we can give it a test. Let's upload one of the documents. Let's take one that was not used for train, ticket number 7, and let's analyze it. And we'll see the results. In the results, we have in the JSON format or in the code. As you can see, we have the confidence level. So the lowest confidence level was for flight, because it is floating the content, the flight types, non-stop or charter, and so on. And for rest of them, also the confidence level, it's pretty high. Now, if you go in the model side, you can see all the free models that I already prepared, including the invoice that I will show you in a few seconds. And you can download it, you can compose, you can test, and so on. Let's go back to the custom form, because I want to show one more thing to you, and I will be very, very fast. We have here some invoices, and what I want to show to you is the following. Sometimes things don't go as expected. For example, in this case, the email part is on 2 lines, otherwise only 1 line.
If you train multiple models, or if you train using multiple input using different location of the labels, form recognizer will be able, and it's pretty awesome, to learn and to be able to match and to find the right where the data is located. And combined with the confidence level, things can go pretty nice. Now, what are the conclusion? First of all, make some time and give it a try. Just play and don't think about, if you don't have too much time, just take 15 minutes or 20 minutes, create a new instance inside Azure portal of Form Recognizer, and after that go to the Azure Form Recognizer Studio and play from there. It's very important to see the power, and maybe you would pop up with something, oh, I can do that out of the shelf using Form Recognizer without any kind of problem. What are the things nice? What are the nice things? No customization is required. You pay per use, and that's pretty awesome. If you are a small business and you don't have, or you cannot do a forecast, even if all the solution is running on-prem, you can have just the form recognizer that is running inside Azure, and from time to time to do some processing to extract the data and so on. As you've seen, the training is very, very simple. To tell you the truth, until we had the Form Recognizer Studio, training was okay-ish, but you had to write some code, and it was something like this, especially if you're in an MVP and POC, because you don't know very well the API, you need to write code and so on. But now with the Studio, it's super, super, super easy. And for cases where security, compliance, can give you a headache, running them inside Docker and talking with the cybersecurity team that the only URL is a Microsoft URL where you are reporting the counting can be done very easily. Remember, if you have problems from this point of view, don't hesitate to contact Microsoft just to help you to show to the customer that the only API, but contractually that is called, is for this part. Thank you for listening me. If you have questions or you want to find more, we have some minutes now where I can give my opinion and how I see things. Otherwise, feel free to contact me on LinkedIn, Twitter, and on other channels. Thank you for listening me, and have a great day. Thank you very much, Rado. Let's see if there is any question from the audience. Please, guys, por favor, si hay alguna pregunta, bueno, pues ahora es el momento. I see this is an interesting session, how we can, in this case, help AI or machine learning, right, to be able to detect these patterns. And as you said, there are templates. So for new documents, you can easily extract, even without writing any single line of code, all this information. It's amazing. It's amazing. Okay, so I see. Well, probably there are no questions, but yeah, in case there is any. Yes. I said there was a question if I could use a mobile phone camera to scan an invoice, and after that to use the Xamarin Pen to make more easily the capture. I think that, Luis, you are the one that could provide better output. But I assume that Xamarin can very easily capture. I was a Xamarin user in 2020 something, a long time ago, but from what I know, there is a full support of working with a camera. And from Azure Form Recognizer point of view, once you have the picture in any location, you can just upload it to an Azure Blob Storage and trigger the Form Recognizer. Something that is in Form Recognizer Studio is hidden is that
the content is uploaded that you want to process on a blob storage. And remember that for form recognizer, the blob storage where the content is uploaded doesn't need to be in the same Azure subscription. So you can play around, it can be uploaded anywhere as long as it is inside an Azure blob storage. And the SQRS rules allow form recognizer to reach that endpoint. And it's something that I forgot. You need to all the time for the Azure storage to configure the SQRS rules to be able to be accessible by form recognizer. The documentation is fully covering this. So it's just a copy-paste thing, nothing more than that. Okay, perfect, excellent. Yes. Yeah, in this case, Xamarin, well, it's a technology for writing mobile applications. And, well, of course, we can even combine it with other solutions such as cognitive services, form recognizer, text analytics, and others. All right. And, of course, also you can use or call the API in any other language, Node.js, PHP, whichever you prefer. And one more thing in the end, Yes. I just want to show please. you the power where we are now. I'm finding pretty useful. Using Chrome and automatically translate, I was able to read much easier all your questions and to be able to identify them. So okay. Thank you, Google, for that, to making this possible so easily. Yes, I understand. Okay, thank you very much. Yes, certainly. Even this is an application of AI. It's a real-time translation. So pretty amazing. Radu, thank you very much for your time, for your collaboration in this event. Thank you for the invitation. Have a great weekend, and I hope that this day and tomorrow will be full of joy and full with interesting content. Have a great day. Bye to all. Goodbye. See you. Enjoy. All right. So, well, como pueden ver, los ponentes, bueno, pues nos están presentando temas muy interesantes. Esta sesión sobre Azure Form Recognizer para el reconocimiento de información en lo que son tickets o información, ¿no? Sobre lo que son la parte de los vuelos. Como pueden ver, para esta parte de identificación de patrones, ¿verdad? De secciones dentro del documento, es lo que nos está ayudando, ¿no? Y entonces, bueno, para la pregunta precisamente que por ahí nos había hecho José de Jesús al inicio de la sesión, precisamente se puede entrenar un modelo, ¿verdad? Con Form Recognizer. Se proporcionan 4 o 5 ejemplos, se dibuja la zona donde está la dirección del cliente, el nombre, el total. Y bueno, ya cuando se presentan nuevos documentos, se va a reconocer ahí, ¿no? En este sentido, bueno, pues Microsoft ya nos proporciona tanto la interfaz como la inteligencia artificial detrás, ¿verdad? Para simplemente enviar el documento y que nos devuelva el texto, ¿no? Pero el texto con significado, o sea, con contexto. Que no solamente nos diga Luis Beltrán, 100, y no sé, Avenida Centro 123, sino que nos diga qué significa cada texto. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestra siguiente sesión. También es en inglés, bueno, es la última de este bloque en inglés y ya después continuamos con algunas sesiones en español. Vamos a hablar un poquito en inglés. So, let's move forward in our agenda. Allow me to bring Prashant to the stream. Hello, Prashant. How are you doing? Hey, Luis, I'm doing good. How are you? Yeah, pretty good as well. Well, really happy to have you all here. Thank you for collaborating with us.
So far, we have had 2 sessions, one from Andre from Portugal, Radu from Romania, and now you from New York, I think. Yes, I'm from Washington, D.C. area, like closer to New York. Oh, Yeah. okay, sorry, Washington. Okay, all right, thank you very much. So, okay, I see that you are sharing your screen, so I will also bring it here. And, well, feel free to, if you need anything, just let us know, and we will be here. So, yeah, and I see that you are also adding the subtitles, so that's also, we appreciate it. All right, thank you. Thanks, Luis. And Good luck. I would like to give a big round of applause to Luis and rest of the organizers because it takes a lot of efforts to organize the conferences like this on this scale. So the title of this talk is Introduction to AI and Cognitive Services for Microsoft 65 Developers and Information Workers. Even if you are not a Microsoft 65 developer, even if you are like a ASP.NET developer or a Node.js developer, Python developer, still the content of this session will be relevant to you. Who am I? My name is Prashant G. Boyer. I was born and raised in India. I came to United States in 2007 for studies. I am University of Maryland College Park alumni. I co-authored a book, PowerShell for Office 65. I also acted as a technical reviewer for the book Pro SharePoint 2013 Administration. I am from Washington, D.C. area of United States. And pre-COVID-19 pandemic, we used to organize a lot of in-person community conferences. Ever since the pandemic has started, we have converted all our conferences to virtual only. So if you are interested, we typically post the latest and greatest information about the upcoming event on AzureCloudEvents.com or on our meetup.com as well. I think I forgot to turn on one particular application. So let me quickly do that on my machine. All right. Okay. Looks like it is on. Okay. And let's see if it's on or not. All right, perfect. So this particular application is on. All right. So if you're interested in joining us, definitely check us out on meetup.com or on AzureCloudEvents.com. I am recipient of Antarctic Service Medal. I got this award from US government for the work I did in Antarctic continent back in 2008. And since 2017, I am recipient of Microsoft MVP Award. So those of you who are not familiar with Microsoft MVP Award, I don't work for Microsoft. It's just the additional recognition that Microsoft gives out to the folks who does technical contributions. And these technical contributions can be in the form of speaking at conferences, writing blog posts, creating training content and posting them on YouTube or other streaming services, providing direct feedback to the Microsoft product group, or answering people's questions on various public forums, or participating in open source project. And typically this award is valid for only 12 months or 1 year. And after that, you have to submit your contributions. If your contributions are good enough, then Microsoft will reward you for additional year. So I'm getting this award since 2017. For first couple of years, I was an MVP in Office 65 apps and services. And since 2019, I changed my category to AI. And right now I work as cloud solution architect at Applied Information Sciences. We are based in United States of America, and we have offices in Canada, UK, and in India. And in AIs, I focus on intelligent business process automation, where I use variety of the products and services in Microsoft ecosystem, such as Azure AI, bots, Microsoft Cognitive Services, Microsoft Power Platform, Microsoft 65 Teams, and Azure. And I work at AIS Reston, Virginia headquarters. And this is the quick information about our company. We are providing services in Microsoft ecosystem from last 40 years. And AIS has been recipient of Microsoft Partner of the Year on multiple occasions. And we are growing. So if you or anyone in your network is looking for change, we have a lot of opening in USA, Canada, UK, and in India. So this is going to be the agenda for this particular talk. I think I forgot to remove one particular thing. Okay. Where it is going to be 100 level session, or more like an introductory session. And we will talk about the approach that we'll be taking in this session. Then we'll start with what is AI, what is machine learning. And majority of the time of this talk we'll be spending on talking about the Microsoft Cognitive Services, how to get started. We'll have demos, key takeaways, and Q&A.
So I'm using two monitors here. Feel free to post your questions in the chat window, and I will be monitoring. I will try to answer those questions. Again, most of the questions will be in Spanish, so I'll definitely will appreciate if Luis can translate those questions in the English, because unfortunately I don't have live translator on my screen, but I can work on that while we are doing the demos. So let's talk about the approach. So the approach for this session is geared towards non-data scientists. Like if you're a data scientist, most likely you will not get much value from this session. If you're not a data scientist, if you're an IT pro or a developer or a power user, then the contents of this session are relevant to you. So before we jump into the cognitive services, let's see what is AI. So this is the definition I got from Google's AI researcher, Francois Cholet, is the AI is nothing but an effort to automate intellectual tasks normally performed by humans. Now, when I started reading about AI, or when I started getting into AI, the first thought that came into my mind is the Skynet, or the powerful machines, doing a lot of complicated stuff. And I'm not the only one. A lot of people, whenever they hear about AI, they just think about the robots who are doing really complicated stuff. So it's really important for us to understand what is AI and where we are in our AI journey. So you can categorize AI into three categories. One is the strong AI, where machines are so powerful, they can travel across the galaxy, they can destroy other planets, or they can invade other planets. Strong AI right now exists only in science fiction movies and novels. Then there is a second type of AI called artificial general intelligence, or AGI, where machines are very, very powerful. They can perform really complicated tasks, which are difficult for an average human being. And the example of that is, if you have seen Marvel Comics franchise called Iron Man, in that, the main character called Tony Stark has a personal assistant called Jarvis. Now, Jarvis is very, very intelligent. He can perform really complicated tasks. And again, Jarvis falls under AGI, and AGI right now exists in sci-fi movies and novels only. Where we are at weak AI, where we have specialized services for specialized tasks. Now, one of the service that you're seeing on the screen is the real-time speech translation. So I'm speaking in English, and the service that comes with PowerPoint, Microsoft PowerPoint, is translating that text or my speech into Spanish in real time. And I can change the language to a different. I can change the language to a different language as well. So if I go here, right now I have selected Spanish. Let me go and select this to, let's say, English here. And if I start speaking again, then this particular service will then start translating whatever I'm speaking into the English language. So the point I'm trying to make here is, so we are at weak AI, and these are the specialized services that we have access to right now. And we as a humanity is working really hard from going from the weak AI to AGI, and from AGI to strong AI. So this is the mission statement from Microsoft. Now, they would like to make data science and AI accessible to everyone. And it doesn't matter what your role is, where you are located, and what kind of device you're using. And some of the services that are coming from Microsoft quite aligns really well with this mission statement. Now, if you're totally new to Microsoft AI system, the core AI services are part of Azure AI. So under scenario-based services, we have bot service, cognitive search, form recognizer, video analyzer, metrics advisor, and immersive reader. Under customizable AI models or cognitive services, we have vision, speech, language, decision, and OpenAI. And if you would like to build your own custom machine learning models, then Azure Machine Learning is for you. And as I mentioned, Azure AI is a core services in Microsoft AI services in Microsoft ecosystem. And Azure AI is also the first party system. That means not only we can use it, but Microsoft internally also uses Azure AI in other products and services. For example, if you are familiar with Microsoft Power Platform, the Power Virtual Agents or AI Builder behind the scene uses Azure AI. If you are familiar with Microsoft 365, the SharePoint syntax, it uses Microsoft Azure AI behind the scene. Now, the service that you're seeing on the screen, which comes with PowerPoint, which is doing speech to text real time, this service also uses Azure AI behind the scene. So that means
Azure AI is the first party service and in Microsoft ecosystem. Even if you are not using Azure, let's say using Microsoft 365 or Power Platform, the core services are still getting used from Azure AI. And if you are interested in getting started with some of the services, then these are some of the links you can follow. So I had this question like back in 2007 and 2017 and 18 when I started diving into the Microsoft AI ecosystem, like where to start, because there are so many services out there. I don't know really like what each service does. So this flowchart can help you in navigating that question is when to use what, depending on what you would like to do, whether you would like to build your own machine learning model. If the answer is yes, then Azure Machine Learning or corresponding services are for you. If you would like to just consume whatever is out there, like the pre-built services, where you don't have to understand the data science or machine learning, then the cognitive services and bots are for you. Let's talk about the bots. I'm not going to spend a lot of time on the bots today, but I just want to give you an overview. If you are interested in creating bots in Microsoft ecosystem, what are some of the options available to us? So we have two options available. Platform as a service, we have Microsoft Bot Framework, which is an open source SDK and tools, and it is used for custom bot development. The target audience is developers for this, and we can use C#, Node.js, Java, and Python to create the custom bots. However, if you would like to host your bot using Azure Bot Service, then only C# and Node.js is supported. What does that mean is if you are using Python or Java to build your custom bot using Microsoft Bot Framework, then you have to host that bot somewhere else. You cannot use Azure Bot Service for that. Under software as a service, we have Power Virtual Agent, which is a part of Microsoft Power Platform. It provides you a no-code experience for bot development. It's ideal for business users and domain experts to easily build a bot. And behind the scene, it's still using the Microsoft Bot Framework and other Azure AI services, but you as a creator of the bot don't have to worry about that at all. And you can go to this link to find more information about Power Virtual Agent. There is also another offering under Microsoft 365 called Dataverse for Teams. It is a low-code data platform for Microsoft Teams. It supports to build low-code, no-code apps, flows, and most importantly, chatbots using Power Virtual Agent that will work within Microsoft Teams. And one of the advantage of Dataverse for Teams is the license for it is already part of most of the existing Teams license. What does that mean is if you have access via your Teams license, if you have access to Microsoft Dataverse for Teams, you can create chatbots using Power Virtual Agents for free. Only caveat, that chatbot will only work inside the Teams client. It will not work outside. And you can go to this link to find more information about the Dataverse for Teams. Now let's talk about what is machine learning, because even if you are not going to dive deep into machine learning, it is important to understand the overall basic concepts of machine learning. So in machine learning, what we do is typically we examine large amount of data, and in that data, we look for the pattern. And we then generate the code that allows us to recognize those patterns in the new set of data. And we can use, our applications can then use this generated code to make a better prediction. And the basic goal of machine learning is to create smarter application. And in the nutshell, this is how overall the machine learning looks like, where you will have unstructured data, and that data will have some kind of pattern. And then you will use the machine learning algorithm of your choice that can help you to identify the pattern in your existing set of data. Now, once your model is able to find that pattern, then you will generate a model from it, and that model will help you to recognize the pattern. And then you will feed that model into your application. And to your application, you will be providing a new data that can help you to find the known match patterns. Now, one thing you have to keep very interesting you will find is till here we are all talking about data science and machine learning, but here is the important part. Even if I have a really good machine learning model which can identify patterns with higher accuracy, unless I integrate that model with an application, I will not have a meaningful or smarter application. What does that mean is
whenever you're launching an AI initiative or application, you will always need the combination of data scientists and developers, because data scientists will be building the model and developers will then use that model to create smarter application. And these are some of the popular machine learning algorithms that are out there. Again, we are not going to go deep into it. If you really want to dive into it, I would definitely recommend to go to this link on or search for Microsoft Azure machine learning algorithm cheat sheet. Now, let's talk about cognitive services. Cognitive services are pre-trained AI services from Microsoft. And it's really, really easy to use those. All you need is you just need to know your REST API endpoint URL and your key, like the access key. As long as you have these two information, you can use cognitive services with any language of your choice, any platform of your choice, as long as that language or platform or a third-party product allows you to consume REST-based API. Now, the cognitive services are product of Microsoft Research division, and Microsoft Research is doing phenomenal work in AI and machine learning from last 20 years. And there's a lot of good documentation available on GitHub. You can also see some information on docs.microsoft.com. And if you have any questions, you can ask those questions on the Stack Overflow as well. So if the Microsoft Cognitive Services are pre-built AI services, and those are just the REST-based services, then where can we use them? So any application that can consume REST-based APIs, you can use cognitive services there. For example, if I am a developer, then I can use that in JavaScript application, in console application, in .NET, Java-based, iOS, Node.js, Azure Logic Apps, Python application. If I'm not a developer, if I am a citizen dev, or if I am a power user, I can still use these cognitive services. For example, I can use that in Power Automate or Microsoft Flow. I can also use with a deprecated product from Microsoft called SharePoint Designer 2013. Now, I don't recommend using this product, but for some reason, if this is the only product you have access to, you can also use cognitive services with this product as well. You can use that with any third-party products like RPA products or workflow products like WinAutomate, UiPath, Blue Prism, Nintex, K2, WebCon, and many more, as long as that product supports consumption of REST-based API. So these are some of the practical applications that we have seen, like we can build, like the training needs. For example, let me see. If your company has a good amount of data, like historic data on the various training your employees has received over the years, then you can generate a model that can give you information on the upcoming training needs for your organization, so you can plan it properly. It can also help you to get the resourcing need. It can also help you with process improvement. When it comes to the text analytics, that is one of the services under language, is we can use that for product reviews, for case document classification, for social media analytics, intellectual property, plagiarism check, and sentiment analysis. With that, let's quickly go to the demo section of this particular talk. Now, the steps I'm doing, you can also follow these steps along with me. All you need to do is you just need to open the browser, and you open your favorite browser, open your favorite search engine, and let me resize this so we can have the subtitles also visible at the bottom. And just Google or Bing or any other search engine that you're using, just search for Microsoft Cognitive Services. And another thing you will notice is, so Microsoft Cognitive Services is from Microsoft. There are similar services available from other vendors as well. For example, Google also has this own AI APIs. AWS also have that. IBM has that, and some other vendors also have that. And the concept is pretty similar, where most of these organizations have created these APIs or AI APIs AI services as an API, where we just need to know how to consume the API and create smarter application. So this is the link that we're looking for. And here, if you scroll down on this link, then you will see the cognitive services are categorized into 4 categories. By default, speech is selected. Then we have language, vision, and decision. Under speech, we have speech to text, text to speech, speech translation, speaker recognition. If I select language, I have entity recognition, sentiment analysis, question answering, and conversational language understanding, and a translator.
Under vision, I have computer vision, custom vision, and face API. And under decision, I have anomaly detector, content moderator, and personalizer. Now it will be really difficult for me to cover each and every service in this session, but I will be trying to cover at least one in detail. So if I go here and click on sentiment analysis and entity recognition. So here you can see, if you scroll down on this page, some of the pages has some sample application that we can see, we can play with, or it can also give you some information how exactly this service works. And if you scroll down, then you will see some documentation. Okay, which are some of the major institutions which is using this service, and what's the pricing information, and then you can go to the code sample as well. Here, if I go to the sentiment analysis, it's the same. I think it's pretty much going to the same particular page. So number one thing that you need to keep in mind is, to use any of the cognitive services, you need access to Azure. Without access to Azure, you cannot use the cognitive service. So let's go ahead and create a new a service. So for that, what I will be doing is I'll be going to my Azure subscription. Click on a new resource. And here you can either create an individual service, or you can create a combined cognitive service. Like, if I search for cognitive service, I can either create a cognitive services as a resource, or I can go and create the individual service called language service as well. So let's go ahead and create a cognitive service. So inside that, we can have like multiple services. For example, if you go here, so inside that we have access to vision, language, search, and speech services using a single API. So if I click on create, then all I had to do is just provide some bunch of configuration information. So I had to provide the subscription, what kind of subscription I'll be using, and then I had to provide the resource group. Then region. So make sure you pay a lot of attention when selecting the region, because the way these cognitive services work is, depending on the region, you may get a different result back. The reason for that is most likely while training these services, Microsoft may have used the data which is relevant for that particular region. I can give you an example. If you are using computer vision API, and inside the computer vision API, if you go back, we can identify the images and find out whether that image is appropriate for work or not. And now here, by selecting the region, if I select, let's say, Central US, and if I'm using that application in some of the Middle Eastern countries where the cultural norms are a little bit different as compared to what the cultural norms are in US, where it may be appropriate to wear a certain type of clothes in US at work, but that may not be appropriate in some Middle Eastern countries, then your service will not work effectively. So it's really important that you select a proper region. So I am in the East Coast of US, so I'll be going with East US. And then provide the name, let's call it as Global AI Bootcamp Latinoamérica. And then pricing tier. So for each service will come with a free tier. However, you can use free tier only once per subscription. So if I have already used this free tier in already, then I will not have access to it. And by clicking on this one, you can find more information about that. So let's go ahead with standard S. And I have to just check this to acknowledge that I have read and understood all the terms below. And then if I go on, click review and create, and if everything is good, then I will be just creating this service. And once I create this, it will take me the Azure portal maybe a couple of minutes or maybe even less than that to create this service. So this service is ready. So just click on go to the resource and sorry, not this one. Go to this one, not the group. Okay. All right. So this is the service we created, and this is the endpoint URL that we need to use.
So if, let me just quickly walk you through. So here in the Azure portal, if you're seeing this portal for the first time, don't worry. It may feel like intimidating, but if you don't want to live in Azure, all you need to ask someone who created this resource is give me the endpoint URL and give me the subscription key. And you can click on this left-hand navigation called keys and endpoint, where you just need to copy this and then copy any of the key, and make sure you're not sharing this key with anyone. I know right now I'm sharing this key with you, but after this talk is done, I'm going to go ahead and delete this service, so nobody can use this particular service, because at the end of the day, if you know my endpoint URL and if you know the key, then you can make the calls and I will be paying for your consumption. Another thing is, let's see, if I click on the overview here and let's click on the decision. So here, one of the good things I really like about Microsoft Azure is if you create something and if that's the first time you are playing with that particular service, always try to see if you can see any kind of guidance from Microsoft there. For example, in this particular service, if I click on a language here and I can then scroll down, and here I can have some direct link to the Microsoft Learn courses. For example, you can just go to this link and then start studying about this. So in case you're not familiar with this course at this particular service at all, so here you will be seeing some courses from Microsoft, which typically gets updated quite frequently. And if I go into, I can also click on the documentation, and that will take me to the Microsoft documentation where I can see some code samples. And I also see some information about that particular service. So this way you can just quickly navigate to the latest and greatest information, because sometimes what happens is if you just rely on the search engine, sometimes you may get some results which are quite old or not using the latest changes that happened in the particular service or in the product. So now we got our endpoint key and the URL and our subscription key. Now, the next thing I'll be doing is I'll be showing you a demo of this particular service using a low-code, no-code approach. For example, this demo is focused on how I can consume this service, and without writing a single line of code, how I can create an intelligent application. So for that, I am using a SharePoint site here, where the idea is very simple. We will be using this feedback list where we'll be just capturing some feedback. And once the feedback has entered, then we will be using cognitive services to find information about this feedback, like how in what language this feedback is written, what are some of the key phrases in this particular feedback, and what's the sentiment score. Sentiment score is in whether the feedback is positive or negative. Now, in this case, I have used SharePoint to capture the feedback, but you can use your any other mechanism as well. You can use Microsoft 365 forms. You can use your custom ASP.NET application or your Node.js application. So let's enter feedback. Lois and his team are doing amazing job in organizing Global AI Bootcamp Latinoamérica 2. Sorry, let's call it as Global AI Bootcamp Latinoamérica. And this is where I will be just entering the comments. And let's click save. The moment these comments are entered, I have a Power Automate running in the backend, which will be taking this particular information in the comments field and sending that to the text analytics API, and whatever the results is there, it will then come back and store that result in various columns that you see. So let me quickly walk you through the implementation using the Power Automate. So those of you who are not familiar with Power Automate is one of the members of Microsoft Power Platform. We can use it for intelligent automation. Power Automate is built on the top of Logic Apps. So if you are familiar with Logic Apps, the basic principle of creation or building your automation is pretty much identical. So if I go in this particular Power Automate,
what we're doing is we are extracting the key phrases from a particular a text. And the way this Power Automate start is whenever a new entry gets added in this particular feedback list, this Power Automate gets started. And then we are using an out-of-the-box action called key phrases. And in this particular action, what we are doing is we are providing the name of the column where we are entering the comments here. And then here, if I click on these three dots, and if I click on add a new connection, so this is where we have to specify the connection of our cognitive services. So we can call it as a name as Global AI Bootcamp Latin America. And then here I had to provide the key that we just copied from the Azure portal. And we had to provide the URL of our Azure Cognitive service. In case you don't remember this, we can just quickly go back to the Azure portal here, go to the keys and endpoints and copy this information. So under the URL, we had to copy the endpoint, and under the key, we had to copy one of those two keys. And that's it. Once I click create, this particular connection will get created, and I can then start using that inside my Power Automate. And then if everything is working fine, whatever the response come back in terms of the key phrases, we are getting that, taking that and updating back to the key phrases column in this particular list. So let's see and refresh this and see if any of the flows have run. So this particular Power Automate had run. So sentiment score came, so the key phrases came as Louis. So it identified that Louis is the key phrase in this particular statement. It also identified the language. The language in this case is in English. And the sentiment score is close to 1.0 or 0.99. That means the statement is 100%, pretty much 100% positive. And when it comes to the implementation of the Power Automate, when it comes to detecting the language, the implementation is pretty straightforward, just like what we did for language extraction, where we specified, key phrase extraction, where we specified when this particular Power Automate should start. And then we are using the out-of-the-box action called detect language. And here we are passing the name of the field where comments are entered. And then we are specifying the name of our connection. And then we are just, whatever the language comes back, we are updating that language to the language column. Similar thing we are doing for the sentiment score, where the action we are using is called detect sentiment. And then we are updating that whatever the score comes back to the sentiment score column. So this was a quick and really, really simple implementation of an intelligent application where we are using the combination of cognitive services and the low-code, no-code tool, which is Power Automate, and implement some more intelligent automation here. Now, let's go to the next section of the demo, where we will be using some custom code or C# code. But before that, let me cover a few PowerPoint slides here. So the text analytics API we can use for the language detection, key phrase extraction, sentiment analysis, and it uses advanced natural language processing. And this is how your endpoint URL will be. And this is, and if you are a developer, then you need to keep track of this. Is like, this is how your endpoint URL is going to be, where name of your service /text/analytics/version 3.0. And depending on what you would like to do, if you would like to extract key phrases, then you have to add /key phrases. If I do language, then /language. If I do sentiment, then /language. If I do the entity recognition, that's how your the endpoint URL will be. So with that, so if that's the case, then how our endpoints will look like? Because what we did is we just created a service using this particular URL, right? So in this case, if I had to use a custom code, and if I had like to extract the language, then the endpoint URL of my API will be /text/analytics/3.0/languages. For
key phrase extraction, it's going to be /key phrases. For sentiment analysis is going to be sentiment. Now, it will be hard for you to remember what kind of call you had to make for each and every operation. So my recommendation is always check the Microsoft documentation. There we can find what exact call you have to make. And then and when it comes to calling the REST API, what kind of information you had to pass in terms of your body of your request and what kind of information you'll get back if the call is successful. Let's see if I can quickly show you a demo using the Postman. And I'm just launching the Postman on my other screen. And in the meantime, if you have any questions, feel free to post your post your question in the chat window. Luis, any questions so far that we haven't addressed? Hello, Prashant. For the moment, no, but Okay. we invite the attendees. If there is any question, feel free to post them in the chat. Thank you. Let me see. There is one sample I can show. Okay. So I don't have the sample for the text analytics, but what I have is the one sample which is using the Q&A Maker API, which is again one of the cognitive service. And this call may or may not work, but I'm using a Postman here. And here, as you can see, I need to do a post operation, and this is the endpoint URL of my cognitive services. And when it comes to the header section, here I had to provide the endpoint key. When it comes to the body, this is the format I had to provide the information. And if I click send, and if everything is fine, then I should get back the response here. But most likely I have deleted this service, so it will not work. However, I have a C# application that I can quickly show you that will give you more information about how exactly this particular service works. So I'm just opening the Visual Studio. I'm using C# here, but if you're not a C# developer, you can use any language of your choice as long as that language allows you to consume a REST-based API. While this is getting open, I'll quickly walk you through the sample. So what we're doing here is we have two Word documents. Okay, in first Word document, what I have is this here I have the text in Spanish, and in the second Word document I have the text is in English. And the sample application we have built, what we'll be doing is we will be basically scanning the contents of these two documents, sending that content to the text analytics API, and then whatever the response comes back, we'll be posting that into the chat or in the console. Again, the source code of this particular console application is already available on my GitHub profile, so you can go there and quickly review it. But let's go ahead and start this particular application in the debug mode. So this is a basic sample console application, and all I did is I added a NuGet package. Once this particular demo is done, I will show you how exactly I created that. So let me quickly go ahead and go next in the debug. All right. So this is how it outputted the value on the console. So let's go from the language. So these are the information that came from the text analytics API. So in the language, in the first document, the language came as English because the text that you saw was in English there. The second document, the language came as a Spanish here. Okay, and that was its abbreviation.
And the confidence score is here 0.86, and in this case the confidence score is 0.86. That means this service is pretty certain that one document is written in English, second document is written in Spanish. Now, when it comes to the key phrases, the first document, the key phrase came as Cognitive Services, AI, and Microsoft. In the second document, this pretty much similar key phrase also came, but those key phrases are in Spanish. Now, when it comes to the sentiment score, the first document, the sentiment score, like pretty much positive, and same thing happened with the Spanish document as well. So let me now show you the actual implementation of this. Okay, so here what we have is, what we're doing is we have created a console application, and here we have added a NuGet package. So if you are creating a console application, and again, I recommend you to follow the information on Microsoft documentation. The NuGet package I have added here is microsoft.cognitive.lewis. And also this is the package I added, document format.openxml, to read the contents of the document and generate a JSON value from it. And then what we are doing is, first thing we are doing is we are going to the directory of this particular machine, going through the documents one by one. And once we have the document contents in the form of JSON, then we are sending that to the different APIs. The first call we are doing is to sentiment analysis, second for the key phrase, and third one is for the language. And if I go here and click on the helper class, here you will see the individual endpoint URL that I'm using to make the various call. So this is the URL of my search service. And after that, I'm adding /text/analytics version 3.0 for sentiment. Then for key phrase, I'm using this particular call. For language, I'm using this particular call. So what are some of the things we can do by using the applications like this, right? What are some of the practical applications we can do? So you can use this to scan the documents on your network drive, especially if you are doing a migration from your legacy file share to the cloud. You can use the services like this to intelligently classify the documents, and depending on the document classification, then you can decide where to move this document, whether to move to a specific location in Azure Blob Storage, or to a OneDrive or a SharePoint site or any other cloud storage. Now let's see, these cognitive services are pre-trained services available to us. That means we have very little influence in terms of influencing its output. What if you have a specific use case and this cognitive services will not work for you? In that case, you can use Azure Machine Learning. So Azure Machine Learning, it's a fully managed service that is available to us to create machine learning model. And one of the key advantage of using Azure Machine Learning is once your model is ready, we can deploy that as a web service. That means then you can have a combination, a team of you can have a team of a data scientist which will be using Azure Machine Learning to deploy your custom model as a web service, and then your team of developer will just use that model as a web service and start building intelligent application. Someone just asked me the link to my GitHub, so let me quickly go ahead and pull that on here. So just go to github.com/ugboyer, and here you should be able to see the sample. So if you go here and AIML, under AIML, you'll be seeing all this particular console application that you can use. Now, in case you would like to get your hands dirty with Power Automate or Power Virtual Agent, and if you don't have direct access, I highly recommend you to check this program out called Microsoft 365 Developer Program, where you just have to go to this particular link and there you just have to sign up for the developer program. And once you sign up, you get your personal Microsoft 365 subscription for free. It comes with 25 users and E5 license, and this subscription is valid for 90 days. And if you're using this subscription for personal training and development, Microsoft will graciously increase your trial period for additional 90 days. And they will keep on doing it as long as this program is active. And you will be a global admin,
And this subscription comes with Microsoft Teams, Exchange, SharePoint, Microsoft Power Platform products like Power Automate, Power Apps, and Power Virtual Agents as well. You can always sign up for the free trial. Now, to use Cognitive Services, you will need access to Azure. And if you would like to get personal Azure subscription, these are various ways you can do that. My recommended way is, if you have access to MSDN, just go to your MSDN portal and activate your free credits that you get per month. If you don't have access to MSDN, then sign up for free trial. Depending on your country, you get some predefined credits for free. There is also another program available from Microsoft called Azure for Students, where you don't need a credit card. However, all you need is a valid education account from a participating school. And depending on your country, you get some fixed credit. For example, in the United States, we get $100 credit. So these are hopefully the contents we covered today made you explore the cognitive services and Azure Machine Learning, and you will go home and play with it. And if you don't have access to Microsoft 365, and if you would like to get your hands dirty, definitely go to this link and sign up for the developer program. These are the things we covered today. We talked about what is AI, what is machine learning, what are cognitive services, Azure Machine Learning, how to get started, demos, and these are the references that I have used. So with that, we come to an end. If you have any follow-up questions, feel free to reach out to me via email. I'm also available on LinkedIn, on Twitter as well. With that, thanks for joining us today. Let me know if you have any questions, and stay safe and stay healthy. All right, Prashant, thank you very much for such amazing presentation. A lot of demos, a lot of practical content. So let's see if there is any question from the attendees. Por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario, bueno, pues estamos a la espera. It's really amazing, all the opportunities that Microsoft gives, let's say, to try to test this even for free. Even the Microsoft 365 subscription is amazing, and all you need to do is to keep using it, and it is renewed, right? Right, that is correct. Yeah, I'm using this subscription from this program from last 3.5 years now. Excellent, excellent. Yes. All right, I don't see any other questions in the chat window. So, all right. So thanks everyone. And once again, thanks Luis and rest of the organizers. I know it takes a lot of efforts to organize conferences like this. So really appreciate you taking all the efforts and also giving me the opportunity to speak. It was a pleasure to have you. So thank you very much again. And looking forward to our next meeting. Yep, sure. Right. Thank you. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Thank you very much. You too. Goodbye. Ok, bueno, pues como pueden ver, ya por ahí concluimos con otra sesión, pues muy interesante sobre la parte de los servicios cognitivos. En este caso, otro enfoque. Cuando comenzó el evento, bueno, André nos explicó la parte de Cognitive Services desde el punto de vista del desarrollador. Y bueno, aquí también vimos un enfoque de desarrollo, pero también más orientado, ¿no?, a la parte productiva, a la parte de Microsoft 365. Aprovechen por ahí ese último, esa parte de la licencia, ¿verdad? Ok, bueno, por ahí pregunta Joel, ¿qué tipo de licencia se necesita para activar estos servicios? Bueno, para la parte de los servicios cognitivos, solamente con una suscripción de Azure. Pero, bueno, que puedes unirte con una suscripción de prueba. Tienes que poner tu tarjeta de crédito y te dan $200 en créditos que puedes utilizar durante un mes. No te cobran. O sea, pones tus datos, te hacen un cargo de $1 y luego te lo regresan. Simplemente es para validar que por ahí la cuenta tiene fondos. Pero ¿qué pasa, no?, cuando termina este periodo de prueba de 30 días? Bueno, todavía durante un año puedes utilizar ciertos servicios.
Los servicios cognitivos son algunos de ellos. Tienen obviamente por ahí sus limitantes, o sea, del número de peticiones que puedes realizar, por ejemplo, pero puedes seguirlo, ¿no? Seguir accediendo a ellos y sin que se te cobre nada, ¿no? Mientras no te pases de esos límites. Y algunos de los servicios de Azure también están gratis, ¿no? De por vida, obviamente también, mientras no se superen por ahí ciertos límites. Entonces, bueno, en resumen, pues una cuenta de Azure. También para estudiantes hay una cuenta. Y, bueno, aprovechando por ahí el comentario, al final de este primer bloque, por ahí vamos a realizar algunas preguntas. Vamos nosotros por parte de la Global AI Community, por ahí nos dieron unos Azure Passes, entonces los vamos a estar repartiendo por ahí a lo largo del evento, así que bueno, quédense porque todavía por ahí vienen algunas sesiones interesantes y bueno, pues por ahí vamos a estar haciendo algunas preguntas y bueno, pues los que contesten correctamente se ganan un Azure Pass. Precisamente, fíjense aquí, es para que ustedes puedan utilizar Azure, pero con la ventaja de que no tienen que poner su tarjeta de crédito. Así que si les interesa, bueno, pues por ahí sigan al pendiente del evento. Y bueno, por aquí veo que ya está nuestro siguiente speaker, Luis. ¿Me das el ok para subirte al stream? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Damos la bienvenida a Luis Quintanilla, quien es Content Developer en Microsoft. Hola Luis, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Excelente, muchísimas gracias a ti por unirte. ¿Desde dónde nos acompañas? De Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Nueva Jersey. Ok, excelente, excelente. Y bueno, ahorita tenemos por ahí unos minutitos antes de comenzar con lo que es la sesión, ya un minuto. ¿Quieres contarnos o compartirnos algo de ti? Por ejemplo, ¿cómo fue tu historia de la parte de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, de llegar a Microsoft? No sé, algo que nos quieras compartir. Sí. Bueno, creo que voy a hablar un poco después sobre esto, pero bueno, no importa. Okay. Yo llevo 3 años trabajando con la Microsoft, más con los programas ML.NET, que es lo que voy a hablar hoy. También tengo experiencia trabajando con Azure Machine Learning y .NET para Apache Spark, ¿verdad? Que son, es una librería que te ayuda a usar Apache Spark. Y también con Community Services, así que es muy bueno de que los ponentes que estuvieron antes de mí hablaron de Community Services, así que bueno, más o menos la gente ya, los que están sintonizando, van a saber qué son los Community Services. Bueno, como les digo, yo trabajo ahora con Microsoft haciendo eso. Antes de eso, daba servicios de consultoría en Artificial Intelligence, ¿verdad? En Machine Learning. Y bueno, le ayudaba a las compañías a implementar sistemas de inteligencia artificial en diferentes, ya sea chatbots, que creo que van a haber sesiones de eso después. Lo que sea, ¿verdad? Usando Community Services también les ayuda a las compañías a hacer eso. Así que, bueno, es un tema que, bueno, tengo mucha pasión por el tema y, bueno, estoy muy feliz de compartir con ustedes un poco más sobre eso. Excelente, y bueno, pues a nosotros nos da muchísimo gusto que puedas estar con nosotros y bueno, aprovechando también mencionar que en este evento hay 3 sesiones de ML.NET y bueno, pues qué honor tenerte porque bueno, pues eres junto con Bri, pues de las caras principales de ML.NET. Entonces, bueno, pues por ahí veo que ya estás compartiendo tu pantalla, entonces vamos a subirla también al stream. Y bueno, pues el escenario es tuyo. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, cualquier comentario, cualquier duda, aquí estamos al pendiente. Éxitos. Okay, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por sintonizar. Tengo los subtítulos ahí en inglés. Solo les voy a advertir de que es mi primera sesión, que mi primera charla en español, así que de vez en cuando es posible que se me salga un poco de Spanglish ahí, más que todo con los temas técnicos, ¿verdad? Así que, bueno, con esa advertencia, continuamos aquí.
déjenme cambiar aquí. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la implementación de modelos ML.NET con Azure Container Apps. Ya saben, mi nombre es Luis Quintanilla y esa es mi página web donde me pueden encontrar. Un poco más sobre mí. Yo soy un Program Manager. Bueno, es nuevo eso. Encargado de ML.NET, ¿verdad? Del producto, trabajo para la Microsoft. Como les dije, yo tengo experiencia con ML.NET. Llevo 3 años trabajando con el producto, pero también he trabajado con Azure Machine Learning y con .NET para Apache Spark. Si se quieren contactar conmigo por Twitter, ¿verdad? Ese es mi nombre de usuario. También si tienen alguna pregunta sobre Machine Learning, en específico ML.NET, lo que sea, me pueden contactar a mi correo. Y bueno, otra vez, esa es mi página web, donde me pueden encontrar más información, mi blog, lo que sea. Antes de empezar, quiero revisar la agenda aquí de los temas de los que vamos a hablar. Creo que varios de los ponentes que hablaron antes de mí, les explicaron más o menos qué era el Artificial Intelligence, ¿verdad? Qué era la inteligencia artificial, el Machine Learning. Así que, bueno, ojalá y ya ustedes todos sean expertos en eso. Pero para los que tal vez no conocen muy bien el proceso de entrenar o de crear modelos de Machine Learning, voy a repasar cuáles son los pasos o cuál es el proceso necesario para crear un modelo de Machine Learning. Luego voy a hablar sobre lo que es ML.NET. Después les voy a dar una demostración de cómo entrenar modelos con ML.NET. En este caso me voy a enfocar en nuestras herramientas, Model Builder, ¿verdad? Una extensión para Visual Studio. También después les voy a hablar sobre Container Apps, que es un producto, bueno, recientemente nuevo, creo que en Ignite el año pasado fue que lo anunciaron. Y es un servicio de Azure que facilita la implementación de cualquier servicio de web. Pero en este caso lo vamos a ver cómo nos puede ayudar a implementar modelos ML.NET. Y bueno, también les voy a dar una demostración de cómo implementar esos modelos. Todos los recursos que voy a mostrar aquí, ya sea el código, la presentación, también documentación de ML.NET, documentación de Azure Container Apps, lo pueden encontrar en este enlace. Y bueno, seguimos. Bueno, empecemos con el proceso de Machine Learning. El proceso de Machine Learning tiene varios pasos y bueno, comienza con la definición del problema. Y a lo que me refiero con eso es de que antes de empezar a colectar data, a preparar los datos y todo lo que se ve en este proceso, hay que definir cuál es el problema que queremos resolver o cuál es la respuesta que queremos contestar. Y bueno, eso puede ser, yo quiero pronosticar mis ventas por los próximos 3 meses, ¿verdad? O yo quiero saber, basado en diferentes entradas, como digamos los metros cuadrados de una casa, cuántos cuartos, cuántos baños, ¿verdad? El vecindario o la zona en la que está situada, cómo son las escuelas, ¿verdad? Usando varias entradas, quiero hacer una predicción del precio de una casa, ¿verdad? O tal vez yo quiero clasificar imágenes, quiero clasificar objetos, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal, saber cuál es el problema que queremos resolver. Y bueno, una vez que tenemos el problema definido, después seguimos y empezamos a colectar datos, ¿verdad? Empezamos a colectar datos. Es posible de que ya esos datos estén en una base de datos de nuestra compañía. A veces podemos usar una fuente pública, ¿verdad? Yo creo que varios gobiernos tienen portales donde publican información, ya sea de salud pública, datos sobre la policía, de varios temas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes maneras de coleccionar o de colectar estos datos. Una vez se tienen los datos, el próximo paso es la preparación de los datos y el análisis de datos. Y típicamente, esta preparación de datos es la cual se toma el más tiempo.
¿verdad? Por varias razones. Y bueno, antes de empezar por lo que es, esta es la fase en la cual se toma más tiempo. Bueno, hablemos un poco sobre por qué necesitamos hacer esto. Necesitamos preparar nuestros datos porque en el próximo paso del modelado, el modeling, el entrenamiento de nuestro algoritmo de Machine Learning, típicamente esos algoritmos solo trabajan con números, ¿verdad? Entonces, bueno, como estaba mencionando antes, si yo quiero clasificar el sentimiento de una frase, la computadora no sabe o no puede entender el lenguaje, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar formas de cómo transformar o manipular este lenguaje o esta frase a números, ¿verdad? Entonces tenemos que convertir las frases y bueno, otras entradas que vamos a usar para entrenar nuestro modelo de Artificial Intelligence. Tenemos que convertirlas a números. Así que eso es por qué tenemos que hacer este paso aquí. Ahora, esto requiere bastante tiempo porque, bueno, es posible de que hay información que ha sido duplicada. Es posible que hay información que no esté disponible. Por ejemplo, bueno, hay varios formularios que se pueden llenar en el web o donde sea. Y bueno, a veces una información es requerida, ¿verdad? Hay requisitos, y hay otra información que es opcional. Y entonces, en estos casos, cuando la información es opcional, hay gentes que proveen esos datos y hay gentes de que no. Entonces, tenemos que ver cómo es que vamos a tratar esa información que nos falta, ¿verdad? Que es opcional. Y bueno, como les dije, tenemos que transformar la información que no esté, los datos que no estén en un formato de número a números. Así que esta preparación de datos nos ayuda a informar y nos ayuda a conocer un poco más sobre qué es lo que nuestros datos nos están diciendo sobre el problema, sobre nuestro negocio y lo que queremos, la pregunta que queremos contestar. Una vez que tenemos los datos preparados en el formato que nuestro algoritmo requiere, seguimos a la próxima fase del modelado. Y en la fase del modelado es cuando escogemos un algoritmo, otra vez basado en el problema. Por ejemplo, el algoritmo para hacer clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, la regresión logística. Es muy diferente de, bueno, si quisiéramos hacer una predicción sobre el precio de una casa, porque en esos tipos de problemas usaríamos otros algoritmos de regresión. Así que es importante saber, basado en nuestro problema, cuál es el algoritmo que vamos a usar y bueno, preparar nuestros datos para que nuestro algoritmo pueda procesar esos datos. Una vez hemos modelado una vez tenemos nuestro modelo de Machine Learning, el próximo paso es evaluar el modelo y tenemos que evaluar qué tan bien le acierta y qué tan bien hace las predicciones. Y en esta etapa de la evaluación es importante ver varias cosas porque usamos diferentes estadísticas o formas de medir qué tan preciso es nuestro modelo cuando hace las predicciones, ¿no? Pero, bueno, una pregunta típica es, bueno, ¿qué es una evaluación buena? Y la respuesta a eso es que depende, ¿verdad? Porque, bueno, depende en el problema que se está resolviendo. Por ejemplo, si quiero clasificar el sentimiento de una palabra, bueno, el riesgo o el impacto que eso tendría, tal vez no es tan grande. Bueno, si vemos ahora, si estamos usando un modelo de Machine Learning para tratar de diagnosticar alguna enfermedad, ¿verdad? Ahora, el riesgo de dar una respuesta correcta, de dar una respuesta falsa del modelo es más alto, ¿verdad? Entonces, dependiendo en el riesgo y diferentes otras cosas, va a depender qué consideramos una evaluación buena. Otras cosas que tenemos que ver cuando estamos en la etapa de la evaluación es qué tan fácil es entrenar nuestro modelo. Por ejemplo, digamos,
otra vez basado, ¿cuál es nuestra evaluación? Bueno, digamos que la certeza es el 100%, que tenemos el mejor modelo posible. Pero para entrenar este modelo nos tomamos un año en la fase de modelado. Así que si nos tardamos un año en entrenar esto, pero tal vez tenemos otro modelo que nos da un 97% de certitud, bueno, prefiero el 97% si, bueno, me tomé como una semana para crear ese modelo, para entrenar ese modelo. Entonces, esa es otra consideración de tener cuando estamos evaluando nuestros modelos. Y otra manera de evaluar nuestros modelos es qué tan fácil es de entender lo que nuestro modelo está haciendo y por qué nuestro modelo está tomando las decisiones que están tomando. Así que, bueno, una vez que hemos evaluado nuestro modelo, es muy probable de que nuestro modelo no sea el modelo adecuado para el problema, o tal vez no conteste la respuesta o no resuelve el problema, el cual estamos tratando de resolver. Así que en este caso, tal vez es posible que colectamos más datos, es posible que escojamos otras entradas para nuestro modelo, es posible que escojamos otro algoritmo para crear nuestro modelo. Así que este proceso es un ciclo. En la evaluación podemos regresar, como les dije, a la evaluación de datos, podemos regresar a la preparación de datos, y es un ciclo, ¿verdad? Y es un ciclo de experimentación. Una vez hemos ya entrenado, digamos que ya tengo un modelo, lo he entrenado, estoy satisfecho con mi modelo. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso es la implementación. Y bueno, típicamente estos modelos son implementados en aplicaciones web, en web APIs, ¿verdad? Y bueno, una vez ya nuestro modelo está implementado, es tiempo de usarlo para hacer predicciones y bueno, tratar de encontrar respuestas para nuestro problema, ¿verdad? Así que ese es el proceso de Machine Learning. No me fui en mucho detalle sobre esto, no hablé en detalle sobre esto, pero bueno, en general este es el proceso. Y bueno, la otra cosa que quisiera decir aquí es de que una vez que has implementado el modelo, no quiere decir que, bueno, ya lo implementé y me olvido sobre esto. Después de la implementación, como cualquier aplicación, tienes que monitorear el modelo para ver si los recursos son suficientes. También si tal vez los datos han cambiado. Por ejemplo, digamos de que estabas trabajas para un hotel y estabas tratando de pronosticar más o menos cuántas gentes iban a hacer reservaciones en el 2020. Y bueno, creaste tu modelo y la evaluación fue buena y lo implementaste y bueno, ya está hecho. Pero bueno, como hemos visto en el 2020, ¿verdad? Tuvimos la pandemia, así que ese modelo que creaste en el 2019 no refleja el estado del mundo presente, ¿verdad? Así que, bueno, hay que volver a los primeros pasos, a la colección de datos, la preparación de datos, el modelado y entrenar un nuevo modelo que mejor refleje el estado del mundo como es ahora, ¿verdad? Así que, nuevamente, este es un ciclo que se hace, ¿verdad? De implementación, tal vez, como te dije, regreses a la colección de datos y todo. Bueno, ya que saben qué es el proceso de Machine Learning, voy a hablar un poco de ML.NET. Pero antes de hablar y de decirles qué es ML.NET, voy a hablar un poco de por qué escogerías .NET. Y bueno, esta es una conferencia de inteligencia artificial y de Machine Learning. Y bueno, tal vez muchos de ustedes han oído, bueno, si voy a hacer Machine Learning, si voy a hacer Artificial Intelligence, lo voy a hacer con Python, ¿verdad? Y sí, hay muchas librerías y hay plataformas que te ayudan a crear modelos de Machine Learning con Python. Pero una de las razones por las cuales .NET, por las cuales usarías .NET para crear aplicaciones de inteligencia artificial es que puedes usar tus habilidades y tu conocimiento de lenguajes de programación como C# y F#
para crear aplicaciones para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, podrías crear aplicaciones de escritorio, de desktop, aplicaciones de web, como el ASP.NET Core para la verdad, pueden crear microservicios. También móvil, bueno, estamos aquí en la comunidad de Xamarin, así que como ustedes, yo creo que tal vez muchos de ustedes conocen, puedes crear aplicaciones móviles con Xamarin y bueno, ahora creo que el nombre va a ser Maui. También si quieres crear juegos o realidad virtual o realidad aumentada, puedes usar Godot o Unity. Y bueno, usando los mismos lenguajes de programación y el conocimiento que ya tienes, ¿verdad? También aplicaciones de IoT, ¿verdad? Si es que tal vez quieren hacer una implementación de estos modelos en un Raspberry Pi, lo cual es posible. Y bueno, la inteligencia artificial, el AI, también que pueden crear con ML.NET o .NET para Apache Spark. Así que no importa qué tipo de aplicación quieras crear, puedes usar las herramientas como Visual Studio, Visual Studio Code, Azure y C# y F# para crear y desarrollar estas aplicaciones. Bueno, ahora más o menos que hablé sobre por qué .NET, les voy a explicar de qué es el ML.NET. ML.NET es una plataforma de Machine Learning para .NET. Y como dije, si ustedes ya saben cómo usar C# y F#, si saben usar Visual Studio Code, pueden usar ML.NET para entrenar estos modelos de Machine Learning. Es open source, código abierto, así que pueden ir a GitHub y pueden, no solo pueden ver el código, pero si quieren contribuir al código, pueden hacer eso también. Es multiplataforma, lo que quiere decir de que puedes usarlo en Mac, Windows o Linux. También lo puedes usar en sistemas operativos como el Raspberry Pi o en dispositivos como el Raspberry Pi. Es gratis. ML.NET, al contrario de otros servicios de Azure, por ejemplo, Cognitive Services o Azure Machine Learning, que son servicios en la nube y servicios de Azure, ML.NET está diseñado para ser ejecutado principalmente o la configuración predefinida es que se usa en tu computadora. Entonces lo estás usando con tus recursos, con tu computadora. Y bueno, si no quieres subir nada a la nube, no tienes que hacerlo. Pero porque es .NET, tienes la opción, como voy a mostrar después, de implementar y bueno, crear puntos de conexión, ya sea un API, para implementar tus modelos de ML.NET. Así que siempre tienes la opción, pero la configuración predefinida es que todo es local. Así que, bueno, y puedes, bueno, no le cambié el lenguaje ahí, pero puedes entrenar modelos personalizados. Así que, bueno, otra vez, al contrario de Cognitive Services, bastantes de esos servicios son modelos que ya han sido entrenados con datos que no son específicos o tal vez no son basados o no son iguales a los datos tuyos. Y bueno, un ejemplo de eso es de que, bueno, si trabajas en una industria en la cual hay bastantes términos de que son específicos para tu industria, tal vez para tu compañía, ¿verdad? Servicios como Cognitive Services no en general trabajan muy bien, funcionan muy bien. Pero ahora si necesitas implementar algo un poco más personalizado, más específico, entonces en esos casos tendrías que usar algo como Azure Machine Learning o en este caso ML.NET para implementar y entrenar estos modelos de Machine Learning personalizados. No solo puedes entrenar modelos personalizados, pero también puedes consumir modelos que ya han sido entrenados en otras plataformas y en otras tecnologías. Por ejemplo, digamos de que trabajas con científicos de data, con data scientists, ¿verdad? Que están usando TensorFlow o están usando Onyx, ¿verdad? En esos casos, ML.NET puede usar esos modelos que han sido entrenados con otras tecnologías como TensorFlow y Onyx, y lo puedes usar para hacer predicciones dentro de tus aplicaciones .NET. Así que
Así que tienes bastante flexibilidad en cómo puedes consumir y cómo puedes implementar estos modelos de inteligencia artificial. Como dice aquí, ML.NET se creó para los desarrolladores de .NET. Usa tu conocimiento de C#, Visual Studio para integrar modelos de Machine Learning en tus aplicaciones. La experiencia en ciencia de datos y Machine Learning no es un requisito. Y voy a explicar y vamos a ver después por qué. Ahora, si tienes experiencia con ciencia de datos y Machine Learning, mucho mejor, porque, bueno, puedes hacer unas cosas un poco más avanzadas, pero para empezar no necesitas ese no es un requisito. Y bueno, es fácil de pasar. Vimos el proceso de crear y de entrenar modelos de Machine Learning, implementar modelos de Machine Learning. Y vemos que empieza con la experimentación y, bueno, termina con la implementación. Y pasar de esas fases de experimentación a implementación es muy fácil, porque a veces un problema, un problema que ocurre cuando los científicos de datos usan, digamos, Python para entrenar el modelo y después lo quieren implementar en sus aplicaciones, ya sea Java, Python, lo que sea. Esa transición de un paso, de una etapa a la próxima, a veces es difícil, ¿verdad? Entonces, ahora, como estás usando todo .NET, esa transición de una fase de experimentación a implementación es un poco más fácil. Ok. Veamos todo lo que puedes hacer con ML.NET. Bueno, hay diferentes tipos de problemas que puedes resolver con ML.NET. Uno de ellos es clasificación, ¿verdad? Como dije antes, si tal vez queremos clasificar el sentimiento como positivo o negativo, esa es clasificación. La regresión, el precio de una casa, si estamos haciendo un pronóstico sobre, digamos, ventas o uso de energía, puedes hacer eso también. La detección de anomalías es algo que puedes hacer con ML.NET. Ranking, eso es, bueno, cuando buscan, no sé, en Google, en Bing, donde sea, el ranking es que te muestra bueno, cuáles son los resultados que mejor contestan tu pregunta, ¿verdad? O lo que estés buscando. Está el clustering también, no sé esa palabra en español, pero bueno, un ejemplo de eso es de que si tengo una base de datos con mis clientes, tal vez, no sé, los quiero agrupar, no quiero, tal vez no tengo una respuesta exacta a la cual quiero contestar, pero quiero ver más o menos mis clientes, cómo se agrupan basado en diferentes características. La recomendación es algo que tal vez varios de ustedes ya conocen, ¿verdad? Tal vez en Netflix o cualquier otro sitio en el web que están comprando cosas. Siempre les dan recomendaciones de qué es lo que deberían comprar o qué es lo que deberían de ver. Y todos estos casos son el Machine Learning clásico, ¿verdad? Que son algoritmos clásicos. Y estos otros de aquí, clasificación de imágenes y detección de objetos, esos son los casos o los escenarios de Deep Learning, ¿verdad? Que usan redes neuronales para crear modelos, para clasificar imágenes y detectar objetos en imágenes, ¿verdad? Casi siempre estos casos son problemas de visión de computadoras, así que también los puedes hacer con ML.NET. Y en los dos casos, con Image Classification lo puedes hacer con TensorFlow.NET y ML.NET. Y también puedes usar TensorFlow para, bueno, si lo entrenases en TensorFlow con Python o con cualquier otro sistema, también lo puedes consumir dentro de ML.NET. Y igual con Object Detection. Ok, un poco de la arquitectura de ML.NET. Vemos que aquí en la base tenemos el ML.NET API y esos es la librería en C#, ¿verdad? Que puedes usar con C# o F#. Y en este caso estás interactuando con ML.NET vía código, ¿verdad? Entonces estás programando directamente usando el API.
Y el API es algo que es, bueno, para alguien que tal vez tenga conocimiento de Machine Learning, les facilita, pueden hacer muchas cosas avanzadas usando el API porque están usando el código directo. Ahora, un nivel más arriba de eso está el AutoML.NET API. Y AutoML, como el nombre sugiere, te ayuda a hacer Machine Learning automáticamente, ¿verdad? Entonces, eso es un nivel más arriba del ML.NET API. También es usando el código. Pero en vez de seleccionar las transformaciones y la preparación de datos y escoger el algoritmo y todos esos pasos, lo automatiza y solo le dices, bueno, quiero crear un experimento de regresión, quiero crear un experimento de clasificación. Y el AutoML.NET API va y busca cuál va a ser el mejor algoritmo y crea el mejor modelo basado en tus datos. Y solo le dices, bueno, quiero entrenar por 5 minutos y lo hace. Y el AutoML.NET API es bueno para dos casos. Uno es si no tienes mucho conocimiento de ciencia de datos o de machine learning, el AutoML.NET API te puede ayudar con esto porque, bueno, te encuentra el modelo, el mejor modelo basado en tus datos. Pero también, como les dije, esas etapas de colectar los datos, bueno, no colectar los datos, pero preparar los datos, modelar, entrenar el modelo, evaluar el modelo, es una serie es un ciclo, ¿verdad? Entonces, para alguien que ya que no es principiante, tiene un poco más de experiencia con Machine Learning, el AutoML.NET API automatiza estos pasos, ¿verdad? Esas etapas. Así que te ayuda a encontrar el modelo perfecto o por lo menos te dirige en qué dirección tienes cuál sería el mejor modelo para usar basado en tu problema, ¿verdad? Y ahora, un nivel más arriba de eso, tenemos a Model Builder y MLNet CLI, que es la interfaz de la consola. El Model Builder es una extensión de Visual Studio y, bueno, se los voy a mostrar después de esto. Y MLNet CLI hace casi lo mismo, pero lo puedes usar en Linux, Mac y en Windows porque es una herramienta de .NET de la consola. Así que, bueno, por ahorita eso nos lleva a la demostración aquí. Y les voy a demostrar cómo entrenar un de ML.NET para clasificar el sentimiento de una frase usando Model Builder. Así que, bueno, veamos acá. Voy a abrir el Visual Studio. Disculpar acá, creía que ya lo tenía abierto. Studio 2022. Y bueno, para mientras esto se abre, ¿hay alguna pregunta en el chat? De momento no, había una sobre la parte de cuándo salía .NET MAUI, pero bueno, ya por ahí ya la respondimos, está anunciada para el segundo trimestre de este año. Igual ahorita lanzamos la pregunta a la audiencia si ya conocían lo que era la parte de ML.NET. Y bueno, no sé, alguna pregunta o preferencia, ¿tú trabajas más con C# o con F# para la parte de ML.NET? Sí, no, es buena pregunta. Las herramientas, por ejemplo, el Model Builder y el API, fueron desarrollados con C#. Y vamos a ver después que podemos crear proyectos con C#. Personalmente, mi preferencia es F#. A mí me encanta F# como un lenguaje. Y bueno, pero esa es mi preferencia. Sí, claro. No sé si hay personas en la audiencia que también usan F#. Sí, a ver, por ahí coméntenos si usan programación funcional. Ok, adelante. Igual si hay alguna pregunta, ahí te comento. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos este proyecto aquí, Containers App ML.NET Live, y es una librería de clases, una class library, ¿no? Y bueno, no tenemos nada aquí. Está, ¿verdad? Está vacío.
Ahora, si queremos entrenar un modelo de Model Builder usando, bueno, si queremos entrenar un modelo de ML.NET usando Model Builder, que es la extensión de Visual Studio, solo le damos aquí un clic derecho en el proyecto y vamos y le damos Add Machine Learning Model. ¿Okay? Una vez que esto lance, vamos a ver que va a escoger aquí un Machine Learning Model ML.NET. Y bueno, nos va a dar un nombre del archivo. Y van a ver que la extensión es mvconfig. Ya les explico después qué es esto. Y bueno, digamos Sentiment Model. ¿Okay? Ahora, una vez cree este modelo de sentimiento, vamos a ver que lanza la página de Model Builder. Y bueno, no sé por qué la resolución acá. Por ejemplo, para mí se ve, no se ve bien. Bueno, de todas maneras, como ven aquí, tenemos los mismos escenarios. Tenemos la clasificación de datos, la predicción de valores, valores numéricos, la clasificación de imágenes, recomendación, detección de objetos. Y estos son escenarios limitados, la detección de anomalías, el clustering y el pronóstico. Y bueno, estas son cosas, son escenarios o problemas que se pueden resolver con ML.NET si usarías el API, ¿verdad? Si no usarías las herramientas como Model Builder o el ML.NET CLI. Pero todos estos de aquí están soportados por Model Builder. Así que bueno, en este caso va a ser clasificación de datos porque tengo dos clases. Tengo sentimiento positivo y tengo sentimiento negativo. Así que vamos a seleccionar la clasificación de datos. Después nos pregunta en qué queremos entrenar. Si queremos entrenar local usando el CPU. En casos como la clasificación de imágenes, que tienen bastantes datos y requieren bastantes recursos, hay dos opciones. Se puede usar el GPU, ¿verdad? El GPU, y también se puede entrenar en Azure, ¿verdad? Así que pueden crear recursos en Azure con Azure Machine Learning y lo puedes entrenar en la nube. Pero eso solo son los casos en los cuales se necesita bastantes recursos. El Object Detection, la detección de objetos, es otro caso, otro escenario en el cual usarías la nube para entrenar tu modelo. Pero en este caso, la única opción que tenemos es para entrenarlo local. Y como les dije antes, ¿verdad? Nada de esto está siendo subido a la nube. Todo está funcionando dentro de tu computadora. Así que vamos a Local CPU. Le damos Next Step aquí. Ahora vamos a seleccionar los datos con los que vamos a trabajar. En este caso tenemos varias opciones. Puedes usar un archivo, ya sea separado con comas, con tabs, o la extensión puede ser de texto. También tenemos SQL Server, ¿verdad? Si lo tienes en una base de datos SQL, puedes usarlo, seleccionar esa opción también. Pero en este caso, solo tenemos un archivo aquí. Le doy Browse y aquí tengo todos mis datasets. Así que le voy a seleccionar Yelp labels. Y esta base de datos, estos datos vienen de Yelp, ¿verdad? Las recomendaciones de restaurantes y diferentes establecimientos. Y van a ver que hay dos columnas aquí. Está el texto del sentimiento, ¿verdad? Esta es la frase. En este caso es, wow, me encanta este lugar. Crust no es bueno. No sabe bien. ¿Verdad? La textura no sabía bien. Y vamos a ver que el sentimiento también tenemos dos números, 1 y 0. El 1 es un sentimiento positivo y el 0 es un sentimiento negativo. Así que aquí le vamos a seleccionar qué es lo que queremos predecir o cuál es la respuesta que queremos contestar. Y en este caso queremos saber, basado en esta frase, cuál es el sentimiento. Así que seleccionamos el sentimiento. Si tenemos tal vez otras opciones, digamos, por ejemplo, si queremos cambiar o ignorar diferentes columnas, podemos hacer eso. También basado en el formato, por ejemplo, si tenemos headers, ¿verdad? Si tenemos los nombres de columnas, el separador, si queremos cambiar el tipo de separador, o si queremos cambiar tal vez cómo se representan los números decimales, si queremos un punto o comilla, ¿verdad? Tenemos esa opción también. Pero en este caso, todo esto fue leído por Model Builder,
Y bueno, está listo para que lo usemos. Y como ven aquí, pueden ver también cómo se ven sus datos. Así que sigamos al próximo paso. Ahora, esta etapa es la del modelado, entrenamiento. Aquí 10 segundos. Bueno, le vamos a poner 30 segundos y le vamos a decir que empiece a entrenar. Ahora, lo que está sucediendo aquí en esta etapa es que, bueno, por 30 segundos va a usar AutoML para tratar de encontrar el modelo perfecto basado en los datos que le hemos dado. Así que van a ver que ya acá empieza a dar los resultados. Y bueno, el primer algoritmo que seleccionó fue, bueno, en este caso fue el ACDSA Maximum Multi. Y la certeza con la cual, que la acierta es el 49%, que bueno, no es muy bueno. Es como si, bueno, si tienen una moneda y sea cara o sello, ¿verdad? No, es 50%. Así que por ahora no es muy bueno. Vamos a ver si podemos probar otra vez, a ver si encuentra algo mejor. Otro 15 segundos, 45 segundos. Le vamos a dar que entrene otra vez. Y bueno, va a ser lo mismo. Y como ven aquí, también les está dando información sobre cuáles son todos los algoritmos que ha seleccionado, la evaluación de esos algoritmos, cuánto tiempo se tardó en encontrar ese algoritmo. Y bueno, hay veces que tal vez van a ver que el algoritmo es el mismo, y en este caso el STCA Logistic Regression OVA. Y aquí también. Ahora van a decir, bueno, ¿por qué está probando el mismo? Y la razón es que aunque está seleccionando el mismo algoritmo, hay diferentes parámetros que pueden cambiar que pueden cambiar que también encuentra la respuesta a ese algoritmo. Así que en este caso está tratando diferentes parámetros. Y bueno, vemos que el mejor que encontró fue este Fast Forest OVA. Y bueno, es mejor, ahora el 75%. Así que bueno, para demostraciones es suficiente. Sigamos al próximo paso. Este es el paso de la evaluación. Como vemos aquí, el 75% encuentra la respuesta correcta. Este es el algoritmo que encontró. Y bueno, podemos probar qué tan bueno es nuestro modelo. Wow, me encantó este lugar. Vamos a ver que la probabilidad es el 91% de que es un comentario positivo. Ahora, si le damos place, no me gustó ese lugar. Vamos a ver que el resultado es 0 o negativo, y es otra vez un 91%. La probabilidad es un 91% de que es un comentario negativo. Así que bueno, sigamos al próximo paso. En este caso tienen varias opciones. Pueden usar este código que está aquí, copiarlo a su aplicación, ya sea el Class Library o donde sea, y pueden hacer predicciones con este modelo que fue creado. Si ven aquí en el Solution Explorer, van a ver que debajo de este Sentiment Model MVConfig hay dos archivos, el archivo de construcción para consumir y para entrenarlo. Y este training, si abro esto aquí, van a ver que nos da todos los pasos o todas las transformaciones, también con el OVA, que quiere One versus All. Este es el algoritmo que seleccionamos, y nos da todas las opciones y todas las transformaciones que necesitarían para recrear, o si quieren entrenar con nuevos datos, pueden usar este archivo aquí, esta clase de training, ¿verdad? Y para consumir el modelo, van a ver que ha creado una clase para la entrada, en este caso el sentiment text, ¿verdad? Que es nuestra frase, y el sentiment, que es el sentimiento de nuestra frase, y esta es la salida, y en este caso la salida es esa predicción, y el score fueron esas probabilidades que vimos aquí en esta etapa de evaluación, ¿verdad? Así que pueden usar estas en este caso pueden usar este predict, que usa un prediction engine. Este prediction engine lo que es un API de conveniencia para hacer predicciones en una instancia de
de model input, en este caso es de la clase model input, y te regresa a la salida de esta evaluación, es una instancia de model output. ¿Okay? Así que eso es lo que tienes en estas clases. Este sentiment model.zip es el modelo, ¿verdad? Y solo es una versión serializada del modelo que te dice estas son las transformaciones, es el esquema de la entrada, el esquema de la salida de nuestro modelo y el algoritmo y todo lo que tenemos que hacer para tomar una instancia de la entrada, un model input, y transformarlo en un model output. Y mvconfig lo que hace también es que guarda tu estado. Digamos, por ejemplo, tal vez no quiero seguir trabajando con esto. Cierro el model builder. Cierro esto aquí. Si abro mvconfig, ¿verdad? Vamos a ver de que en el entrenamiento, la evaluación y todo, guarda mi estado en el que estaba. Bueno, veo una pregunta aquí que si pueden crear un notebook con Python y no lo pueden hacer aquí, pero van a ver que aquí hay un notebook como una opción. Y si le doy Add to Solution, bueno, digamos que, ok, creo que tal vez no tengo la versión más reciente de esto. Pero lo que sucedería esto es que sí te crea un notebook, pero no es un notebook como piensas un Jupyter Notebook, sino que es un notebook que está basado en .NET Interactive. .NET Interactive es un notebook o un cuaderno que puedes usar para interpretar y bueno, evaluar código en .NET o código de .NET, ya sea C#, F#, lo que sea. Por ahorita solo es C#, pero bueno, el equipo está trabajando para mejorar esta experiencia del notebook. Y bueno, puedes usar Plotly, ¿verdad? Plotly.net para ver gráficos y bueno, también lo puedes usar para entrenar. Y en este caso, lo que haría esto es que te daría más o menos todo el código que está en este training y consumption, te lo daría en un formato de un notebook. Así que tienes esa opción también. Y el notebook, para usar el notebook, necesitas la extensión del notebook editor. Pero en este caso lo que queremos hacer es que queremos implementar, bueno, antes de que sigamos, voy a hablar un poco de Container Apps. Así que, bueno, ya lo entrenamos, ahora lo queremos implementar y cómo vamos a hacerlo. Así que voy a regresar aquí, a esto. Bueno, que son las Azure Container Apps. Es un servicio de Azure en el cual puedes implementar varios tipos de aplicaciones, puedes implementar puntos de conexión API, puedes tener aplicaciones de procesamiento en segundo plano, puedes tener aplicaciones de control y procesamiento controlado por eventos y también microservicios. Y algunas de las ventajas de Container Apps son de que, bueno, puedes escalar automáticamente. Puedes ejecutar varias revisiones del contenedor y como dice Container Apps, trabaja con contenedores. Puedes dividir el tráfico y bueno, estos dos puntos son bueno, para mí son muy importantes cuando se refiere a los modelos de Machine Learning porque, bueno, las revisiones, como les dije, si, bueno, los datos cambian, el estado del mundo cambia, vas a querer entrenar un nuevo modelo. Vas a querer implementar un nuevo modelo. Así que poder hacer revisiones es de suma importancia. Y también dividir el tráfico, bueno, como igual va con esas revisiones. Por ejemplo, si no queremos, si queremos ver más o menos, si queremos probar qué tan bien nuestro modelo está haciendo las predicciones, podemos dividir el tráfico. Tal vez el 80% del tráfico va a la nueva revisión de nuestro modelo y tal vez solo dejamos el 20% del tráfico hacia el modelo viejo en nuestro servicio. Y bueno, puedes ejecutar contenedores de cualquier registro, ya sea en Docker, Azure Container Registry. En la demostración vamos a ver que vamos a usar el Container Registry. Y bueno, para más o menos, una de las formas en las cuales para mí se hace fácil ver más o menos las ventajas de Azure Container Apps es que Azure Container Apps para mí es como lo mejor de serverless y los contenedores. No es lo mismo, pero casi igual. Y bueno, en serverless, Azure Functions tenemos esa opción de que solo los recursos solo se usan mientras, bueno, alguien hizo un request, ¿verdad? A nuestro punto de conexión y bueno, quiere
información de ese punto de conexión. Entonces, serverless solo es en esos casos que funciona. Pero una de las desventajas de serverless es de que, bueno, la ventaja y desventaja. Ventaja en el sentido de que no te tienes que preocupar de la infraestructura y del entorno en el cual está siendo ejecutado, pero a la vez, porque no tienes control del entorno en el que está siendo ejecutado, se hace difícil cuando necesitas usar ciertas librerías o ciertas tecnologías. Por lo cual es a donde vienen los contenedores. Los contenedores facilitan usar las librerías y todo lo que necesitas para ejecutar tu aplicación. Así que es lo mejor de los dos. Cuando escalas automáticamente la configuración predefinida de Azure Container Apps es autoescalar a 0. O sea que si no estás usando los Azure Container Apps, no hay recursos en uso. Pero a la vez te da esa ventaja de los contenedores, que en los contenedores puedes usar cualquier tecnología y cualquier entorno que quieras. Así que para mí se hace más fácil pensar de los Azure Container Apps desde ese punto de vista. Así que bueno, ¿cómo podemos implementar estas aplicaciones con Azure Container Apps? Bueno, empezamos aquí con esta Web API y le vamos a dar Add to Solution y vamos a ver Sentiment Model, Web API. Y lo que va a hacer esto es que, bueno, como las planillas del .NET CLI, ¿verdad? Que crean un Web API, crean un Console Application. Sentiment Model Web API va a crear una aplicación para nosotros basada en los Web APIs mínimos, ¿verdad? Así que en vez de tener el startup, si tal vez han usado ASP.NET Core antes, tal vez están acostumbrados a ver los controllers, no sé, tal vez las páginas, si están usando Blazor o lo que sea. Pero en este caso solo es un archivo aquí, el program.cs. Y este program.cs solo crea nuestra aplicación aquí. Registramos un servicio usando inyección de dependencias. Y bueno, el servicio es un Prediction Engine Pool. Y el Prediction Engine Pool, como les dije antes, el Prediction Engine es un API para hacer predicciones en un instante. Pero en este caso, como vamos a tener que hacer muchas predicciones a la misma vez, el Prediction Engine Pool crea una... sé que no es una piscina, pero lo pueden crear así, de que crea muchas instancias de nuestro Prediction Engine que pueden ser prestados dentro de nuestra aplicación y pueden ser usados dentro de nuestra aplicación. Y en este caso estamos usando este sentiment model.zip, ¿verdad? Aquí tenemos el mbconfig file, del consumption.cs, training y el sentiment model.zip, o sea que también mueve nuestro modelo hacia este nuevo proyecto de sentiment model web API. De ahí esto es algo que, bueno, se ve en todos los web APIs, en las planillas, el Add Swagger, ¿verdad? Que es un sistema para descubrir la superficie de nuestro API. Y bueno, más configuración de Swagger, pero lo que nos importa a nosotros es esto. Creamos un punto de conexión llamado Predict y bueno, vamos a usar este Prediction Engine Pool y vamos a requerir de que nos dé un model input de entrada. Y bueno, después solo le decimos Prediction Engine Pool Predict, que nos dé una predicción usando este input y nos va a regresar un model output o la respuesta. En este caso va a ser el sentimiento. ¿Okay? Bien, ahora tenemos que usar esta aplicación y tenemos que crear un contenedor. Y bueno, como es una aplicación .NET, podemos usar todas las herramientas y todos los patrones que usamos y todas las prácticas que usamos para crear estas aplicaciones dentro de Visual Studio. En este caso le vamos a dar un clic derecho aquí y otra vez le vamos a seleccionar Add. Y en este caso vamos a decir Add Docker Support, ¿okay? que nos dé un archivo Docker, una configuración Docker. En este caso lo vamos a hacer en Linux. Okay. Y bueno, si no conocen, no saben mucho de contenedores, esta solo es una configuración de Docker. Y bueno, en este caso solo está diciendo, usa esta imagen de ASP.NET como la base, configura los puertos, puerto 80, 443, compila, en este caso usa el SDK de .NET, la versión 6.
y compila mi Sentiment Model Web API, la aplicación de Sentiment Model Web API. Después públicala, ¿verdad? En .NET Publish y guárdala en esta carpeta. Y al final solo ejecuta este .NET Sentiment Model Web API y el DLL, ¿verdad? Entonces solo es una secuencia de instrucciones para compilar y para iniciar nuestra aplicación dentro de nuestro contenedor. Bueno, una vez tenemos esto, es lo único que necesitamos. Entonces, bueno, vamos acá, le damos clic derecho otra vez y en este caso le decimos Publish. Entonces queremos publicar nuestra aplicación al web, a Azure. En este caso seleccionamos Azure y de ahí seleccionamos el contenedor de registro de Azure. En este caso, yo ya tengo uno. Demorar un tiempo para... okay. No sé por qué no me da... aquí está. Ok, ya tengo uno aquí y en este caso es el ACIR Finish y esto va a configurar mi aplicación para que publique mi contenedor en el Q Global ACIR. Bueno, en este caso solo le daría Publish y esto publicaría mi imagen del contenedor a este registro. Después, lo único que necesito hacer es ir al portal, o también lo puedo hacer con el Azure CLI. Y bueno, crearía en este caso usaría Container Apps. Y de ahí le doy que cree mi Container App. En este caso, voy a seleccionar mi grupo de recursos, le daría, bueno, llenaría este formulario con mi Container App, crearía un entorno para mi Container App que va a contener todos los logs. Y en este caso, en vez de usar el Quick Start Image, usaría el Azure Container Registry. En mi Azure Container Registry, bueno, en este caso estoy usando otro. ¿Dónde está? Digamos de que este es mi Machine Learning Model. Seleccionaría la imagen, cuál versión de mi contenedor. Aquí están las versiones. Y bueno, también configuraría el ingreso porque quiero contactarme con este contenedor. Y bueno, le diría que escuchara por conexiones en el puerto 80, ¿verdad? Que es, para las aplicaciones web, ese es el puerto predefinido. Y también puedo seleccionar qué tan grande, cuáles son los recursos que necesito para mi contenedor. Una vez hago todo eso, solo le doy Review y Create y, bueno, puedo implementar este modelo. Ahora, una vez de que esto sea implementado en Azure, lo que puedo hacer después es que puedo irme aquí al Resource Group. Y en este caso ya tengo uno para no tomar mucho tiempo acá. Vamos otra vez al Home. Este es otro recurso de grupos. En este caso ya tengo mi Container App, MLNet CA. Y aquí van a ver que ya tengo, me va a dar un enlace al que puedo hacer puedo conectarme con este enlace. En este caso voy a usar Insomnia, que es un cliente de REST. En este caso pueden ver de que aquí está este es el enlace, el mismo MLNet CA with Pebble. Y voy a hacer un post request a esta y el punto de conexión va a ser ese predict que vimos en nuestro API, ¿verdad? Y bueno, le vamos a mandar en el cuerpo JSON, en el sentiment text, le vamos a decir, wow, me encantó ese lugar. Y si le doy send, creo que se va a tardar unos segundos porque, bueno, tengo tiempo de que no hice la conexión acá. Así que, bueno, después de unos segundos, lo que vamos a ver va a ser...
Y en este caso se tarda porque, bueno, es la primera vez que estoy haciendo esta conexión. Así que, bueno, aquí pueden ver la predicción que nos dio. Este es el model output, ¿verdad? Este es el model input y el model output. En este caso la predicción es 1 o positivo. Y aquí, como ven, este es 51%. Bueno, este fue otro modelo, pero igual fue entrenado igualmente. Y el 51% probabilidad de que es positivo. Si le decimos... I did not like that place. No me gusta ese lugar. Y bueno, como ven, es más rápido porque en ese caso ya los recursos están inicializados. Y bueno, nuestro sentimiento es negativo y con un 61% de seguridad o de probabilidad de que es negativo. Bueno, eso es cómo implementarían Azure Container Apps. Bueno, modelos de MLOnet con Azure Container Apps. Déjenme regresar otra vez acá para discutir el plan de trabajo y bueno, tal vez hablar sobre bueno, responder a cualquier pregunta que tengan. Bueno, el plan de trabajo es como les dije, hay ciertos escenarios o ciertos problemas que Model Builder todavía no se pueden usar con Model Builder, así que estamos trabajando en la predicción de añadir la predicción de series temporales en Model Builder, la detección de anomalías en Model Builder. También queremos facilitar el consumo de modelos Onyx. Queremos actualizar el AutoML API. Ahorita Model Builder usa otro API también que hace casi lo mismo, pero es un poco más avanzado, así que queremos actualizar el AutoML API que tenemos ahora. Queremos implementar el plan de Deep Learning que va a incorporar la habilidad de crear redes neuronales personalizadas usando tecnologías como Sharp. Y bueno, hay otras cosas que queremos implementar con este plan de Deep Learning. Queremos definir e implementar el plan de análisis y propagación de datos. Ya pueden pensar de esto como los data frames, ¿verdad? Y hacer más fácil este proceso. Y bueno, si quieren ver más detalles, pueden visitar esta AK.ms MLNet Roadmap para ver un poco más sobre el plan de trabajo. Si tienen preguntas, pueden, bueno, estoy aquí disponible. Y esta es el enlace otra vez donde pueden encontrar los recursos. Déjame mover esto para acá. Excelente, Luis. La verdad, muy impresionante, muy completa por ahí la sesión. Vamos a dar algunos minutos en los que llega alguna pregunta. Por ahí, bueno, Pablito, Piova. Qué bueno escuchar a Luis en español. Siempre lo he escuchado en inglés. Sí. Decías tu primera sesión en español. Sí, es la primera sesión en español, así que, bueno, ojalá y no me salió tan mal. Por el contrario, todo estuvo genial, excelente en los términos. Perfecto. Algunas veces, ¿verdad? No encontramos la palabra en español y sí. Utilizamos precisamente el término en inglés, entonces, perfecto. Sí. Definitivamente se entendió todo. Bueno, qué bueno. Por ahí, veo aquí sí. que Joel tiene una pregunta, sí. Hemos trabajado con imágenes satelitales. Y la respuesta es sí. Si vas a la documentación de ML.net y buscas el tutorial de clasificación de imágenes usando Model Builder, es exacto ese escenario, ¿verdad? Y creo que lo que queremos hacer en ese caso es tratar de clasificar imágenes, el uso de terrenos, ¿verdad? Si es una autopista, si es granja, si es un río. Bueno, así que búscalo en la documentación, Joel. Y nuestra documentación también está en español, así que si la quieres leer en español, tienes esa opción también. Excelente. Por ahí una pregunta en la parte de Container Apps. ¿Se soporta lo que es el escalamiento bajo demanda? Sí, como mencioné, el escalamiento se puede hacer, la configuración predefinida es a 0. O sea que, como vieron de que se tardó tanto esa primera vez, es porque había tiempo, se durmió o dejó de funcionar los recursos. Sí. Así que el escalamiento es a 0, pero dependiendo de la demanda, si necesitas más recursos, lo puedes hacer. Y no sé cuál es la configuración predefinida si necesitas más recursos. Pero creo que puedes configurarlo. Y lo bueno también, no creo que lo mostré aquí, puedes usar cualquier
cualquier, no sé cómo es que se llaman, pero el sistema Scheda, cualquier sistema de escalación que sea compatible con Scheda, lo puedes usar, o sea que es intercambiable. Ok, ya, eso, sí, eso definitivamente abre muchos escenarios. Sí. Ok, excelente, muy bien. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta. ¿Algún apunte final, Luis? ¿Algún comentario para cerrar? No, muchas gracias otra vez por invitarme. Déjame, voy a subir acá un poco a mi información. Si me quieren contactar, si tienen preguntas, por favor, no tarden en contactarse. Y yo estaría encantado de, bueno, responder y de comunicarme con ustedes. Sí, y bueno, por ahí también igual invitarlos, cada mes, ¿verdad? Tienen lo que es el Community Stand-Up. Sí, muchas gracias por mencionar eso. Este miércoles que viene, el 19, vamos a regresar, tenemos tiempo de no hacerlo. Y bueno, hablamos de cualquier tema de Machine Learning, no solo de ML.NET, pero bueno, cualquier tema que tenga que ver con Machine Learning y .NET. Y en este caso vamos a tener al ganador de nuestro hackathon que tuvimos este noviembre. Y nos va a explicar su solución y su aplicación. Así que sí, sintonicen. Es a las 10 de la mañana. Tiempo pacífico y tiempo este es la 1 de la tarde. Ok, bueno, por ahí ahorita les compartimos el enlace entonces para darle seguimiento y sobre todo difusión. Sí, muchas Luis, gracias. pues un honor haber contado Gracias. con tu participación, con tu presencia, y pues muchísimas gracias por apoyarnos en este evento. Definitivamente pues algo muy enriquecedor. Y bueno, pues Container Apps, que fue precisamente de lo que se anunció el año pasado. Entonces qué bueno que también se soporte esta parte, ¿no? de Machine Learning, que podamos llevar lo que son nuestros modelos a estos sistemas de contenedores. Sí, otra vez muchas gracias por invitarme y un placer participar. Perfecto, bueno, pues que tengas un excelente día, Luis. Seguimos en contacto. Gracias, igualmente. Bye. Cuídate. Saludos, gracias. Muy bien. Bueno, por ahí, ok, Joel nos menciona, gracias, perfecto, no, pues definitivamente en el evento estamos contando con una participación pues importante de lo que son nuestros ponentes. Entonces, bueno, pues muy agradecidos por este tipo de sesiones. Como pueden ver, bueno, pues ya por aquí aprendimos ya de la parte de Machine Learning con lo que es ML.NET. Como mencionábamos, va a haber por ahí 3 sesiones. Bueno, esta fue la primera. Más adelante, Daniel nos va a hablar de ML.NET también. Y mañana Christopher también, ¿no? Entonces, por ahí Ecuador presente con la parte de ML.NET, ¿no? Sobre todo con en español, como lo mencionaba. Bueno, ¿qué tal les ha parecido el evento? Por ahí compártanos en el chat, también en Twitter, por ahí estamos compartiendo información al respecto de las sesiones. Entonces, bueno, pues se agradecen los RT, se agradecen la comunicación. Ya por ahí también estaba viendo, hasta Instagram, ya por ahí llegamos. Entonces, compártanos sus stories, ahí también les damos difusión. Y bueno, como les mencionaba, no se pierdan, ahorita, bueno, viene una sesión muy interesante con Luis Rosas. Nos va a hablar de lo que es la introducción a la ciencia de datos. Entonces, bueno, pues ahorita estaremos platicando con él. Y al final de esta sesión va a haber una hora de descanso, pero por ahí vamos a estar sorteando lo que son unos Azure Passes. Entonces, bueno, ya por aquí veo a Luis que está en el chat. ¿Me das el ok para subirte al stream, Luis? Excelente, muy bien, perfecto. Luis, bienvenido al Global AI Community Bootcamp 2022. Hola, ¿qué tal? Como bien lo dijo mi compañero, mi nombre es Luis Rosas y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Excelente, muy bien. Entonces te encuentras en Ciudad de México. Sí. Perfecto.
Cuéntanos, ahorita en qué semestre vas. Yo estoy ahorita en bueno, voy a pasar a octavo semestre, son 10 semestres. Ok, muy bien. Y por ahí nos comentas que eres Microsoft Learn Student Ambassador, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto ingresaste al programa? Ingresé creo que fue en julio, por ahí. Ok, Ya no me ok. acuerdo, pero fue Sí, sí. en ese periodo. Excelente. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia? Pues la verdad es que yo siento que hubiera estado mejor si todo hubiese sido presencial, porque también estaba lo de los summits y todo eso, y es donde Sí. conoces a más gente, y más que nada creo que el Student Ambassadors Program es justamente para eso, ¿no? Como que más socializar y pues, ajá, exactamente, ¿no? Como que conjuntar soluciones, más que Sí. pues, estar detrás de una pantalla. Exactamente, sí, es una pena, ¿no? Que estos últimos años, por ahí hemos mencionado 2019, ya ahorita estamos en la versión 3, porque la verdad, 2020, 21, pues como que no es lo mismo, ¿verdad? Como que no los hemos vivido y sí, tristemente se ha perdido un poco el contacto, ¿no? Precisamente estos summits o simplemente, ¿no? El organizar estos eventos presenciales, pues la verdad enriquecía mucho, ¿no? Las sesiones, por supuesto, son importantes, el hecho de poder, pues interactuar con los ponentes, con los mismos asistentes, pues yo creo que era lo que le aportaba todavía más valor a estos eventos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, por aquí precisamente nos menciona Saúl, tomar el bloque de IC hace rato, ahorita acabamos de tener a Luis Quintanilla de Microsoft y bueno, pues ahora por ahí también está Luis Rosas y bueno, obviamente también por ahí su servidor. Luis, pues bueno, si gustas irnos compartiendo tu pantalla, para ya no te robamos más el tiempo de tu sesión. Sí, claro. Y bueno, nos vas a estar hablando de lo que es ciencia de datos. Entonces, bueno, si gustas compartir tu pantalla, ahorita la subimos al stream. Ok. Por ahí Saúl también nos comparte, bueno, sus impresiones del evento. Muchísimas gracias, Saúl. Ya por ahí también, precisamente, él nos compartió unos mensajitos ahí en Instagram, una story del evento, entonces, pues, excelente. Ok, perfecto, listo, ya vemos por aquí tu pantalla. Luis, bueno, pues, nuevamente gracias por ser parte del evento. El escenario es tuyo. Y bueno, pues las dudas que vayan saliendo, ¿quieres resolverlas cuando vaya la pregunta o al final? Como gusten, la verdad no tengo problema porque a mí me gustaría que conforme fuesen saliendo porque luego son dudas que luego se dejan hasta el final o bueno, no sé, es que luego también se responden. Depende. Excelente, sí. Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces invitamos a la audiencia que si hay alguna pregunta sobre este tema interesante que por ahí nos va a estar compartiendo el tocayo, Luis. Sí. Entonces, bueno, pues ahí nos estará apoyando con él. Entonces, yo por ahí me subo al stream y te comunico la pregunta. Entonces, bueno, pues el escenario es tuyo y muchas gracias y éxitos en la sesión. Gracias. Bueno, como les mencionó Luis Beltrán, yo les voy a hablar un poco sobre la introducción a la ciencia de datos, o por lo menos mi aproximación a lo que yo le estudié. Mi nombre es Luis Arturo Rosas León, y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, y también tomé un curso en BEDU por parte de Santander. Bueno, yo salí ganador en esa convocatoria y pues al final es como lo que les voy a enseñar conjuntamente con lo que me enseñaron pues otras facultades, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias tomó un curso y también me enseñó un poco de esta materia, de la ciencia de datos. Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Si buscamos en la historia, encontramos como dos términos, si me permiten como parafrasearlos, es como son grandes cantidades de datos que se necesita una computadora como para codificarlos, ¿no? Pueden ser grandes cantidades o pequeñas cantidades de datos, dependiendo del problema que quieras solucionar, ¿no? Y también, bueno, otro alcance que surge en este tema es que, por ejemplo, los estadísticos, antes, por ahí de 1960, ¿no? No podían como que, no había una forma de
justamente de esquematizar esa salida de, por ejemplo, de las pruebas de test student, de las pruebas de hipótesis, no había como una forma de hacerlo, ¿no? Y ahora con los lenguajes de programación como es R o Python, o creo que también ya salió otro, ¿no? Pues ya se puede lograr hacer eso. Y eso es un gran avance que tenemos, ¿no? O sea, ya con todos estos datos podemos hacer algo en la computadora y en minutos tenerlo, ¿no? Dependiendo del problema que se quiera resolver. Y también dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, ¿no? Pues entre más datos será más preciso el modelo y será más preciso el resultado. Obviamente, pero por ejemplo, pues si queremos un acercamiento rápido y cercano, pues se requerirán pues menos datos, ¿no? Y así es como nace la ciencia de datos, ¿no? Realmente es un término que nadie definió. De hecho, si tú vas como ahorita que ya buscan muchos científicos de datos y los puestos, realmente no te piden como ciencia de datos, nada más te piden que analices los datos. O sea, ni siquiera te piden que hagas como algo con esos datos, solamente te piden como un data mining, o sea, es como de las personas que solamente van a hacer minería de datos y van a decirte, pues con estos datos yo te puedo dar este panorama, ¿no? O sea, es como business intelligence, pero pues aquí realmente se conjunta, la ciencia de datos conjunta muchos más temas, ¿no? O sea, no solamente es el análisis exploratorio de los datos, que es, pues ten las gráficas y tú interpretas lo que quieras interpretar, ¿no? No, aquí nosotros le tenemos que dar como un sentido o también tenemos que hacernos preguntas, y creo que eso es como lo más difícil de la ciencia de datos, intentar resolver las preguntas, ¿no? Pues así un científico de datos es un estadístico que puede codificar en pocas palabras, ¿no? Bueno, eso es como yo lo encontré en una publicación en inglés, que decía que un científico de datos es un estadístico que puede codificar. Tal vez eso es como muy, muy vaga mi respuesta, que es la ciencia de datos, pero pues vamos a ver sus orígenes para que me crean. Entonces, por ejemplo, lo primero que dice, by data science we mean almost everything that has something to do with data. Entonces, lo que dijo la primera oración es que por ciencia de datos nos referimos a todo lo que tenga que ver con datos. Pero realmente, pues ahorita ya todo puede ser casi medido, ¿no? Desde que vas al gimnasio y te pones que tu reloj o tu medidor de pulsos, pues ya se puede medir como cuál fue tu promedio en el ejercicio que hiciste, ¿no? Y la aplicación te puede sugerir ciertas formas de hacer los ejercicios. En fin, se pueden hacer más. Con esa cantidad de datos se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? El punto es que le demos utilidad a esos datos. Bueno, aquí hay un diagrama de Venn que creo que es, no me acuerdo del autor, pero a mí me lo enseñaron y yo la verdad cuando lo vi dije, pues la verdad es que no lo entendí muy bien porque aquí dice que no entendí la experiencia sustantiva, o sea, porque es que te dice que la parte de la experiencia sustantiva, pero la parte de la experiencia sustantiva se refiere a que tú tienes que tener como experiencia con esos datos, o sea, tienes que tener como un diccionario de datos y decirte, ok, pues con base a lo que me diste, pues yo puedo inferir esto, ¿no? Pero pues eso no lo llegas a entender hasta que tú tienes como una experiencia, es a lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, si tú conjuntas la experiencia con las habilidades de codificación o de codificación, que es hacking skills, pues estás en una zona de peligro, ¿no? Porque pues se puede usar para bien o se puede usar para mal, porque realmente nada más estás teniendo como, no estás infiriendo nada, no estás utilizando como en sí las matemáticas o el conocimiento estadístico para inferir algo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, se conjunta el machine learning con los hacking skills, pues eso es machine learning, ¿no? Que luego hablaremos de ello, que no solamente es eso. A mí lo que me gusta más es realmente la definición que tiene Wikipedia, ¿no? Que dice, la ciencia de datos es un concepto para unificar las estadísticas, el análisis de datos y el aprendizaje automático y los métodos relacionados para comprender y analizar fenómenos reales. O sea, pero esas son muchas palabras, ¿no? O sea, porque conjuntan tres cosas. La estadística, el análisis de datos, el aprendizaje automático, perdón, cuatro cosas, y nuestros métodos para darle como un significado a ese conocimiento y para comprender, ¿no? Y analizar este fenómeno. Realmente sí es mucho y yo lo resumiría con solamente esa frase que está a la derecha. Bueno, yo no lo resumiría, yo lo encontré así,
que la ciencia de datos es la disciplina de hacer que los datos sean útiles. Realmente eso es, en pocas palabras, eso, ¿no? Y para que les digan que pues sí se puede hacer eso, es que hay varios objetivos. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda tenemos que en un aproximamiento de preguntas, por ejemplo, los estadísticos, pues los analíticos o los datos de mineros no se tienen que hacer muchas preguntas. O sea, sí se tienen que hacer preguntas, pero son como de, pues, nada más busco la información y ahí está tu información, pero pues no se hacen preguntas, ¿no? Los estadísticos sí se hacen preguntas, pero son, por ejemplo, la prueba de hipótesis. Y hacen las pruebas con la TED Student, dependiendo de qué distribución sea, ¿no? Y, por ejemplo, los de Machine Learning y los de Inteligencia Artificial, pues se tienen que hacer varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, pues la ciencia de datos conjunta todas estas tres áreas, en general, que es muy arraigado al concepto de Wikipedia, que es justamente tenemos que hacer minería de datos, tenemos que buscar qué datos, primero tenemos que encontrar un problema a resolver, ¿no? Y luego buscar esos datos, hacerle un poco de minería y procesamiento, que ahí te vas a tardar como el 80%, y ya el 20% restante es estadística y machine learning, o sea, que alimentes a un modelo. El modelo puede ser creado por ti mismo, por redes neuronales, que eso sería deep learning, o puede ser ya unos prehechos con las bibliotecas de scikit-learn. Yo por lo general sí hice redes neuronales, pero no me profundicé tanto en ellos, solamente utilicé más como los modelos ya predefinidos o prehechos que tiene la librería Python de scikit-learn. Creo que puedo aquí ponerles el láser, sí. Entonces, como les decía, pues aquí están las estadísticas que sí nos ayudan mucho realmente, ¿sí? Y pues, por ejemplo, una de las ventajas que tienen por los científicos de datos, es que justamente, pues, si vas a la Facultad de Ciencias, sí te enseñan a demostrar muchos teoremas y demás, y pues te enseñan cómo te salen estas fórmulas, ¿no? A mí, del contrario, pues no me dicen, pues, para qué sirven y por qué salen, ¿no? O sea, y en qué casos se aplican esas fórmulas o en qué casos estás aplicándolas mal. Esa es una aproximación en cuanto a las preguntas o a las decisiones que tienes que hacer, ¿no? Más bien. Y en la otra, más bien, sí son de las decisiones. Por ejemplo, en la minería de datos tienes que estar como inspirado, ¿no? Porque tienes que saber, pues, qué datos vas a recopilar. Tienes que encontrar un problema a resolver, realmente, ¿no? Puede ser que ya hayan resuelto ese problema, pero si tú, por ejemplo, utilizas otra aproximación para encontrar una solución al problema y abordas otras preguntas, pues puede ser que le encuentres más valor, ¿no? Esos son como los insights que le das a tu historia. Los estadísticos, pues aquí tienen que decidir sabiamente, justamente como aquí dice, porque dependiendo de qué distribución sea o de qué suposiciones hacen para llegar a esa distribución, pues se puede aplicar el modelo, ¿no? Y el modelo de Machine Learning, bueno, aquí sí dice, haz como una receta, pero yo lo diría más como, es que si empieza a hacer como una receta, sí, porque sí son una serie de pasos que hacer, pero pues tienes que saber qué modelo escoger, ¿no? O qué aproximación tienes que llegar, porque como lo vamos a ver más adelante, hay dos tipos de aprendizaje automático. Por ejemplo, primero voy a empezar a definir qué es Machine Learning, ¿no? Pues son más que nada, son como algoritmos genéricos que tú le das un cierto tipo de entrada y te lo clasifica, ¿no? Por ejemplo, no tienes que tener como tal un código personalizado, o sea, ya los códigos como tal a la fecha ya están muy avanzados, ¿no? Y yo te lo diría así como el año del 2000, sí te diría, ¿sabes qué? Es que ahí sí tú tienes que hacer toda la matemática, tienes que hacer toda la red neuronal para lograr eso, ¿no? Sin embargo, pues hay algunos algoritmos que sí nos permiten hallar la solución al problema y otros que no, y entonces por eso es que surgen todo esto de las redes neuronales y también lo de la computación cuántica, ¿no? La computación cuántica lo que nos va a ayudar a hacer es que estos procesos se hagan mucho más rápido, porque existen redes neuronales que no alcanzan, la memoria que tienen actualmente las computadoras no alcanza. Entonces, el cómputo cuántico se supone que nos va a ayudar, o nos viene a ayudar a que este proceso sea aún más rápido. Porque, pues,
hay problemas que sí, en redes neuronales que se puede hacer por divide y vencerás y otros que no, ¿no? Como por ejemplo cuando sucedió la programación paralela y la programación en procesos. La programación paralela, muchos creían que iba a ser, y sí fue, ¿no? Por ejemplo, nuestro teléfono funciona con programación paralela, nada más tenemos un núcleo, pero pues no todas las tareas se pueden paralelizar o se pueden hacer de esa manera, ¿no? Lo mismo sucede aquí, o sea, se sigue cierto algoritmo, pero no todos se pueden hacer por cierto algoritmo, ¿no? Y hay algunos que si con ese algoritmo no funciona, pues es que están tardando mucho tiempo porque son muchos datos y demás, ¿no? Bueno, el punto es que Machine Learning solamente le damos una entrada de datos, por ejemplo, aquí son números escritos, y entonces lo que nos va a hacer el algoritmo es clasificarlo. Ah, ¿sabes qué? La máquina dice, este número yo lo reconocí como, o el 6, yo lo reconocí como 1, ¿no? O el 7 lo reconocí como 2, y el 8 como 3. Entonces, ahí puede existir cierto margen de error, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo mejorar los algoritmos. Por ejemplo, los emails, dependiendo de no sé, el encabezado o dependiendo del correo inclusive, podemos saber si un email es un spam o no es un spam. Y también son algoritmos de clasificación, ¿no? Hay algoritmos de predicción, otros de clasificación. Pero eso es más a detalle, ¿no? Lo que quiero es que esto sea una introducción. Si quieren saber más, pues luego ya me contactan, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje supervisado, en el Machine Learning existen dos tipos de aprendizaje, perdón. El supervisado y el no supervisado. En el supervisado, por ejemplo, supongamos que somos un agente de bienes raíces y tenemos una lista de recámaras con los metros cuadrados, el vecindario y el precio, ¿no? Y tenemos a unos interinos o unos pasantes que dicen, oiga, es que yo, bueno, yo por ejemplo que soy el dueño, dice, es que quiero tomarme unas vacaciones y quiero contratar a unos interinos para que ellos se encarguen de que ya me predigan cuánto cuesta la casa, ¿no? Bueno, yo recolecto la información y yo digo, ¿sabes qué? Sí, yo sí sé que, por ejemplo, con una recámara con 186 metros cuadrados, pues el precio es de $250,000, ¿no? Por así decirlo, en este vecindario. Yo sí sé decirlo y te doy una aproximada, no sé, son 240,000 en vez de 250,000. Pero pues uno que es interino, pues, o que es pasante, pues no tiene toda esa experiencia que tú tienes. Lo mismo sucede con las computadoras, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, voy a crear un programa y ahora con esta información se la voy a alimentar al programa y quiero que me diga, por ejemplo, cuánto va a ser mi estimación que tiene 3 recámaras, de un departamento o una casa que tiene 3 recámaras, que tiene 186 metros cuadrados y el vecindario es Ipesternal, ¿no? ¿Cuál es su precio en dólares? Y es lo que yo quisiera saber. Y eso es justamente el aprendizaje supervisado. O sea, nosotros tenemos ya nuestra información, aquí están, y tenemos inclusive el precio, o sea, tenemos cuánto cuesta, o sea, podemos clasificarlos, por así decirlo, y decirlo, pues son 250,000, ¿no? Pues te va a costar esto. Y podemos hacer una predicción, inclusive, ¿no? Más bien sería como una predicción porque vamos a predecir el precio. Se puede hacer por varios modelos, pero les quiero enseñar primero antes el aprendizaje no supervisado. Bueno, esto es como más o menos como si fuese un examen de matemáticas, ¿no? Pues tenemos 2 más 4, pues son 7, ¿no? Menos 5, no, pues es que no es 3. Entonces, nosotros tenemos que hallar cierta matemática. Por ejemplo, si sumamos las recámaras, o si suponemos como cuánto precio tiene una recámara en promedio, pues podemos llegar a lo mismo. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros, o sea, vamos a suponer que con esos vamos a encargarse que que con ese algoritmo la computadora haga el cálculo y nosotros obtenemos un resultado. Pero ese resultado a veces no es lo más preciso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que 6 más 2 más 2, pues eso va a dar 10, ¿no? Y entonces eso sí es preciso. Eso es a lo que nosotros tenemos que llegar, como cuáles son estos signos o en todo caso, cuáles serían estos pesos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en álgebra lineal esto le llamaban la combinación lineal, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, un billete de a 500 puede ser formado por uno de 300 y uno de 200, ¿no? O puede ser formado por uno de 300, uno de 100 y otro de 100. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, hay varias combinaciones lineales que nos permiten, pues, lograr este resultado, ¿no? A eso se le llama, creo que, la dependencia lineal.
Y lo mismo, y en el algoritmo no supervisado, por ejemplo, nosotros tenemos esto, pero no tenemos el precio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos catalogar cada una de las zonas. Por ejemplo, podemos aquí, está nuestro eje X y Y, ¿no? Creo que puedo dibujarles también. No. A ver, aguánteme. Aquí está. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro eje X y Y, ¿no? Y aquí decimos que aquí están las casas más costosas. Estos puntitos son las casas más costosas. Y estos puntitos son las casas menos costosas, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no? Y entonces podemos clasificar nuestro modelo, ¿no? Obviamente hay diversas fórmulas de clasificación de estos modelos, ¿no? Está el modelo PCA, que es Principal Component Analysis. O sea, porque a veces la topografía de los datos pues no son circulitos, ¿no? O sea, a veces la topografía de los datos, bueno, no está bien definida, aquí está bien definida, ¿no? Pero a veces la topología de datos, pues son así, ¿no? ¿Y cómo clasificas eso? Bueno, está el PCA, o sea, eso es un algoritmo, eso es como una metodología para ya los análisis de los principales componentes de nuestra información. También está, por ejemplo, lo de kernels, hay varios, ¿no? Las medias, o sea, saber, por ejemplo, nosotros hacemos una media aquí, este punto es más grande, es la media, y decimos a qué distancia está este punto con respecto a este. Y entonces vamos ajustando ese punto, ¿no? Eso depende también. Pero, o sea, se puede hacer cosas importantes, aunque no tengamos, por ejemplo, el output. Ya el output, con base a este análisis, podemos inferirlo. O sea, ya la salida con base a nuestra entrada de datos, que son, por ejemplo, aquí son 3. Por eso es que es Principal Component Analysis, porque, por ejemplo, si nos costaba trabajo representar algo en 3 dimensiones, ahora imagínense en 4 o en 5, ¿no? Pues por eso tenemos que saber cuáles son las componentes principales para representar estos datos o que la mayoría de los datos sean representativos. Eso es a lo que se refiere con Principal Component Analysis, ¿no? Y aquí podemos obtener una salida importante o significativa, inclusive sin tener el precio, ¿no? Por ejemplo, podemos acercarnos y decir, bueno, aquí era $201,000, ¿no? Y el precio verdadero era 200. Ok, sí, y es muy válido y eso se puede hacer. A continuación les voy a hacer como un demo, vamos a hacer un código para que les muestre ¿cómo se llama? Para que les muestre cómo es que funcionaría esto, más o menos. Por ejemplo, nosotros tenemos el número de recámaras, tenemos una función, ¿no? Y la función recibe el número de recámaras, el metro cuadrado y el vecindario, ¿no? El precio inicial, pues yo lo puse, ¿qué precio? El precio por mi área, supongamos que es de $200, ¿no? Si el vecindario es Ipsternon, bueno, pues cuesta un poco más, ¿no? Así sucede, por ejemplo, si estás en la colonia Roma o si estás en Xochimilco, dependiendo de qué delegación estés, en Coyoacán, pues cuesta más, ¿no? O cuesta a veces menos, ¿no? Entonces, es a los parámetros que vamos modificando. Primero, la primera aproximación que nosotros haríamos es que, por ejemplo, que el precio por metro cuadrado, multiplicáramos este precio por metro cuadrado por los metros cuadrados, ¿no? Esa sería nuestra primera aproximación y ese sería como un precio aproximado. Este sería el aproximado, ¿no? Pero ese precio también está en función del número de recámaras que tenemos, ¿no? Si tenemos mayor recámaras, por lo general, el alquiler sale más caro. Y si tenemos un menor número de recámaras, pues el alquiler sale más barato. Como aquí, o si no tenemos ninguna recámara, o sea, si nada más tenemos un estudio, como es lo que se conoce, pues te descuenta, o sea, sale mucho más barato, ¿no? Y aquí regresaríamos el precio, por ejemplo, aquí es estimación, me equivoqué aquí ya, ¿no? En esta estimación nos salió que era de $32,000. ¿Se acuerdan que creo que con 75 metros cuadrados y 2 recámaras de externo? Bueno, vamos a regresarnos aquí. Y aquí nos sería, ajá, ¿ya vieron? Sale casi igual. O sea, aquí es bueno, es una estimación muy, muy fea, porque sí, queda más bien de 200 y de 400, pero, o creo que aquí me comí un cero, la verdad, no estoy muy seguro, pero eran $320,000, ¿no? Y entonces, eso es a lo que me refiero, o sea, nosotros podemos estimar esos datos
y no era necesario, y no es necesario que ya una persona lo haga, sino que ya lo hace una computadora, o en su defecto una aplicación, ¿no? O esto sí nos podía quedar, pero si queremos ser como más precisos, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, que nuestro precio inicial sea 0 y que el número de recámaras tenga un peso de 1, ¿no? Vamos a suponer que el peso es de 1. Ah, bueno, yo le sumo el precio por el número de las recámaras. Le sumo el precio por el metro cuadrado. Le sumo el precio por el vecindario. Y le sumo algo que me dé como ese, ¿cómo se le llama? Como ese margen de error. Y regreso el precio. Bueno, al final veremos que lo que nos va a quedar aquí es, por ejemplo, que con 3 recámaras, si se dan cuenta, my guess, bueno, o mi estimación era de $178,000 comparado con el precio de venta, que era justamente $250,000. Y eso es a lo que quiero llegar, o sea, al final de cuentas estos pesos, este uno, nosotros lo vamos a ir modificando. Pero, oye Luis, ¿cómo se modifican esos precios? Bueno, estos precios, si se dan cuenta, sí le podemos inclusive hasta ganar a las mejores agentes de bienes raíces, ¿no? Porque ya ni siquiera necesitaríamos un agente de bienes raíces para que nos estimara el precio. Con solamente saber, por ejemplo, el número de metros cuadrados, el número de recámaras y el vecindario, y bueno, y ya tenemos como entrada un antecedente que ya lo podemos buscar en Google. Eso es a eso es a lo que me refiero con minería de datos, ¿no? A veces, creo que a esa profesión se le llama web scraping, donde tú obtienes esos datos dependiendo de qué página, ¿no? Y entonces lo que haces es justamente hacer una relación. Estamos haciendo aquí una relación, ¿no? De 3 recámaras, 200, o luego también lo puedes sacar de SQL. Puedes sacar esta información de los queries y de todas esas, de todo eso que se encargan, por ejemplo, los desarrolladores de base de datos, pues tú lo puedes obtener de aquí. Y justamente esto es lo que nosotros obtendríamos. Nuestra estimación fue de 178,000, pero nuestro precio de venta, entonces si se dan cuenta es muy cercano. Pero ¿qué es lo que lo diferencia? Bueno, pues aquí si sacamos la diferencia, estaríamos sacando como la distancia en cuanto a dinero. Pues es que, bueno, es un término distancia, sí, porque es que sería como... Sí, sería como esa distancia que hay entre el precio real y el precio verdad y mi estimación, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a mejorar los modelos. Por ejemplo, regresando a la presentación, aquí tengo la función de mi estimación y de la, ¿cómo se llama? Y del valor real. Entonces, tenemos aquí justamente mi estimación. Si yo resto mi estimación con el valor real, a veces queda negativo, ¿no? Como por ejemplo, 178,000 a 250,000, eso va a quedar un valor negativo. Entonces, por eso se eleva al cuadrado. Lo elevo al cuadrado porque justamente lo que quiero yo obtener es la distancia que hay eso es a lo que me refiero con la distancia. Por eso se eleva al cuadrado. Porque no me acuerdo si ustedes se acuerdan de la distancia que había entre 2 puntos, cómo se calculaban. Pues hacía el punto real, el punto verdadero, ¿no? Pero, por ejemplo, ese punto luego puede estar atrás o adelante. Y entonces, eso es a lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Esta es la función costo. Y lo que estamos haciendo es que sumamos esas distancias, supongamos que ahora tenemos, en vez de 5 datos que teníamos, ahora tenemos los 500 datos. Bueno, si sumamos esas distancias, estamos sacando de cierta forma la media, ¿no? Si lo dividíamos entre 500 y le quitáramos este 2, estaríamos sacando la media de esas distancias, ¿no? Este 2 sale realmente pues por los pesos representativos que como se toman aquí. Y si nosotros modelamos esto en 3D, nosotros tendríamos justamente esto, ¿no? Que no sé si ustedes se acuerdan que en cálculo vectorial, bueno, yo me acuerdo que esa era mi materia, y aquí lo que hacíamos era, el problema ahora es cómo maximizamos esto, ¿no? ¿Cómo se maximiza eso? Yo me acuerdo que para maximizar una función era el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada, ¿no? Si había un cambio de de más a menos, era creo que un máximo, y de menos a más era un mínimo.
Entonces, es a lo que se refiere justamente con maximizar nuestras funciones y entonces nosotros podemos calcular nuestros pesos y mejorar estos pesos. En vez de que fuesen unos, nosotros podemos obtener mejores resultados. Por ejemplo, con una aproximación de un peso, de uno, por nosotros estaríamos en este punto. Y el punto mínimo sería esto, que sería sacar la derivada, pero esto, por ejemplo, está en 3D. Entonces aquí serían derivadas direccionales. Es decir, en una dirección yo lo mantengo constante mientras en las otras dos están variando. Y, o sea, y esto sería con el jacobiano y todo lo demás, ¿no? Pero eso es a lo que quiero llegar, o sea, esto realmente es lo que hay detrás del aprendizaje automático, no son como que ya, pues ya tu teléfono es muy inteligente, o lo que ya realmente, lo que hay detrás son puras matemáticas y puros modelos, que bueno, por ejemplo, esto ya, o sea, ya no lo tendrías que hacer tú, ya bien implementado en la biblioteca Scikit-Learn, pero si quieres investigar cómo funciona o por qué no te está funcionando, pues sí tienes que investigar los diferentes tipos de algoritmos, ¿no? No sé si tengan por el momento alguna pregunta. Luis, sí, justamente, por ahí hay dos preguntas de Kevin. Voy a empezar por la última porque va relacionada con el ejemplo que estabas compartiendo en Colab, que vendría siendo, ¿qué pasaría si una casa tiene solamente 2 recámaras, pero los metros cuadrados son igual o mayor al de 3 recámaras? Bueno, es que eso sucede porque, por ejemplo, depende de la zona, ¿no? O sea que, bueno, puede tener, es que también depende cómo sea la construcción. La verdad, yo no soy un agente de bienes raíces, pero si tiene, por ejemplo, 3 recámaras, si tiene mayor metros cuadrados, pues es que son algunas, luego a veces inconsistencia en los datos, ¿no? Puede ser que sea un dato atípico, inclusive, ¿no? Que también tenemos que tener cuidado con nuestros datos atípicos, porque yo la verdad, pues sí no me puedo hacer un experto en bienes raíces, pero por ejemplo, si yo tuviera esa experiencia de bienes raíces, te voy a decir, ¿sabes qué? Eso sucedería. Y eso es a lo que se conjuntaría la ciencia de datos con Power BI, con el Business Intelligence. Porque, por ejemplo, tú encuentras ese caso, ¿no? De que, bueno, tienes 3 recámaras, pero los metros cuadrados son menores. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Sería un problema ya más específico, ¿no? Si te das cuenta, o sea, yo estoy abarcando como lo general, porque, bueno, lo que te enseñan en esta profesión de ciencia de datos, pues es abarcarlo de forma general. Realmente tú puedes especificar o limitar tu problema con base a tu experiencia. Bueno, lo que yo considero. Sí, definitivamente. Y bueno, precisamente eso luego tiene aplicación, por ejemplo, en la detección de fraudes bancarios, donde pues el objetivo es encontrar precisamente esos outliers, esas anomalías. Por lo general, bueno, la mayor cantidad de operaciones pues van a ser bancarias, ¿verdad? Van a ser correctas, pero algunas van a ser fraudes y es ahí, ¿no? Donde el objetivo es encontrar esos porque pues obviamente son importantes. Ajá, Muy justo, bien. ¿no? También creo que la recolección de imágenes para las firmas, para saber si tu firma es real, ¿no? O si es fraude. Sí, exacto, sí, perfecto, muy bien. Sí, no solamente se aplica, ¿no? A datos numéricos, también se puede aplicar a lo que son imágenes. Y también Kevin nos pregunta, usando ciencia de datos, ¿se puede llegar a predecir si una acción de cierta empresa va a subir o bajar? Sí, también, porque creo que hay varios, ¿cómo se le llamaba? Lo de las velas japonesas, también hay varias tendencias, creo que es el análisis, no me acuerdo cómo se le llamaba en lo ¿Series bursátil. temporales? Ándale, las series temporales y también había un análisis, no me acuerdo, había una aproximación que tienes que hacer un análisis y también tú puedes saber si una acción puede bajar o no, pero eso depende del margen de error y justamente te digo, o sea, estos modelos se perfeccionan o mejoran entre mayor cantidad de datos tengas, porque a veces puede surgir una anomalía, como bien lo decía Luis, pero esa anomalía puede caer en un rango que no conozca el modelo o que tú tal vez lo hayas sobreestimado, ¿no? O overfitting, creo que se le llama. Y puede ocurrir justamente eso, que te lo prediga tan bien que digas, es que la predicción es del 100%, y justamente nunca va a haber una predicción del 100%, porque si no, eso estás no sobreestimando, estás sobreacomodando Memorizando. Ándale. Estás haciendo eso y entonces estás justamente
poniendo más datos de los que debes y a veces no es el resultado que te esperas. Como que dices, esto es Sí, muy, muy ideal para ser real, ¿no? Nuestra vida es real, sí, no ideal. sí, sí, generalmente los modelos, ¿no? Que tienen el 100% de precisión, pues son muy sospechosos. O pueden ser muy, no sé, muy pequeños, hay datos insuficientes. Sí, justo. Sí, definitivamente es muy difícil encontrar un modelo que sea el 100%, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en los análisis de regresión, como bien mencionas, existen lo que son los rangos, ¿no? No se va a poder predecir, ¿sabes qué? El precio de la acción va a ser 30.12, ¿no? Exactamente, va a existir lo que es un margen, ¿no? O sea, va a estar oscilando entre un más menos, no sé, 2%, ¿no? 1.7, 2%, exactamente. Entonces, bueno, pues es un intervalo esperado, ¿no? Entonces, ahora sí que con el análisis de los datos previos, el análisis de la serie de tiempo, bueno, pues se puede reconocer lo que son esas tendencias, para saber si va a subir o bajar. Hay que analizar el comportamiento de hace un año, de hace 2 años, del periodo anterior, etcétera, ¿no? Uno de los estudios interesantes, bueno, muchas series de tiempo, de hecho, también lo he visto en la parte de, precisamente, de análisis de lo que son los precios de las acciones, es pues lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Si nosotros, no sé, vemos el precio del Bitcoin o de alguna acción, bueno, pues llevaba cierto comportamiento, no sé, en 2018, 2019 y en 2020 muchos de ellos pues se dispararon, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo por las operaciones de la pandemia, ¿no? Entonces, son muy dinámicos estos modelos porque, bueno, pues dependen de muchos factores. Sí, claro. De hecho, respondiendo más a la pregunta de Kevin, hay fondos de inversión indexados que tratan de replicar, por ejemplo, el S&P 500, ¿no? Y pues ahora con todo esto del machine learning, pues ya pueden inclusive, o sea, ya están más cerca de replicarlo, o sea, ya pueden predecir como hacia dónde se va a ir el S&P 500, si va a subir o bajar, justamente porque lo que hacen es replicar el comportamiento, ¿no? Pero pues para replicar el comportamiento se requerían de muchos datos y demás. O sea, realmente sí esta es una solución maravillosa porque se puede utilizar para cualquier cosa, ¿no? De hecho, yo que soy ingeniero mecatrónico, yo lo usaría, por ejemplo, de los datos del voltaje o de la corriente de un motor para saber si ya necesita un mantenimiento y así prevenirle a la empresa, pues que se echa a perder la máquina y reemplazarla por otra, ¿no? Que sale más costoso y luego el tiempo, ¿no? Que eso no se puede escalar tan fácilmente, o sea, requiere tiempo y ahorita lo que ya en el futuro tenemos es menos tiempo, ¿no? Realmente nos levantamos y una taza de café y a trabajar, ¿no? Casi, casi. Sí, exactamente. Y como bien dices, bueno, pues a las empresas, siempre el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se puede, esa es una excelente aplicación, ¿no? Decirle un tiempo estimado de cuándo va a fallar una máquina. Ok, excelente. Bueno, ahorita de momento no hay ninguna pregunta más, entonces, adelante. Nada, pues creo que ya era lo último, de hecho. Ok, perfecto, no hay problema. La verdad es que dejé como 20 minutos de preguntas porque la otra vez me pasó que nada más dejé creo que 10 y había más preguntas, pero está bien. Y pues así ya todo esto, ¿de dónde lo saqué yo? Las referencias y pues así ya todo. Es como Muy una bien. introducción, ¿no? Bueno, si quisieran saber más, pues no dejé mis contactos, pero ahorita les doy chance y los escribo por si me quieren contactar. Sí. ¿Tendrás el enlace? O bueno, no sé si el notebook que nos estabas mostrando Sí, está claro. para compartir. Si quieres, pásamelo en el chat privado y ahorita yo ahí se los comparto a los compañeros. Sí, claro, pero esto es más que nada como, o sea, sí funciona, pero según yo es como más como algo representativo, esquemático, porque por ejemplo aquí tú tendrías que sacar el precio promedio del número de recámaras, el precio promedio por metro cuadrado, el precio promedio por el vecindario, ¿no? Porque es muy genérico esto, o sea, tienes más o menos tú que echarle ahí, y aquí pues por ejemplo los pesos,
se pueden mejorar. De hecho, creo que está justamente aquí esta referencia a mí me gustó mucho porque me hizo entender mejor sobre el machine learning. Aquí Ok. viene más, si quieren les puedo pasar mejor esta referencia. Sí, Porque adelante, adelante. estos pesos, justamente aquí viene y aquí viene Ujú. justamente el peso exacto, porque ellos ya lo calcularon, o sea, supongo que aquí hicieron la derivada y obtuvieron el máximo, o sea, hicieron la segunda derivada de esta función, la de costo, y entonces obtuvieron Ujú. ya estos pesos. Pero si me lo preguntan, la verdad es que no estoy muy seguro cómo se haría, pero sí. Sí, muy Este, bien. Sí, sí, pásamelo aquí en el chat privado y ahorita yo se los comparto a los asistentes. Perfecto. Bueno, aquí se los pasamos. Gracias. Ok, vamos a ver comentarios. Bueno, por ahí Luis Arces nos comenta, muchas gracias por tu presentación. sí, la verdad, si Perfecto. esto me lo hubieran comentado antes de aventurarme a la ciencia de datos, creo que una de las materias que a mí me costó trabajo, por ejemplo, comprender en a lo largo de mi carrera fue probabilidad, porque probabilidad era todo era como que casi todo te lo tenías que imaginar, bueno, no imaginar, pero sí era muy así, y no le tomaba como mucha importancia, y ya le tomé como más relevancia cuando ya fue estadística, ¿no? Que es la siguiente materia que llegué, y entonces sí, sí son o sea, sí son similares, pero son muy, ¿cómo se llama? Van de la mano. Y entonces, si me hubieran comentado pues todo esto, lo hubiera relacionado un poco mejor o lo hubiera querido echar más ganas, ¿no? Sobre todo ya cuando ves la aplicación real, ¿no? Más allá de que, no, pues que cuál es la probabilidad de que obtener que Sí, tres justo. caras consecutivas, ya verlo así con algo más real de que, oye, mira, pues está esta serie, o que cuál es la Ajá, probabilidad de que suba, baje un precio, etcétera. Bueno, ya como que se hace más interesante, ¿no? Entonces, sí. y sobre todo, pues que, 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 por ejemplo, para comenzar a analizar tus datos, muchas veces, ¿no? Tienes que ver, pues, la distribución, que si tus datos siguen, pues, una normal, o, por ejemplo, cómo normalizarlos, ¿no? Entonces, Ajá, exacto, normalizarlos es como lo más es difícil ahí en importante. esa parte, ¿no? Ujú, Justo. ujú. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí, Paul nos dice, lo pasa a F Sharp. Excelente. Muchas gracias. Sí, por ahí Paul trabaja mucho con programación funcional. Entonces, bueno, por ahí estaremos también hablando de ello. Ok, mira, por aquí sale una pregunta de Charlie. Para alguien interesado en ciencias de datos, ¿recomiendas reforzar las materias referentes a probabilidad y estadística? Sí, muchas veces sí, porque por ejemplo en mi curso de Santander, muchas personas que entraron a ese curso, pues realmente sabían muy poco de estadística. O sea, eh, las distribuciones más que nada, por ejemplo, también el bootstrapping, muchos también se confundían cuándo se debe hacer o cuándo no se debe hacer. Y justamente, sí, yo sí te recomiendo mucho que alguien que quiera estudiar ciencia de datos, sí, repasar esas materias de probabilidad estadística es muy, muy vital para personas así, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Ya por ahí está la recomendación. Y bueno, no sé si nos quieres compartir información precisamente sobre la beca de Santander que obtuviste. ¿Es cada año? ¿Nos puedes platicar un poquito del programa? Ah, sí, claro. Bueno, sí se hace, según yo, la convocatoria creo que sí sale cada año y bueno, creo que sale cada 6 meses o algo así. Creo que sale una en Ujú. noviembre, Ok. otra en julio. No me acuerdo, pero búsquenlas así, busquen en cualquier buscador, por valga la Ujú. redundancia. Sí. Busquen Beca Santander y hay algunas que es Disruptive Skills. A ver, creo que se las escribo aquí por el chat. Ok. ¿Es para México o es a nivel Latinoamérica? Creo que sí es solamente para Latinoamérica, o sea, es para nivel México, creo que sí es para nivel México solamente. Ok. Sí, Creo porque que creo ya que por no aquí. había chicos de Ujú. Colombia ni por allá. Ok. Sí, por Pero bueno, aquí. Ajá. esa es la que yo tomé y al inicio sí está bien porque te enseñan bases de datos, cosa que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, te enseñan a hacer request, te enseñan lo más básico, pero pues yo no sabía nada de bases de datos, ¿no? O sea, te enseñan a hacer como
el select, from, all y where y cosas así, ¿no? Las queries. Entonces, y te enseñan también creo que los joins y demás, pero si luego pasas, son por etapas. Si pasas la primera etapa, pues te sigue la segunda etapa, ¿no? Que es como estadística. Aunque yo sí recomendaría como a esa sesión, bueno, se los dije al final, que sí mejoraron un poco esa parte de la estadística, porque como yo lo vi en mi universidad, se quedaron como un poco vacíos en ese aspecto, y creo que es como muchas personas sí tienen que repasar un poco sobre esas matemáticas, porque yo sé que a veces sí son difíciles, pero hay algunos videos que también, por ejemplo, en Khan Academy, yo soy fan de Khan Academy porque es muy bueno en YouTube y te ayuda también a esos videos y entender mejor sobre los teoremas y demás. Excelente, muy bien. Ya por ahí también ya les compartimos información para que, bueno, pues lo tengan al pendiente para la próxima convocatoria. Y bueno, pues muchas felicidades al respecto. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ¿alguna última pregunta por ahí a los asistentes para nuestro ponente? No, la verdad, te felicito, una excelente ponencia. Y bueno, pues ahora sí que también igual le daremos seguimiento. ¿Vas a participar en algún otro evento, en alguna otra conferencia próximamente? Próximamente creo que tengo una el 21, que también, bueno, creo que es con Azure, que, bueno, es que a mí me gusta, yo soy más como del área de los microcontroladores, pero pues ya surgen más como esas tendencias, ¿no? De juntar inteligencia artificial con microcontroladores, entonces me está latiendo esa onda, ¿no? Porque se pueden hacer realmente varias cosas, entonces, pues sí. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, pues te agradezco que nos hayas apoyado en este evento con una pues excelente ponencia para comenzar con esta parte de ciencia de datos, que bueno, pues es un área muy bonita, muy interesante. Muy amplia, Y ¿no? que, muy amplia, exactamente, ¿no? Y que bueno, pues no voy a decir que es el futuro, ya es el presente, ¿no? Definitivamente Sí, a las empresas, pues las empresas tienen muchos datos, mucha información, ¿no? En archivos de texto, en bases de datos, entonces les interesa qué pueden hacer con ella, ¿no? Para predecir el futuro, tener una ventaja competitiva, etcétera. Luego a veces es contraproducente porque las mismas empresas te solicitan, pero para, por ejemplo, análisis exploratorio de datos, o sea, que tú le des la gráfica y, ya, con eso, ¿no? Pero pues no se queda ahí, o sea, tienes que también, por ejemplo, con esos datos, pues, proponer una solución al problema, ¿no? Que es lo que a veces luego te piden y por eso luego te pagan, creo que, bueno, aquí en México te pagan como 18, ¿no? Y cuando un científico de datos pues hace más cosas, o sea, y te piden, sí. Luego las mismas empresas, o por ejemplo aquí en México, pues no saben ni lo que piden, ¿no? Entonces sí. Sí, ahí es donde entra la parte de orientarlos. Sí, pues. Perfecto. Luis, pues muchas gracias por tu tiempo nuevamente y pues vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Luis. Cuídate mucho, que pases una excelente tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues como pueden ver, tuvimos de todo en este primer bloque de sesiones. Tuvimos sesiones en inglés, en español, de estudiantes, de empleados de Microsoft, de MVPs, Student Ambassadors. Entonces, bueno, pues hubo un buen mix por ahí de sesiones. Ok. Tenemos varias sorpresas para, ¿cómo se llama? Para estar compartiendo en lo que es el evento. Entonces, bueno, ahorita nada más antes de pasar a ellas, déjenme compartirles rápidamente por aquí la pantalla. Listo, bueno. En este enlace, ustedes pueden ver cuáles son las sesiones que
tenemos el día de hoy son dos, ¿verdad? Son 2 días. Hoy tenemos, o ya hemos comenzado con un primer bloque de sesiones. El horario que aparece, pues, corresponde a lo que es su zona horaria. Aquí, bueno, como yo estoy en Europa, como estoy en República Checa, por eso aparece 3 p.m., 4 p.m. Pero bueno, a ustedes les va a aparecer su hora local. Pues ahorita la última sesión con la que contamos fue con la introducción a la ciencia de datos. Y, como les digo, ahorita vamos a hacer una pausa de 1 hora. Y más adelante, bueno, pues vamos a regresar con la sesión de Diana sobre bots, Michelle, con una sesión muy divertida, Has Your Puppy Joined the Dark Side? Y bueno, también contaremos con la participación de Daniel Gómez, que nos va a hablar de aplicaciones web y ML.NET, así como Mayra, que nos hablará de Automate Starter Kit. Entonces, esas todavía nos quedan, como les digo, 4 sesiones. El enlace de YouTube va a ser diferente. Yo creo que igual de una vez se los comparto. Y como les digo, ahorita vamos a sortear o vamos a hacer unas preguntas para obtener lo que es un pase de Azure, ¿no? Para que puedan probar lo que es el servicio. Entonces, bueno, ahorita ya nada más que pase el anuncio, cuál va a ser el link donde nos veremos dentro de 1 hora aproximadamente para que aprovechen a ir a comer, almorzar, etcétera. Entonces, parte 2, día 1. ¿Vale? Bueno, por ahí nos estaremos viendo, como les digo, dice ahí en 62 minutos, más o menos. Bueno, ok. Entonces, vamos a, como les decía, vamos a hacer por ahí algunas preguntitas. Van a responder por ahí en el chat. Y bueno, pues obviamente el primero que aparezca por aquí, bueno, pues y que la respuesta sea correcta, bueno, pues le vamos a otorgar un pase de Azure, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos con nuestra primera pregunta. Tenemos, por ahí, bueno, voy a revisar la cantidad, alrededor de 10, entonces, bueno, ahorita vamos a sortear 3. La primera pregunta, muy fácil, ¿no? Si pusieron atención a las sesiones que estuvimos, que tuvimos en este primer bloque. Menciona 3 servicios cognitivos de Azure. ¿Vale? El primero que nos escriba el nombre de 3 servicios cognitivos de Azure se va a ganar un pase de un Azure Pass. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, vamos a esperar. Acuérdense que hay que poner 3 servicios cognitivos de Azure. Por ahí Kevin nos menciona Power Automate. No. Ok. Saúl nos dice visión, lenguaje, texto. Sí, podemos tomarla como buena, ¿no? Si nos vamos a este sitio, microsoft.com/cognitive, ahí vamos a ver los nombres específicos, ¿no? De lo que son los servicios cognitivos. Y definitivamente existen varias áreas, ¿no? Tenemos precisamente los servicios de visión de computadora, Computer Vision. Están los servicios de lenguaje, ¿verdad? Text Analytics, Translator, etcétera. Y, bueno, pues obviamente los de texto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, mándame un mensaje a este correo, luis@luisbeltran.mx. Y bueno, por ahí te paso el procedimiento más adelante durante el día para que puedas activar tu pase de Azure, ¿no? Para que puedas probar el servicio durante 30 días sin poner lo que es tarjeta de crédito, ¿no? Ni nada al respecto. Entonces, bueno, pues ya tenemos por ahí
nuestro primer ganador, ¿no? De lo que es un pase de Azure. Ok. Bueno, pues súper, ¿no? Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ya está por ahí nuestro primer ganador. Vamos con lo que sería la segunda pregunta. En este caso, bueno, pues obviamente, pues sería, ¿no? para un segundo ganador diferente. ¿Cuál es el servicio de Azure donde podemos entrenar un modelo de Machine Learning a partir de documentos PDF o imágenes, ¿verdad? Donde nosotros podemos etiquetar, señalar dónde se encuentra un área de interés. Por ejemplo, en un ticket, en un recibo, nos interesa conocer dónde está la dirección del cliente, cuál es el total del importe de ese recibo, lo que son, no sé, por ejemplo, los ítems de venta, etcétera. Bueno, es un servicio cognitivo. Tip: ese servicio fue mostrado en la segunda sesión de este día. Así que, ¿cómo se llama ese servicio? Pueden considerarlo que es un servicio cognitivo, aunque en realidad hoy en día está dentro de la sección llamada Applied AI Services o servicios aplicados de inteligencia artificial. Nuevamente, la pregunta en lo que llega la respuesta es un servicio cognitivo de inteligencia artificial, ¿verdad? Donde vamos a estar dibujando dónde está un área de interés, ¿no? Dentro de un documento, un PDF, una imagen. Entonces, ¿cómo se llama ese servicio? Fue mostrado. Computer Vision es una aplicación de Computer Vision, pero exactamente cómo se llama ese servicio. No es Computer Vision. No, tampoco es Azure Machine Learning. Nuevamente, fíjense, la segunda, acuérdense del tip que les acabo de dar. Es OCR, ok. OCR solamente te dice que, bueno, te reconoce lo que son los textos, te reconoce lo que son los caracteres, pero aquí específicamente hablamos de que nosotros estamos dibujando, estamos indicando en qué sección del documento está algo que me interesa. Otra vez, fíjense, el tip principal es que fue mostrado en la segunda charla de este día. Si le suben tantito, ya por ahí les compartí el enlace de la agenda, entonces vean cuál fue la segunda sesión de este día. Y ahí va a venir el nombre de ese servicio. Casi le atinas, o sea, sí aplica obviamente OCR, pero nos estamos enfocando en el área específica. Por eso yo les decía que nos da contexto, ¿no? Porque nos reconoce el texto, pero aparte nos dice, pues que es los datos del cliente, el importe, el total. Entonces, ¿cómo se llama ese servicio? Ahí está, listo, ya está la respuesta, Kevin. Azure Form Recognizer, exactamente. Listo, es Form Recognizer, ¿sale? Y creo que hasta viene aquí mismo, en esta página. Sí, aquí está, ¿no es cierto? Por aquí debe venir la parte de los servicios de inteligencia artificial aplicados. Bueno, ok. Pero sí, si lo buscan así, Form. Sí, por ahí precisamente va a venir, ¿no? Entonces, sí, ahí está. Perfecto, entonces esa es la respuesta. Entonces, Kevin, por favor, envíame un correo a luis@luisbeltran.mx y bueno, por ahí ya te digo los pasos a seguir, ¿ok? Bueno,
Y vamos con la última pregunta, ¿no? De este primer bloque. A ver, estoy pensando. Porque, bueno, ahorita se me olvidó cuál era la última pregunta, ¿no? Que íbamos a mencionar. Un tantito. Porque había tomado notas. Es que ¿dónde quedó? Ok, bueno, a ver, esta es un poquito, la llegamos a mencionar en la sesión de Luis Quintanilla, ¿sale? Pero igual es un poquito de investigación, pueden buscarlo en Bing, en Google. ¿Qué lenguajes de programación puedes utilizar en ML.NET para construir precisamente una aplicación incorporando lo que es Machine Learning, ¿no? Entonces, aplicaciones de .NET. Hay dos lenguajes que puedes utilizar. A ver, ¿cuáles son esos dos lenguajes? Inclusive se los llegué a preguntar a Luis cuáles eran los que prefería, ¿no? Entonces, si estuvieran en la sesión de Luis Quintanilla, bueno, pues ahí estará la respuesta. Y si no, pueden buscarlo en internet. ¿Cuáles son los dos lenguajes que puedes utilizar? Ok, listo. Bueno, voy para que no haya dudas, sí, porque bueno, veo las dos respuestas que llegaron casi al mismo tiempo. Está la de Danfer y está la de Charlie, pero aquí YouTube o StreamYard me está reportando que la respuesta de Danfer llegó primero. ¿De acuerdo? Entonces, sí, F# y C# es la respuesta correcta. Así que, bueno, en este caso, Danfer, también tienes este premio. Por favor, envíame un correo a luis@luisbeltran.mx y te paso lo que son las instrucciones para que puedas obtener tu pase de Azure, ¿ok? Felicidades. Por ahí va a haber más sorpresas, entonces no se pierdan el resto del evento, ¿no? También vamos a estar, vamos a tener un Cloud Skills Challenge para ustedes. Van a tener más o menos una semana para resolver ese reto por parte de Microsoft, ¿no? Pero bueno, lo anunciamos en el siguiente bloque para que nos acompañen. Compártanos en redes sociales qué les ha parecido el evento, etiquétenos en Twitter. ¿Qué más? Pues sí, ojalá nos puedan acompañar, ¿no? En el siguiente bloque de sesiones, que bueno, pues también van a estar interesantes. Vamos a tener 3 sesiones en español y una en inglés. Vamos a estar hablando de bots, de lo que es Azure, de lo que es ML.NET, aplicaciones web. Entonces, bueno, pues no se la pierdan, ¿sale? Y bueno, pues yo creo que nos vamos ahorita, ¿no? A descansar. Yo creo que ya hace algo de hambre. Así que, pues nos vemos, ¿no? Dentro de una hora, como mencionábamos. Ojalá nos puedan acompañar. Pues entonces, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer bloque de sesiones del Global AI Bootcamp Latinoamérica 2022. Y bueno, todavía nos queda algo de entonces tenemos sesiones hoy, también el día de mañana. Bueno, ya les estaré comentando de la agenda del día de mañana, ¿sale? Bueno, pues entonces descansen un poco, vayan a comer, buen provecho, y nos vemos dentro de una hora más o menos, 50 minutos. Cuídense, gracias, bye.